Estaba tumbado en el sofá buscando opciones para almorzar cuando, inesperadamente, dejé entrar en casa a una niña pequeña y sucia. Supuse que solo quería refugiarse de la lluvia, pero en lugar de eso me entregó con manos temblorosas un sobre amarillento y arrugado. Papá dijo que viniera aquí cuando no hubiera comida. Aquí se puede comer bien. Estaba tumbado en el sofá buscando información sobre el almuerzo cuando de repente oí un fuerte golpe en la puerta. ¿Quién es?, pregunté, volviendo a prestar atención. Recordé que no había pedido comida para llevar y que, desde que llegué a esta ciudad, había cortado deliberadamente todos los lazos con mi pasado. Mi voz era ronca, como el chirrido de una puerta de hierro oxidada. Miré a mi alrededor con impaciencia, pero no vi a nadie. Justo cuando me agaché para cerrar la puerta y entrar, vi a una niña. Estaba sucia y harapienta, y sostenía un trozo de papel amarillento y arrugado. No podía imaginar cómo había soportado el frío glacial de este invierno de noviembre. ¿Quién eres?, le pregunté, desconcertado. La niña no levantó la cabeza ante mi pregunta, sino que mantuvo la mirada baja, fija en el suelo. Por ti, dijo, levantando la mano para ofrecerme el papel amarillento. Luego repitió, papá dijo, que cuando no haya comida, vengas aquí. Aquí podrás saciarte. Perplejo, desdoblé el papel amarillento, o más bien, una carta. El tiempo había difuminado la tinta, pero reconocí la letra de mi padre. Decía, mi buen hermano, ¿cómo te ha ido estos años? Nunca he olvidado tu amabilidad. Si alguna vez te enfrentas a dificultades, dímelo. Estaba firmada con el nombre de mi padre, fechada hace 15 años, e incluía la dirección de mi casa actual al final. Recordé que mi padre había mencionado que, en su juventud, casi lo arrastraba una riada. En el momento crítico, alguien arriesgó su vida para ponerlo a salvo. Desde entonces, mantuvieron correspondencia y mi padre enviaba dinero cada 2 años para saldar su deuda de gratitud. Sabía que siempre había querido visitar la casa de esa persona, pero sus compromisos laborales le habían impedido reunirse con ella. La demora se prolongó hasta que la oportunidad se perdió para siempre. Mirando a la chica demacrada, casi desnutrida, que estaba en la puerta, me quedé en silencio. Debía seguir mi propio corazón o honrar la promesa de mi padre. La chica que tenía delante parecía temer mi negativa, con los dedos índices fuertemente apretados y los ojos ligeramente enrojecidos. Después de un largo momento, decidí ser sincera, lo siento mucho, pero mi padre falleció hace 6 meses. Me temo que no puedo ayudarte. La niña hizo una tímida reverencia antes de darse la vuelta para marcharse. Quizás por el frío, su cuerpo temblaba ligeramente. Espera. Al ver su figura alejarse, no pude soportar verla irse. En ese momento, pensé, si mis padres aún estuvieran aquí, nunca la dejarían irse así. Mi cara se sonrojó. Entra. No puedo prometerte mucho, pero al menos puedo asegurarme de que comas bien. La niña se volvió para mirarme, con los ojos llenos de confusión y recelo. Pero cuando percibió el aroma de los fideos instantáneos, todo lo demás pareció desvanecerse. Los fideos están un poco fríos, pero te tendrán que valer por ahora. Te traeré algo más para comer. Justo cuando me daba la vuelta para marcharme, vi que cerraba los ojos y su cuerpo se desplomaba hacia el suelo. ¿Qué es esto? ¿Está intentando engañarme? Afortunadamente, mis reflejos se activaron y la cogí con seguridad antes de que cayera al suelo. De repente, mi expresión cambió. Sentí que había tocado algo que no debía. Entonces, saqué un pequeño cuchillo reluciente de su bolsillo. Caramba, debe de ir a por mí. ¿Qué chica sin recursos lleva un cuchillo encima? La chica que tenía en brazos pronto recuperó el conocimiento, con aspecto débil, probablemente por un bajón de azúcar. Al ver el cuchillo en mi mano, su rostro palideció aún más. Con voz temblorosa, dijo, no me eches. No quiero hacerte daño. Sus ojos se enrojecían, llenos de lágrimas. ¿Cuánto tiempo hace que no comes? Ella negó con la cabeza y permaneció en silencio. No insistí más y la guié hasta una silla. Estaba tan delgada que parecía que la más mínima presión pudiera romperla. Come. Si necesitas más, solo tienes que pedirlo. Al oír estas palabras, sus ojos se iluminaron y se animó de inmediato, devorando los fideos. Tenía tanta hambre que había llegado a sufrir hipoglucemia. No entendía cómo había podido soportar el viaje. Suspiré, fui a la cocina y pronto regresé con 2 tazones más de fideos instantáneos. No había otra opción, era todo lo que teníamos en casa. En cuestión de minutos, la niña se había acabado los 3 paquetes de fideos, agarrándose el estómago como si aún no estuviera llena. ¿No es suficiente? La niña comenzó a sentir, pero rápidamente se corrigió. Estoy llena, gracias. No pasa nada, tengo más. Dicho esto, fui a preparar 2 paquetes más. Mientras esperaba a que se cocinaran los fideos, empecé a hacerle preguntas. ¿Cómo te llamas? Tang Sixon. Su voz era muy débil, como si su pequeño cuerpo solo pudiera producir un sonido tan débil. ¿Y tus padres? Tang Sixon miró con nostalgia los fideos, con una voz desprovista de emoción, lo que me encogió el corazón. ¿Tienes otros familiares en casa? También están muertos, respondió sin rodeos. Me puse serio. Tang Sixon, respóndeme correctamente o no comerás. ¿Entendido? Dicho esto, acerqué los 2 cubos de fideos hacia mí y me volví para encontrarme con su mirada sorprendida y desconcertada. La niña asintió con firmeza, aunque su rostro permaneció inexpresivo, dando una impresión sombría. A través de preguntas posteriores, finalmente reconstruí los hechos. La madre de Tang Sixon se había marchado cuando ella era pequeña y su padre falleció poco después. Desde muy tierna edad, había vivido sola hasta ahora. Había encontrado este lugar por casualidad, tropezando con la dirección mientras rebuscaba entre sus pertenencias en casa.
y así, sin nada a su nombre y completamente desconcertada, había llamado a mi puerta. En cuanto al pequeño cuchillo, lo llevaba únicamente por miedo y para defenderse. Escuchar su historia me dejó un sabor amargo en la boca. Ahora estaba seguro de que había venido a buscarme por esa carta. Si sus padres aún estuvieran vivos, la habrían acogido sin dudarlo, ya que siempre fueron bondadosos y le debían una deuda de gratitud a su padre. Pero, ¿qué podía hacer yo? Absorto en mis pensamientos, caí en un breve silencio. ¿Podría no echarme? Tang Sixon finalmente encontró la fuerza para hablar después de comer hasta saciarse. Al terminar, volvió a bajar la cabeza tímidamente, con el rostro pálido revelando vagamente tanto obstinación como lágrimas brillantes. Puedo hacer cualquier cosa. Soy fuerte. Puedes pedirme que haga lo que quieras, siempre y cuando me den suficiente de comer y no me maltraten. Parecía recordar algún recuerdo terrible, ya que todo su cuerpo temblaba. Sus palabras me dejaron atónito, con la mente en blanco por un momento. Había estado fantaseando con su sonrisa de despedida después de la comida, despidiéndose con la mano mientras nos separábamos para no volver a vernos nunca más. Qué perfecto habría sido eso, permitiéndome continuar con mis planes. Pero ahora, suspiro. ¿Por qué, justo cuando había decidido huir de esta ciudad, olvidar todo y empezar de nuevo, apareció de repente este problema? Enfadado, abrí la puerta de una patada y la cerré de un portazo detrás de mí. De vuelta en mi habitación, con la mente en tumulto, saqué un paquete de cigarrillos del bolsillo. Encender uno me proporcionó una fugaz sensación de calma. A decir verdad, nunca solía fumar. Solo después del doble golpe de la muerte de mis padres y el colapso de mi carrera profesional no pude soportarlo más. Tumbado en la cama, dejé que el humo se arremolinara a mi alrededor, sin darme cuenta siquiera de que el cigarrillo me quemaba la mano. A través de esa neblina, me pareció verme a mí mismo muriendo miserablemente en esa misma habitación, con mi cadáver en descomposición pasando desapercibido. De repente, me desperté sobresaltado. Apagué apresuradamente el cigarrillo, abrí el armario y saqué varias prendas de abrigo. No había otra alternativa. Dadas mis circunstancias actuales, Tang Sixon tendría que conformarse con eso por ahora. Cuando salí de la habitación para llamar a Tang Sixon para que se bañara, lo que vi en la sala de estar me dejó atónito. El espacio, antes caótico y lleno de basura, estaba ahora tan ordenado que era irreconocible, el suelo estaba limpio, sin cajas de comida para llevar ni basura. A decir verdad, hacía mucho tiempo que no veía el salón tan limpio. Tang Sixon no estaba por ninguna parte. La carta amarillenta había sido doblada en forma de cuadrado y colocada sobre la mesa, pero ahora tenía una línea de letra elegante y ordenada en el reverso. Me he ido. Gracias. La letra se parecía a la de una chica de nuestra clase de secundaria que sacaba muy buenas notas. Después de luchar con mi conciencia, me sentí terriblemente culpable, convencido de que no debería haberla tratado así. Inmediatamente, salí corriendo por la puerta para buscarla. Calculé el tiempo, había estado en la habitación menos de media hora. Teniendo en cuenta el tiempo de limpieza, no podía haber ido muy lejos. Sin embargo, las calles se extendían infinitamente en ambas direcciones y, aparte de unos pocos peatones con paraguas, no había ni rastro de Tang Sixon. Justo cuando estaba a punto de dar media vuelta, completamente abatido, de repente vi una pequeña figura sentada no muy lejos de la entrada de la comunidad. Era Tang Sixon. Con los brazos alrededor de las rodillas y la barbilla hundida entre ellos, sus grandes ojos se encontraron con los míos con una mezcla de desconcierto y curiosidad. Nuestras miradas se cruzaron y yo sonreí. ¿Por qué te has ido corriendo? Ni siquiera me has dicho que te marchabas. Lo siento. No quería molestarte. ¿Por qué siempre estás pidiendo perdón? No has hecho nada malo. Le entregué la ropa que llevaba en las manos. Vamos, volvamos. Lávate y cámbiate de ropa. Cuando deje de llover, te llevaré a comprar ropa nueva. Mi repentino cambio de actitud dejó a Tang Sixon halagada y un poco abrumada. A decir verdad, ella había percibido mi inicial aversión hacia ella. Si no hubiera estado desesperada por escapar de su antigua vida, nunca habría encontrado el valor para venir aquí. Tang Sixon tomó la ropa de mi mano con cuidado. Aunque estaba húmeda por fuera, por dentro seguía seca, tal vez calentada por el calor de mi cuerpo, ya que al tocarla se sentía agradablemente cálida. Al regresar a casa, chun emo en pujo en xiaoya al baño sin dejar palabra. Luego así desplomó en el sofá, jadeando pesadamente. Hacía mucho tiempo que no hacía ejercicio. Bajar tres tramos de escaleras a toda velocidad y luego dar una última carrera casi le cuesta la vida. Solo su complexión naturalmente delgada lo salvó de lo contrario, después de 6 meses sin hacer nada, ahora estaría tan redondo como una pelota. Justo cuando destapaba una botella de agua que había sobre la mesa, listo para beber. Ah! De repente, un grito atravesó el cuarto de baño. No era el tipo de grito que así de por miedo, sino más bien por dolor. Chen hemos quedado paralizado por un momento y luego corrió hacia la puerta. Su mano se detuvo sobre el pomo antes de hacer una pausa. ¿Qué pasa? ¿Qué ha ocurrido? Al instante siguiente, la puerta del baño se abrió de gol. Presumiblemente asustada, Wen Xiaoya salió corriendo. Esa sola mirada causó a Chun Emo una impresión visual que fue nada menos que abrumadora. A diferencia de las princesas de los cuentos de hadas, con su piel de porcelana y sus figuras perfectas. El cuerpo de Wen Xiaoya tenía numerosas cicatrices y moratones de diferentes tamaños.
Su complexion era frágil, sin nada de carne, tan delgada como una cana de bambú parecía que una ráfaga de viento podría derribarla. Chen por supuesto, no era tan pervertido como para albergar pensamientos inapropiados hacia una chica tan joven. Atenido, rápidamente recuperó el sentido y le lanzó una prenda o enxalla. El cabezal de la duca del cuarto de baño seguía funcionando. El agua hirviendo que cae al suelo creaba nubes de vapor que empanaban incluso el espejo del cuarto de baño. Chen extendió la mano para comprobar la temperatura del agua y inmediatamente la retiró, comandos por el calor. Estaba acostumbrado a los baños calientes, por lo que el calentador de agua estaba ajustado a una temperatura bastante alta. Sin agua fría para templarla, podía hacer que uno temblara violentamente. En cuanto a enxalla, había girado el grifo completamente hacia la izquierda, a agua caliente. No era de extrañar que la delira. La miró un poco desconcertado. Esta chica no parecía estúpida, ¿verdad? Pero rápidamente se dio cuenta de lo que había pasado y empezó a enseñar la enxalla cómo ajustar el grifo para regular la temperatura del agua. Finalmente, después de ajustar el agua a una temperatura adecuada para ella, se dio la vuelta y salió del baño. Gulp, gulp. El sonido del agua mineral deslizándose por su garganta se mezclaba con el goteo constante del agua del baño. Después de terminar la botella, Chen sacó su teléfono y abrió Douyin, con la esperanza de que los videos sin sentido pudieran calmar sus nervios. Sin embargo, inexplicablemente, cuanto más se desplazaba, más borrosas se volvían las imágenes. Ante sus ojos, la escena del cuerpo de enxalla cubierto de moretones y heridas se repetía una y otra vez. A esta edad, uno debería estar viviendo los años más hermosos de su vida. La mayoría todavía estaba en la escuela, disfrutando de la seguridad que les proporcionaban sus padres y de las alegrías de la juventud. Sin embargo, enxalla parecía esconder algunos secretos. No le correspondía a el indagar en esos asuntos, parecía que tendría que descubrirlos poco a poco con el tiempo. Al poco rato, enxalla salió de la duca. Debido a la diferencia de altura y complexión, la ropa de Chen la hacía parecer algo voluminosa. Su andar era inestable, y cada paso lo recordaba a Chen a cierto animal. El pingüino emperador. Sí, el pingüino emperador. Tanto su forma de caminar como su comportamiento eran idénticos. La ropa no lo cuidaba bien, pero la mantenía abrigada. La pequeña cara de enxalla había recuperado visiblemente el color, despojándose de la palidez de esa misma mañana. Sin embargo, seguía sin atreverse a mirar a Chen a los ojos. Con pasos pequeños y inestables, se arrastró hasta la sala de estar y se quedó en una esquina, con los dedos índices entrelazados con fuerza. Su comportamiento cauteloso era casi desgarrador. A Chen lo empezó a doler la cabeza. Frente a enxalla, encendió un cigarrillo y comenzó a fumar. Después de un largo rato, llegó a una conclusión. Esta chica debía de haber sufrido un grave trauma psicológico para llegar a estar así. Mientras reflexionaba, su cigarrillo se acercaba a su fin. Justo cuando pensaba en buscar un lugar donde apagarlo, un par de pequeñas manos se extendieron de repente ante él. Capítulo 4, Hoy, ¿tienes hambre? ¿Qué estás haciendo? Chen miró con sorpresa las pequeñas manos que tenía delante. Y es cierto que eran bastante pálidas, pero las palmas tenían cicatrices entrecruzadas, marcas oscuras y rugosas que parecían los restos persistentes de quemaduras repetidas. Se quedó rígido. Apretó los puños. ¿Quién ha hecho esto? Maldita sea, ¿qué clase de persona podría cometer un acto tan vil? Apagar cigarrillos en las palmas de las manos. Chen siempre había pensado que eso era algo que solo se ve en las películas y las series. Pero cuando ocurrió ante sus propios ojos, y la víctima era una niña pequeña, no pudo contener su aire. Dime que ha pasado. Arrojó la colilla al suelo y la aplastó con el talón. Chen nunca se había considerado una persona emocionalmente estable. Al contrario, siempre había tenido un temperamento fogoso. Si lo trataban con amabilidad, correspondía con la misma moneda, pero si alguien se atrevía a provocarlo, simplemente no podía tolerarlo. De lo contrario, cuando ese cliente insultó a sus padres en su cara, lamentó maleducado, no habría podido evitar rebuffar al cliente dos veces en la cara, y habría perdido su trabajo. Desde su infancia, su temperamento lo había causado innumerables problemas. Enxalla observó como Chen estalaba de repente en furia, sintiendo un ligero temor. Pero al ver la colilla tirada en el suelo, su temor interior disminuyó un poco, porque ese dolor insoportable no había llegado.
Ante las preguntas de chun mo, ella no respondió, limitándose a mantener la cabeza gacha mientras ella se enfurecia en silencio. Era una memoria muscular arraigada durante años, como sus palmas estuvieran destinadas a apagar cigarrillos y, cuando ella se enfadaba, ella también debía permanecer en silencio. Perdió la noción del tiempo. Bueno, ¿no estás cansada de estar de pie? Scientate. Chen mo sacó una silla. Aunque su rostro aún mostraba rastros de resentimiento, su ira había disminuido en gran medida. Había actuado impulsivamente. Algunas cosas necesitaban tiempo. Era evidente que Wen-xiaoya desconfiaba profundamente de él. Pero no importaba. Con él, Wen-xiaoya no sufriría ningún daño. El resto, solo podía dejarlo en manos del tiempo. Después de todo ese alboroto, había anochecido fuera. Solo entonces Chun mo se dio cuenta de que estaba hambriento. Parecía que no tenía más remedio que usar la tarjeta que le habían dejado a sus padres. Chun mo se dirigió a la esquina junto a la puerta del salón, donde se encontraban las tablitas conmemorativas de sus padres. Sacó 3 varitas de incienso de sandalo del cajón, con una expresión inusualmente amable. Las encendió y se inclinó 3 veces con la mayor reverencia antes de colocarlas en el quemador. Padre, madre, no deseo comprar una casa. No malgastar este dinero. Acogí esta niña y la ayudaré a terminar la universidad. Si ni vigilé desde arriba o tenías algún otro consejo, por favor, hacedmelo saber en un sueño. Tras dejar esto, Chen mo juntó las palmas de las manos y hizo una reverencia una vez más. Solo entonces regresó al sofá, con la mirada fija en Wen-xiaoya, que estaba sentada rigidamente erguida en su silla. ¿Tienes hambre? Wen-xiaoya? ¿Oh? ¿He sido yo? Aunque no quería que Chen mo pensara que era una glotona y lacra, la sensación de vacío en el estómago la hizo asentir obedientemente. Esta noche te invitar a algo decente. Normalmente no me atrevo a comer este tipo de cosas. Chen mo abrió la aplicación de reparto de comida y encontró un restaurante que ofrecía comida recién hecha para lavar. Este tipo de sitios suelen ser bastante más caros que las comidas precocinadas, pero el sabor y el tamaño de las raciones son de otra categoría. Si estuviera solo, Chen mo nunca se permitiría este tipo de reparto. Normalmente utilizaba una cuenta secundaria para pedir un menú combinado y luego cancelaba una ración. ¿No se había vuelto viral recientemente en internet ese examen del pobre? ¿Que hay de las salchichas de almidón a 3 libras cada una, o 5 libras por unas pocas? ¿Y los usos de pollo salteados a 15 libras la libra? ¿Cuánto costaría una libra y media? ¿Qué era lo primero que había que hacer después de inscribirse en una membresía económica? Maldita sí, había acertado todas. Ni un solo error. De niño sacaba malas notas, solo pasaba el rato en la escuela, nunca imaginó que llegaría a ser un estudiante brillante de adulto. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Media hora más tarde, llegó la comida para lavar. Chen mo había pedido 3 platos y una sopa, 2 de carne y 1 de verduras, además de 2 raciones de arroz. En su opinión, ya era un festín bastante lujoso. Pero en el momento en que levantó la tapa, sintió claramente como la chica que estaba a su lado se iluminaba. No está mal. Normalmente inexpresivo y dócil, pero todo su mundo gira en torno a la comida, Chen mo desenvolvió en silencio los palillos de bambú del restaurante y se los entregó a Wen-xiaoya. Esperaba que ella se pusiera a comer inmediatamente, pero, en cambio, Wen-xiaoya se quedó completamente quieta, como una estudiante modelo. No se movió hasta que él lo hizo. Chen mo no tuvo más remedio que coger un trozo de pollo y dejarlo caer en su cuenco, y luego lo acercó todo el plato de sopa de maíz y costillas. Estás tan delgada como una costilla. Cualquiera que te vea pensaría que te he maltratado. No es culpa tuya. Te lo explicar. Bueno, entonces supongo que debería darte las gracias. Chen mo se metió unos bocados de arroz en la boca, con tono jugwaiten. Al verlo comer, Wen-xiaoya finalmente comenzó a comer también. Comía a un ritmo rápido, incluso más rápido que Chen mo, prácticamente devorando la comida. La comida parecía flor hacia su estómago antes de que su cerebro o su boca pudieran registrarlo. Chen mo sospechaba que no masticaba en absoluto. Cuando Wen-xiaoya captó la mirada de Chen mo y levantó la cabeza, todo su cuerpo tembló. Al encontrarse con sus ojos, se estremeció ligeramente mientras transfería con cuidado un trozo de muslo de pollo de su plato al de él. Lo siento, cómetelo tú. Este gesto fue como una pesada piedra que presionó el corazón de Chen mo.
Quien podría haber imaginado que un shoyas asistería tanto con una simple mirada que lo ofrecería su comida? Parecía que había sufrido mucho por cuestiones relacionadas con la comida. Al ver esto, su expresión se suavizó. Dejó los pelillos y extendió la mano para revolver el cabello de un shoya. La niña que tenía delante tenía un rostro angelical, pero a sus ojos no reflejaban la inocencia propia de su edad, sino que rebosaban cautela y cansancio, como si hubiera soportado innumerables penurias. Cuando la mano de Chun Imo llegó a la mitad, un shoya se estremeció y eco el cuello hacia atrás con miedo. Cámalo. Si no te lo acabas de hoy, no podrás dormir. Chun Imo retiró la mano, dejando su amenaza en el aire. Pero claramente había subestimado el espíritu de lucha de un shoya y, por lo tanto, perdió su propio medio plato de arroz. Cuando él lavaba la mitad de la comida, un shoya ya había terminado su arroz, se había acabado un plato de sopa y ahora estaba sentada en su silla, mirando con lástima a Chun Imo, que seguía comiendo. Esos grandes ojos llorosos fijos en él, con una mirada que pedía más pero no se atrevía a pedirlo. Por un instante, Chun Imo consideró perdonar al mundo durante unos minutos. Era absolutamente adorable. Pero pensa en su aptitud la hacia parecer menos adorable. Dejó los pelillos a un lado, golpeó la fiambrera contra la mesa y soltó un eructo deliberadamente fuerte. Estoy lino, no puedo comer ni un bocado más. Hoy, ¿recuerdas lo que te dije? Acaba con todo esto o si no. Mientras hablaba, Chun Imo se levantó para ordenar la habitación, sin darse cuenta del fugaz destello de alegría que brilló en los ojos de un shoya ante la perspectiva. El piso de 80 metros cuadrados estaba distribuido en dos dormitorios, lo que ofrecía un amplio espacio. Ahora rezaba para que hubiera edredones y ropa de cama de sobra en casa, porque si no. Unos momentos más tarde, Chun Imo salió con las manos vacías de la habitación de sus padres y se dirigió a un shoya. No hay ropa de cama de sobra. Tendrás que apanarte conmigo esta noche. Capítulo 5, el primer día juntos. Después de comer hasta sacios y lavar los platos, llegó la hora de acostarse. La inconveniencia a la que se refería Chun Imo era simplemente que un shoya dormira en el sofá. Tenía la intención de que ella dormira en el dormitorio, pero apostaba a humo rancio por haber estado sin usar durante tanto tiempo, así que lo dejó pasar. Aun así, Chun Imo le dio su propia colcha. A él no le importaba, pero un shoya podría pasar un poco de frío durmiendo en el sofá del salón. Ahora a dormir. Mañana te llevará a comprar ropa y ropa de cama. Bostezando, Chun Imo regresó a su habitación y se preparó para pasar la noche. En cuanto a un shoya, mirando fijamente la puerta cerrada, permaneció absorta en sus pensamientos durante un buen rato. Aferrándose a la colcha que desprendía un ligero olor a humo, sintió calor por primera vez. Tanto calor. Chun Imo había dicho que dormir en el sofá era una penuria, pero ella no lo sentía así en absoluto. Este sofá era suave y cómodo, mucho más que la estera de paja en la que dormía en casa. Además, hoy parecía un sueño. Y esa sensación de despreocupación, después de haber comido hasta sacios, era realmente maravillosa. Era la actitud de Chun Imo lo que la dejaba algo insegura, pero, tener comida, ropa y un lugar al que la hogaría era más que suficiente. Un shoya se metió las manos en los bolsillos, sintiendo su calor, y poco a poco su respiración se estabilizó mientras se quedaba dormida. Al día siguiente amaneció brillante y sólido. Chun Imo durmió profundamente hasta bien pasado el mediodía. Cuando finalmente se levantó, encontró la sala de estar impecablemente limpia. La colcha estaba cuidadosamente doblada en la esquina del sofá. Un shoya había estado sentada en el sofá, perdida en sus pensamientos. Al ver aparecer a Chun Imo, se puso de pie de un salto, con sus grandes ojos fijos en el suelo, como perdida en una profunda contemplación. Chun Imo se rascó la cabeza y se acercó a la mesa, cogiendo una botella de agua. Oh, no has desayunado, ¿verdad? Mientras bebía, se dio cuenta de que parecía faltar algo en la mesa. Entonces, al ver la mano de un shoya en su bolsillo, lo entendió al instante. La inquietud humana proviene de la falta de apoyo, y así la persona que te respalda o el arma que tienes en la mano. No hizo ningún comentario sobre el hecho de que un shoya llevara un cuchillo, solo le dio un suave recordatorio. Cuando duermas, coloca el cuchillo debajo de la almohada. No lo guardes en el bolsillo, podrías hacer daño. Un shoya se desinfló como un globo pinchado y levantó lentamente la cabeza mientras sacaba la mano del bolsillo. En su mano apareció un pequeño cuchillo reluciente. Se acercó arrastrando los pies a Chun Imo, alineando cuidadosamente el mango del cuchillo hacia él. Lo siento, toma. ¿Por qué me lo das? Cuédatelo tú.
Chen mo bibio varios sorbos de agua antes de recordar algo. Oh, lo siento, mi he cuidado dormido. Te dar algo de dinero más tarde. Si no me despierto, compré tu propio desayuno. Con eso, desbloqueo su teléfono y pidió comida para lavar. La vida debe continuar. La llegada de un xiaoya no significaba más que otra boca que alimentar. Después de comer hasta saciarse. Chen mo recordó su promesa de la noche anterior. Hizo que un xiaoya se volviera a poner su propia ropa mientras él corría de vuelta a su habitación. Rebuscó entre una montaña de trastos durante un buen rato. Finalmente, desenterró un juego de lades de coche. Los probó. Todavía funcionaban. Levo a un xiaoya abajo. Después de un largo rodeo, Chen mo finalmente localizó donde había aparcado. Era un Cadillac CT5 Gris Pizarra. Lo había comprado al contado en el segundo año después de graduarse, utilizando 150,000 yuans que había ahorrado de su trabajo más 100,000 yuans de sus padres. En aquel entonces, estaba lleno de ambición y en lo más alto de su carrera. El y sus amigos habían recorrido prácticamente todo Xiaoxiang con él. Pero poco después, el coche quedó completamente abandonado. Tras tanto tiempo sin usarse, ahora estaba cubierto de hoyos, excrementos de pajaros y polvo. Para colmo, algunas manos ociosas habían garabateado mensajes en el polvo. Mensajes como ¿estás en la cárcel? Y prestame el coche para dar una vuelta fueron rápidamente ignorados por Chen mo. Preguntándose si la batería aún tenía carga, pulsó el botón de desbloqueo. Sonaron dos pedidos, los faros se encendieron y Chen mo dio un suspiro de alivio. Cuando se acercó a la puerta del conductor, en el momento en que su mano tocó la manila, todo su cuerpo se estremeció como si le hubiera dado una descarga eléctrica. Ante sus ojos apareció la horrible imagen del accidente de coche de hacia Medioano, la escena de carne y huesos destrozados cuando llegó al lugar. Aquel día, no recordaba cómo había conducido el coche de vuelta. Solo recordaba haberlo aparcado y no haber vuelto a tocar nunca más aquel Cadillac. Ahora. De repente, sintió que alguien le tiraba de la manga. Cuando volvió en sí, sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Al volverse, vio a un xiaoya detrás de él, con sus grandes ojos llenos de desconcierto. Ella tampoco sabía que la había pasado, solo que Chen mo estaba ali de pie y de repente empezó a llorar. Tampoco sabía cómo consolar a la gente, solo que a veces se escapaba para llorar y, después de secarse las lágrimas con la manga, se sentía mejor. Así que se metió la mano en la manga, levantó el brazo y utilizó la tela para sacar las lágrimas de las comisuras de los ojos de Chen mo. Era una cabeza más baja que Chen mo, por lo que tuvo que ponerse de puntillas para alcanzar su rostro. Esto hizo que sus movimientos se asemejaran a los de una jirafa que estira el cuello para mordisquear las hojas de las ramas más altas. Pero Chen mo se sorprendió por su repentino gesto. La manga desprendía un ligero aroma a humo de lina mezclado con la fragancia única y fresca de una joven, una mezcla que no era en absoluto desagradable. Al contrario, este sencillo gesto hizo que Chen mo sintiera una calidez y un cariño que había olvidado hacía mucho tiempo. Después de que sus padres fallecieran, todo el mundo le decía que fuera fuerte, pero quien seguía tratándolo como a un niño? Chen mo respiró hondo y se calmó un poco. Bajó la cabeza para dar las gracias, solo para encontrarse con la mirada totalmente imposible de un xiaoya. Claro, había leído demasiado entre líneas. Una chica humano máquina. Vamos. Cogeremos el metro. En un centro comercial cercano, en cuanto Chen mo y un xiaoya entraron, atrajeron inmediatamente numerosas miradas. La razón era sencilla, su vestimenta se parecía mucho a lo que en el dialecto de Xiangxi se conoce como mendigos. ¿Qué palitos eran esos? Pero a Chen mo no le importaba lo más mínimo. Había venido ese día a gastar dinero. Si le gustaba algo, lo compraba. A lo largo de la tarde, compró varios conjuntos para un xiaoya, añadió ropa de invierno para él y compró un juego completo de ropa de cama. Se gastó varios miles de yuans. Después, llevó a un xiaoya a la peluquería y él también se arregló. Los dos tenían un aspecto más fresco y limpio. Sin embargo, durante todo este preciso, no había visto mucha alegría en el rostro de un xiaoya. Era como si no sintiera más que culpa. Chen mo se sentía un poco impotente. Eso fue hasta que pararon por una tienda de té con leche llamada Farewell my concubine, donde se detuvo en seco. Lavamos toda la mañana fuera. Debes de tener sed. Déjame comprar algo de beber. Desde luego no era porque él tuviera ganas de tomar algo. Entraron en la tienda, donde Chen mo pidió dos tazas de su té con leche estrella, el boyas ultimate.
Los prepararon en un santiamen. Primero introdujo la pajita en la taza de un xiaoya y luego cogió la suya. Después uno detrás del otro en la entrada de la tienda, parecen pilotos de mechas de Pacific Rim, con esos movimientos sincronizados al lavarse las pajitas a la boca. Luego, al unisono, levantaron la cabeza y sus ojos se iluminaron. Se lo bubaron de un trago. Capítulo 6, Necesito un favor. Por fin, algo de emoción. Chen dio un suspiro de alivio, ya que casi pensaba que un xiaoya era un robot. Al fin y al cabo, parece que las chicas no pueden resistirse a la tentación de los dulces como el té de burbujas. A continuación, Chen volvió al banco y sacó 1000 yuans en efectivo para dárselos a un xiaoya. Toma, cogesto. Ya no tienes que esperarme. Compré tu propio desayuno, ¿vale? Un xiaoya no lo cogió. Y es demasiado. No te pido que te lo gastes de gol. Chen prácticamente ese lo medio en el bolsillo, dejando a un xiaoya halagada y un poco abrumada. De camino a casa, el agarró su té de burbujas a medio terminar con una mano, levó la bolsa de ropa con la otra y así apretó el bolsillo lleno de dinero bajo el brazo. La imagen diversió a Chen especialmente la forma en que se balanceaba como un pingüino emperador, lo cual era bastante entrenable, en realidad. Una vez que finalmente llegaron a casa, un xiaoya se puso rápidamente a hacer la cama, cargando con todas las bolsas. Chen no le prestó atención, simplemente se dejó caer en el sofá, reviviendo el momento en el que un xiaoya lo había sacado las lágrimas. A decir verdad, en ese instante, no se había arrepentido de haber conservado a esa chica. Sin embargo, la idea de su vida futura juntos era demasiado desalentadora como para contemplarla. No podía depender para siempre de la herencia de sus padres. Necesitaba trabajo y un xiaoya tenía que ir a la escuela. Pero había pasado medio año, ¿qué podía hacer? Habiendo agredido a un cliente, seguramente le habrían prohibido trabajar en el sector. Las únicas opciones que se le ocurrían a Chen eran el Ironman Triathlon y las tres bendiciones. Como su nombre indica, el Ironman Triathlon consiste en repartir comida a domicilio, hacer servicios de mensajería y conducir para aplicaciones de transporte. Las tres salvaguardias se refieren al trabajo de guardia de seguridad, la venta de seguros y los servicios de limpieza. Chen consideraba que, aparte de la entrega de comida, las demás opciones no eran realistas. Al fin y al cabo, como nativo de Shoshone, conoce el terreno local como la palma de su mano. Aunque todos eran trabajos agotadores, algunos eran mejores que otros. Pronto decidió empezar por buscar un trabajo de reparto de comida para salir del paso. Naturalmente, primero tenía que consultar con un xiaoya. Una chica de su edad normalmente estaría estudiando en la universidad a estas alturas no podía quedarse en casa sin hacer nada indefinidamente. Consideró que era imprescindible tener una conversación seria con un xiaoya. Aunque todavía no podía entender que la había posado, habiendo decidido quedarse con esta joven y mantenerla mientras estudiaba en la universidad, tenía que pasar a la acción. Pronto, un xiaoya salió de su habitación, después de haber hecho la cama. Sin embargo, lo que sorprendió a Chen fue que todavía lavaba la ropa que la había dado la noche anterior, y no el nuevo conjunto que la había comprado esa mañana. ¿Por qué sigues lavando eso? Lu preguntó. Es cálido. Respondió un xiaoya en voz baja, cogiendo el té con leche de la mesa y dando un sorbo suave, como si no quisiera terminarlo. Muy bien, entonces, Chen dio una palmada al sofá. Siéntate primero. Vamos a charlar. Al ver el comportamiento tenso de un xiaoya y recordar como, cada vez que él estaba en casa, él se mostraba dócil y sumisa, de pie en un rincón sin atreverse a hablar, Chen sintió otra olita de impotencia. Un xiaoya, no te sientas presionada. Este lugar es tu hogar ahora. Puedes tratarme como a un familiar, aunque si prefieres no hacerlo, puedes ignorarme por completo. Haz lo que quieras. Al menos aquí, nadie se atreverá a intimidarte. Ante sus palabras, un xiaoya levantó lentamente la cabeza. Era la primera vez que alguien la hablaba así. Especialmente la última parte, nadie la acosaría. De alguna manera, su corazón, que parecía haber dejado de latir, volvió a la vida en ese momento. Pero pronto volvió a quedarse inmóvil. Todo eran mentiras. Nunca volvería a creer en esas palabras. Se sentó tímidamente en el sofá y asintió con la cabeza. Lo entiendo. No entiendes nada. Chen se desplomó por completo, cayendo sobre el sofá y haciendo un gesto con la mano para restar la importancia. Lo que tú digas. Después de un momento, se incorporó de nuevo y así volvió hacia un xiaoya. Por cierto, ¿cuántos años tienes? ¿Cuántos años?
When Shoya lo miro confundida, como se estuviera sumida en sus pensamientos. C. Chun se acarició la barbilla, estudiando la figura de la chica. Aunque era delgada, posía una gracia seductora que hacía difícil adivinar su verdadera edad. Yo, tengo 18 años. La chica bajo la cabeza, perdida en sus pensamientos. Oh. Que. Chun casi salto, con un toque de sorpresa en su voz. Como se temera que Chun no la creera, when Shoya repitió con una voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Acabó de cumplir 18. Tan parca en palabras, eh? Chun se sentó y se tomó un momento para calmarse. 18, entonces. Era una buena noticia. Su plan original había sido acogerla hasta que se graduara en la universidad, y entonces se libraría de la responsabilidad. Había imaginado que sería un periodo interminable. Pero ahora parecía que esos pocos años pasarían en un abrir y cerrar de ojos. Además, ni siquiera sabía si when Shoya entraría en la universidad. Una vez que pudiera valerse por sí misma, le daría una suma global y ambos serían libres. La idea le proporcionó cierto alivio a Chun. Si ese era el caso, las cosas serían sencillas. El único obstáculo ahora era como conseguir que volviera a presentarse los exámenes y entrara en la universidad. La escuela ya estaba muy cerca de su casa, él mismo había asistido a ella. Pero en cuanto al proceso de inscripción, Chun no sabía nada al respecto. La sala de estar quedó en silencio por un momento. Hasta que Chun recordó a alguien. Wu Ming, uno de sus amigos de la infancia. Su familia trabajaba en la oficina de educación y, después de graduarse en la universidad, Wu Ming había aprobado los exámenes y se había incorporado al sistema, tal y como esperaba. Quizás ponerse en contacto con él podría ayudar. Pero, por otra parte, no importa, mejor llamarlo y preguntarle. Chun se acercó a la ventana y sacó hábilmente un cigarrillo. Justo cuando estaba a punto de encenderlo, miró a Shoya, que estaba sentada en silencio en la sala de estar, y regresó a su habitación. Después de mucho esfuerzo, encontró el número, pero lo colgaron varias veces. La última llamada finalmente se conectó, solo para recibir una avalancha de insultos. Te dije que no compraras ese maldito seguro. Maldito idiota, ¿alguna vez has oído hablar de alguien que asegura su tortuga mascota? Contestame, maldito tonto. Soy Chun. No importa quién seas. Espera, repite eso. Soy tu maldito padre. Eso dio en el clavo. Se produjo un silencio. Vete al infierno. Mi hermano murió hace años. Maldito estafador, que se aprovecha del sufrimiento ajeno. Pudrirás en el infierno. Chun respiró hondo para calmarse. Luego, colgó. Copió el número y añadió a Wu Ming en WeChat. Hace medio año, había desactivado su antiguo teléfono y WeChat, cortando todo contacto con el exterior. La nueva cuenta era solo para pagos y recibir paquetes. Así que ahora no tenía más remedio que volver a añadir contactos. La solicitud de amistad fue rápidamente aceptada y Wu Ming reanudó su ofensiva. Chun fue directo al grano y inició una videollamada. Wu Ming respondió con la boca abierta. Alvaro Chun se quedó en silencio. Hermano ¿de verdad eres tú? ¿No estás muerto? Hablaremos de eso más tarde. Primero, dime quién ha estado difundiendo rumores sobre mi muerte. La hermana Chochio lo dijo. Y hermano ¿de verdad no estás muerto? Entonces, ¿te parezco más una persona o un fantasma? Antes solo bromeaba. Hace poco vino un vendedor de seguros diciendo que ahora se puede asegurar a las mascotas, intentando venderme una paliza. Pero ya sabes, solo tengo una tortuga en casa. Ha sobrevivido a mi abuelo, y es muy resistente. Puede que incluso me sobreviva a mí. ¿Por qué demonios iba a comprar esa tontería? ¿Estás de acuerdo, verdad? Chun ignoró por completo su divagación, ven a recogerme. Necesito un favor. Capítulo 7, ¿conoces a alguien allí abajo? 40 minutos más tarde, un magote se detuvo suavemente debajo de su edificio. Tras recibir el mensaje, Chun se puso un abrigo y informó a Shoya. Tengo algo que hacer. Quédate aquí, ¿de acuerdo? Abajo, Wu Ming dio una patada en el suelo en cuanto salió del coche. Este maldito tiempo en Shoshan, un minuto hace calor y al siguiente hace frío. Nunca hace tanto frío como para matar, ni tanto calor como para asar. Y es una auténtica tortura. Alvaro Chun bajar las escaleras, se animó al instante y dio 3 pasos atrás. Hermano por aquí.
Te vio. Te tengo en el punto de mira. Chenemo saco un cigarrillo de su bolsillo, como de costumbre, y estaba a punto de ofrecer el uno a Wu Ming, pero vio que este daba unos pasos más hacia atrás. ¿Por qué mantienes tanta distancia? Nada en absoluto. Acercate. Dijo Chenemo, acercándose y pasando un brazo por los hombres de Wu Ming. Wu Ming estaba muerto de miedo. Maldita sea. Después de todos los insultos que le había lanzado a Chenemo por teléfono, sin duda lo esperaba una paliza. Pero Chenemo se limitó a encender el cigarrillo en la comisura de la boca. Tengo una pregunta para ti. Adelante, hermano Emo. ¿Conoces a alguien en la escuela yahoe? Sí. ¿Podrías meterme a alguien? Bueno. ¿Hay algún problema? No, es solo que esa persona es mi hermana. Ella también va a esa escuela. Claro. Chenemo estaba realmente molesto. Cuando uno se queda sin palabras, a veces puede encontrarse riendo sin motivo aparente. Es broma, hermano Emo. Wu Ming se dio la vuelta y sacó un paquete de cigarrillos y tiancia del coche. Deja los la baisha. Fuma estos en su lugar. Realmente lo has conseguido, ahora fumas y tiancia. Chenemo no se negó. Se guardó el paquete entero en el bolsillo y siguió fumando su la baisha. Wu Ming frunció los labios. Hermano, ¿qué pasa? ¿A quién estás preparando para repetir caso? ¿No entró en la universidad el año pasado? Es la hija de una amiga. No es que haya suspendido exactamente. No tengo muy claros los detalles. Eso se soluciona fácilmente. ¿El expediente académico de la niña está en esta ciudad? Si es así, solo tienes que darme sus documentos. Si no, tendremos que transferir primero los expedientes. Además, hermano Emo, ya sabes que Hawaii es una de las mejores escuelas de esta ciudad. No podemos saltarnos las normas. Sin las calificaciones necesarias, no puedo garantizar nada. Dica esto, no puedo prometer milagros. Mientras no sea un caso desesperado, déjame el resto a mí. Wu Ming se dio una palmada en el pecho con énfasis. De acuerdo. Chenemo asintió levemente con la cabeza y tiró la colilla del cigarrillo. Avise más tarde del cost y te lo transferí directamente. Caramba, el dinero no es un problema. Solo es cuestión de pagar la matrícula. Wu Ming hizo un gesto de desprecio con la mano. Con su familia trabajando en la oficina de educación, este tipo de cosas no le suponían ningún problema. Gracias. Con la garantía de Wu Ming, Chenemo finalmente se sintió tranquilo. De lo contrario, temía sinceramente que Wenxiaoya no pudiera entrar en la escuela y tuviera que volver a su antiguo lugar. Sin embargo, al momento siguiente, Wu Ming dio un salto hacia atrás, manteniendo una distancia de 3 metros con Chenemo, con una expresión más horrorizada que se hubiera visto un fantasma. Quien quiera que seas, suelta a mi emoji ahora mismo. Mi emoji no me ha pegado en medio año. ¿Cómo podría darme las gracias? Sí. Chenemo lo entendió. Este Wu Ming era un masoquista puro y duro. Unos días sin una paliza y la acaba de menos como el demonio. Al ver la expresión de asombro de Chenemo, Wu Ming recuperó rápidamente la compostura. Déjame en paz, Emogu. Solo estaba bromando. Al volver a verte, siento que has cambiado mucho. ¿Cómo es eso? Preguntó Chenemo con indiferencia. Es solo que pareces haber madurado de repente. Ese comentario hizo que Wu Ming recordara el pasado. Formaban parte de un grupo de 5 personas en el que Chenemo era el líder indiscutible. Debido a su temperamento, constantemente se metía en pelis con ellos. Wu Ming era el que más sufría, ya que su lengua afilada lo convertía en el saco de boxeo favorito de Chenemo. Pero, aunque las palizas eran reales, cuando surgen problemas de verdad, Chenemo nunca se quedaba atrás. En una sola vez había fallado Chenemo a la hora de resolver las cosas cuando Wu Ming era acosado. El incidente que más vividamente recordaba Wu Ming era cuando una docena de matones los rodearon. Chenemo había cogido un ladrillo y le había abierto el cráneo al líder antes de arrastrar a Wu Ming a un lugar seguro. Aunque ambas familias pagaron una indemnización después, Wu Ming recordaría ese favor toda su vida. Chenemo se rió entre dientes y le dio una palmada en el hombro a Wu Ming. Tú tampoco estás nada mal, ahora eres funcionario. Pegarte estaría mal por mi parte, ¿no? No llegaría a eso. Si me pegas fuera, no te lo echaré en cara, pero no lo hago en la oficina, ¿vale? En ese momento, las tendencias masoquistas estaban en pleno apogeo. No siguieron con el tema. Chenemo pareció recordar algo y sacó las llaves de su coche del bolsillo.
Bien, ven conmigo. ¿Qué pasa? Caminar en uno detrás del otro hasta donde hemos había aparcado. Al ver el Cadillac cubierto de hojas y polvo, Wuming volvió a quedarse boquiabierto. Joder tío, ¿cómo ha acabado tu coche así? Wuming recordó cómo hemos había apreciado este coche en su día. Estaba verde de envidia, suplicando que le dejara dar una vuelta, pero nunca se salía con la suya. En aquel entonces, hemos incluso lo había dado una buena paliza por hurgarse la nariz en el asiento del copiloto. ¿Quién hubiera pensado que acabaría así? Deja de charlar. Enséñame a conducir. ¿Yo enseñarte? Se señaló la nariz, sin ninguna confianza en sí mismo. Hermano, deja de hacer el tonto. Si quieres pagarme, dilo. No pongas excusas. Ha pasado medio año. No me he atrevido a conducir. No bromeaba. Realmente no se había atrevido. Wuming estaba a punto de soltar otra ocurrencia cuando de repente recordó un incidente de 6 meses atrás. Se tapó la boca con la mano. Fue la paliza más brutal que había recibido nunca. Su propio padre también la había pegado fuerte, pero al menos el cinturón de cuero estaba mojado en yodo, lo que desinfectaba los golpes. Chenemo, sin embargo, lo había dejado hecho papilla. Todo porque había oído que los padres de Chenemo tenían problemas, se había apresurado a ir a ayudar y, sin querer, había rayado el magoten que acababa de comprar. Al enterarse de esto, Chenemo había comenzado a golpearlo sin decir una palabra. Lo había golpeado mientras lo insultaba. Desde entonces, Wuming tenía que dar 2 vueltas al coche antes de conducir, ceder el paso a los peatones en los pasos de cebra y respetar estrictamente los límites de velocidad en la carretera, sin atreverse nunca a superarlos. Especialmente después de enterarse de que Chenemo había muerto, no se atrevía a hacerlo, por miedo a que el espíritu de Chenemo lo estuviera observando desde el coche. Ahora, Wuming entendía el punto de vista de Chenemo. Había oído que muchas personas desarrollaban estrés postraumático después de los accidentes. Algunas perdían la memoria y olvidaban el momento del impacto. Otras desarrollaban un miedo terrible a viajar en coche o a conducir. Era una condición psicológica que requería terapia o una gran fuerza de voluntad para superarla. Abra, arranca, meet la marca, acelera. Vamos, mo. Wuming se movió primero hacia el asiento del copiloto, abrió la puerta y se sacudió el polvo de la mano. Afortunadamente, el interior seguía impecable, sin decoraciones superfluas, solo una cabina austera y funcional. Chenemo se unió a él poco después. Respiró profundamente varias veces y se propuso mentalmente que, habiéndose comprometido a cambiar, superar su fobia a conducir era innegociable. Wuming lo recordó desde el asiento del copiloto. Tome tu tiempo, primero, arrancamos el motor. Luego, rocha un poco de líquido limpia parabrisas para quitar el polvo del parabrisas. Ya lo sé. Sin decir nada más, Chenemo arrancó el motor. Miró a izquierda y derecha las 2 palancas situadas debajo del volante y, justo delante de Wuming, activó el intermittent. Capítulo 8, un anhelo espiritual extra en el coche. Se produjo un momento de silencio en el coche. Chenemo podía jurar que no lo había hecho a propósito. No es que se hubiera olvidado, simplemente estaba un poco nervioso y pulsó el interruptor equivocado. Después de apagar el intermittent, activó hábilmente los limpiaparabrisas, limpiando el polvo y las hojas del cristal. Luego puso la marca y soltó el freno de mano. El coche dio una sacudida al arrancar lentamente. Espera. En ese momento crítico, Wuming le gritó que se detuviera. Hermano amo, hace mucho que no conduces. ¿Por qué no compruebas los frenos y el acelerador? Buena idea. Chenemo asintió y probó ambos pedals. Todo funcionaba con normalidad. Bien, entonces vamos. Espera. ¿Qué? Me apetece fumar. ¿Salimos un momento? Por mí, perfecto. Chenemo dio marca atrás con el coche. Después de que ambos salieron, fumaron un rato. Cuando regresaron al vehículo, Chenemo miró a Wuming con extrañeza. El tipo estaba claramente más nervioso que él, con una mano agarrada al cinturón de seguridad y la otra apretando con fuerza la manila de la puerta. Tenía la mirada perdida, como si lo estuvieran asando vivo. ¿Te apetece ir al baño? Sobresaltado, Wuming se dio una palmada en el muslo. Hermano amo, tú me entiendes. Adelante, entonces. Hey, un baño público junto a la puerta principal. ¿Y qué estás? ¿Has tus necesidades? Bebe algo. En resumen, te doy 10 minutos. Entendido. Wuming abrió la puerta del coche de un golpe y se precipitó al baño público. Luego, temblando, sacó un cigarrillo.
Antes de dar una calada, desbloqueo rapidamente su teléfono, abrió WeChat y encontró un chat grupal fallado. Wu Ming, se avecinan problemas, emogovia por mí. Las respuestas no tardaron en inundar el chat. Jean Kiokia? By Jital, estamos a plena luz del día, no me asustes así. Ling Shi, suéltalo todo. Wu Ming, la cosa es así, percent hashtag at. Ya te haces una idea. Zheng Chocho, gato riendo.jpg. Zheng Chocho, bueno, eso es bastante esplendido. ¿Un anillo de alma extra en el coche? Mucho mejor que los sistemas de conducción inteligent. Ling Shi at Zheng Chocho que? El hermano emo no está muerto? By Jitao at Zheng Chocho que? El hermano emo no está muerto? Zheng Chocho, cuando he dice que estuviera muerto? Wu Ming, esperad, no es la prioridad ahora mismo rescatarme? ¿De qué estáis hablando? ¿Soy humano? Soy siquiera humano. Sus palabras se verán rápidamente ahogadas por una avalancha de mensajes. Pronto se cumplirán los 10 minutos. Wu Ming tiró la calila a medio fumar que tenía en la mano. Chenemo lo había pedido que lo enseñara a conducir y, al principio, no lo había dado miedo. Pero, al ver a Chenemo confundir el volante con los limpiaparabrisas, entró en pánico. Al final, temiendo una paliza, Wu Ming se armó de valor y salió del baño. Para su sorpresa, Chenemo ya había aparcado en la entrada de la finca. La ventana estaba abierta y entraba la cálida luz del sol. Aunque Chenemo todavía tenía un aspecto bastante desalinado, en general se veía bastante presentable. Habiendo crecido juntos como niños de la calle, Chenemo aún conservaba cierto encanto pícaro. Si hubiera habido una joven extravagant present, la habría tenido comiendo de su mano. Wu Ming se deslizó en el asiento del copiloto, ligeramente desconcertado. Hermano emo, tú. Abracate el cinturón. Nos vamos. Antes de que Wu Ming pudiera responder, pisó el acelerador a fondo. El coche salió disparado hacia delante y se incorporó rápidamente a la carretera principal. Chenemo conduce con confianza y seguridad, sin mostrar en una pizca del nerviosismo y el miedo que Wu Ming había imaginado. De hecho, Wu Ming podía detectar un atisbo de compostura en su rostro, como si el viejo emo hubiera vuelto. ¡Qué maravilla! Realmente maravilloso. Una leve sonrisa, como la de una tía, se dibujó en los labios de Wu Ming. Parecía que se había preocupado innecesariamente. Solo Dios sabía cuánto se habían preocupado por Chenemo tras el accidente de sus padres, aterrorizados de que pudiera quebrarse. En aquel entonces, se reunían casi todas las noches para comer, beber y charlar de tonterías, centrando solo en temas alegres. A simple vista, Chenemo parecía estar perfectamente bien. Entonces, un día, sin previo aviso, desapareció. Nadie podía localizarlo. La mara su puerta no servía de nada. Poco después, Zheng Kiokia declaró que Chenemo había muerto y les dijo que olvidaran el asunto y dejaran de hacer preguntas. Y así quedó, hasta hoy. Buzz buzz buzz. El coche se desvió de la carretera principal y entró rápidamente en una ruta que conduce a las afueras. Este tramo solía tener poco tráfico, lo que reduce la probabilidad de accidentes. Además, Chenemo mantenía una velocidad constante y controlada, por lo que Wu Ming se sentía bastante más tranquilo. Sin embargo, ambos hombres pararon por alto otra cuestión. Cuanto más se acercaban a las afueras, más vehículos pesados aparecían en la carretera, especialmente camiones volquete. Estos avanzaban imprudentemente, levantando nudos de polvo y mostrando un desprecio total por los demás vehículos. En el cruce, se encendió la luz verde. Chenemo, tranquilo y sereno, pisó el acelerador. Al mismo tiempo, un camión volquete verde que venía por el cruce lateral comenzó a moverse. Se saltó el semáforo en rojo. En ese instante, innumerables imágenes pasaron por la mente de Chenemo, y su vida se desarrolló como una presentación de diapositivas. Sin embargo, se olvidó de frenar. Exactamente igual. Idéntico a lo que había ocurrido hacia medio año. Internet estaba plagado de chistes sobre semarimos totalmente asegurados, pero a él no lo hacía ninguna gracia. Solo cuando el sufrimiento recae sobre uno mismo se conoce verdaderamente el arrepentimiento. A medida que la escena ante él se hacía cada vez más grande, Chenemo sintió que su vida estaba a punto de terminar. Hermano emo, respira hondo. Y es normal que estés tenso. Suelta el acelerador. Pisa el freno. Suelta el acelerador. Pisa el freno. Frena. Quizás fue el grito de Wu Ming, o quizás al ver a su padre empujarlo con fuerza en el último momento. El camión aceleró de repente, rozando el camión volquete que se aproximaba.
Ambos vehículos pisarán el freno y se detuvieron en medio de la carretera. ¿Quieres morir? Si quieres suicidar, busca un lugar desierto, ¿quieres? El conductor del camión de basura tuvo el descaro de hacerse la víctima. Esto encendió la mecha de la furia de Chun Mo y Wu Ming, que acababan de escapar por los pelos de la muerte. Ignorando el sudor frío que cubría sus cuerpos, abrieron las puertas de golpe y saltaron fuera. La tapa del maletero se abrió. Coge el extintor. Yo cogera el bastón de senderismo. Armados con sus respectivas herramientas, saltaron una avalancha de palabrotas. Maldita sea, sal de ahí. ¿Te saltas un semáforo en rojo y ahora tienes el descaro de causar problemas? Cabrón, maldito cerdo. Alvaro los dos acercarse con tanta furia, el conductor del camión intuyo que había problemas y no se atrevió a provocarlos. Piso el acelerador a fondo y se alejó a toda velocidad. Sabiendo que no podían atraparlo, no se alteraron demasiado. En cambio, regresaron al coche con sus herramientas. Wu Ming se secó el sudor de la frente. Tengo la matrícula de ese cabrón. Si no la hago pagar, me cambio de apellido. Chen Mo asincio y volvió a arrancar el motor. Hermano Mo, hay una gasolinera a unos cientos de metros. Repostimos, lavamos el coche y descansamos un poco. Gasolinera. Les temblaban las manos mientras buscaban los cigarrillos, pero el empleado les reprendió inmediatamente. El hombre casi cogió un extintor antes de que recordaran donde estaban. Después de repostar y lavar el coche, el Cadillac gris pasara brillaba como nuevo. Pero Chun Mo no sentía ninguna emoción. En cambio, lo ofreció el asiento del conductor a Wu Ming. Conduce tú. Hoy ha sido culpa mía. Si sigues enfadado, busca un sitio donde darme una buena paliza. Wu Ming, epsilon equals O. Como iba a atreverme? El viaje de vuelta a casa fue mucho más tranquilo y llegaron sanos y salvos al complejo residencial. Chen Mo rechazó la invitación de Wu Ming para cenar, se dio la vuelta y se dirigió escaleras arriba. Ya estaba anocheciendo. En la escalera, tenuemente iluminada, las luces activadas por movimiento no respondían. Chen Mo solo podía orientarse por la tenue luz del día y su memoria, profundamente regada, del destino del edificio. Cuando llegó a su puerta y buscó a tientas las llaves, de repente sintió como si hubiera pasado algo cálido y blando. Maldita sea. Murmuró Chun Mo, sacando su teléfono para mirar la hora. Capítulo 9, déjame mostrar lo que es realmente la felicidad en la tierra. When Xiaoya se apoyó en la puerta, todavía abrazando las rodillas en una postura que irradiaba inseguridad. Sin embargo, lo que sorprendió a Chun Mo fueron las dos bolsas que había junto a ella, llenas de verduras y carne. When Xiaoya? ¿Cuándo te has escapado? Chun Mo dio un paso atrás apresuradamente, permitiendo levantarse. Salí después de que te fueras. When Xiaoya se puso de pie de insulto, y su ropa se cubrió instantáneamente de limaduras de hierro del marco de la puerta. Después de su conmoción, la ropa vieja y herida de Chun Mo parecía aún más miserable. Cierto. Chun Mo no pudo evitar lavarse las manos a la frente. Dade la vuelta. When Xiaoya se dio la vuelta obedientemente. Chun Mo levantó la mano. Este gesto sorprendió mucho a Wen Xiaoya. Pero ella no se inmutó. En cambio, cerró los ojos con fuerza y su cuerpo comenzó a temblar de nuevo. Palmadita, palmadita, palmadita. El dolor esperado nunca llegó. Chun Mo solo lo estaba quitando el polvo de la ropa con suaves palmaditas. Dios mío, ¿por qué demonios saliste corriendo a comprar comida vestida así? Y luego, agachada junto a la puerta de esa manera, casi me das un susto. Su tono tenía un deje de reproche. A decir verdad, when Xiaoya no tenía ninguna necesidad de comprar comida. Comprarla habría sido un derroche, y que en la casa no había en arroz, en aceite, en sal, y Chun Mo no sabía cocinar en para salvar su vida. Sinceramente, sin esa gente vestida con túnicas amarillas, se moriría de hambre. Quería cocinar para ti. Pero no tenía lave y tú no estabas aquí. Esas dos sencillas frases dejaron a Chun Mo sin palabras. La primera frase lo dejó atenido. Hacía mucho tiempo que nadie cocinaba para él. La segunda frase lo destrozó. Maldita sea, se merecía ser condenado por olvidar algo tan importante. No hace falta que te disculpes. Soy quien debería disculparse por haber olvidado darte la lave. Chun Mo abrió la puerta y llevó dos bolsas de la compra al interior. Luego comenzó a rebuscar por la habitación. Unos instantes después, salió con dos laves de repuesto en la mano. Al encontrarlo bastante sencillo, volvió a entrar en la habitación.
Cuando reaparicio en la sala de estar, lavaba un lavero dajuo adicional. Uno ambas laves y se las entrego en Xiaoya. Aquí tienes. Esta es la lave de la puerta principal y la otra es para tu habitación. Ten cuidado de no perderlas, de acuerdo? De lo contrario, no podrás volver a casa. ¿A casa? When Xiaoya miró fijamente el lavero que tenía en la mano, sintiendo una extraña sensación en su interior. Las laves de bronce estaban exquisitamente elaboradas y el colgante rosa de dajuo era absolutamente adorable. Aunque no sabía cómo se llamaba esa criatura, era simplemente encantadora. ¿Tenía un hogar? Así, sin más, tenía un hogar? Y incluso tenía las laves. Antes, cuando terminaba la escuela, su familia ya se había ido. Sin lave, se quedaba tontamente junto a la puerta, haciendo los deberes hasta el anochecer, esperando hambrienta a que volvieran. Pensaba que era perfectamente normal. Así que resultaba que, después de todo, era digna de tener una lave? ¿Digna de tener un hogar? Sí, este es mi hogar. Y a partir de ahora, también es el tuyo. Álvaro en Xiaoya mirando fijamente el lavero, la expresión de Chun Mo se volvió un poco extraña. Era solo un colgante de drowsy, una baratilla, probablemente un regalo de su pedido de té de burbujas. When Xiaoya nunca había visto Pokémon? Debía ser así. Esa noche, él podría introducirla en las alegrías de una infancia que él se había perdido. Lo entiendo. When Xiaoya apretó las laves con fuerza, con un raro atisbo de alegría en su voz. Eso era inusual. Sí, sí. Chen Mo hizo un gesto con la mano para restar la importancia. Hora de cenar. Adivina que vamos a cenar esta noche. Si no adivinas que son fideos con caracol, sigo adivinando. When Xiaoya se quedó paralizada por un momento antes de sacar un fejo de billetes cuidadosamente apilados de su bolsillo. La compra de hoy ha costado 20 yuans en total, 15 por la carne y 5 por las verduras. Esto es lo que sobra. Ah, sí? ¿Por qué me lo das? Te dije que era tu dinero para gastos. Los grandes ojos de Wen Xiaoya se fijaron obstinadamente en el pecho de Chun Mo. No quería que él pensara que era derrocadora o deshonesta. Su tono totalmente indifferente, pero a la vez totalmente confiado, alivió ligeramente su inquietud. En cambio, guardó el dinero y se dirigió a la cocina. Voy a cocinar. No. La detuvo Chun Mo. Antes de que pudiera explicar el por qué, Wen Xiaoya pareció armarse de valor y respondió. Soy muy buena cocinera. Yo quiero cocinar para ti. A decir verdad, era algo increíble. Su voz ligera y delicada combinada con ese tono obstinado. El impacto que tuvo en Chen Mo en ese momento fue similar al que le causaba su madre cuando le servía un plato de fideos con huevo cuando estaba resfriado. Como si un solo bocado pudiera curar todos esos dolores y molestias. Sacudió la cabeza con impotencia, suavizando considerablemente el tono. Pero el problema es que no hay arroz, aceite, sal y condimentos en la casa. Incluso la olla está oxidada y no se puede abrir. Sinceramente, no hay forma de cocinar. Ve a verlo tú misma si no me crees. When Xiaoya fue a echar un vistazo y regresó al salón con la cabeza gacha. Lo siento. Es culpa mía. En los últimos 2 días, aparte de limpiar la casa, no había hecho nada más, solo comer y dormir. La vida se había vuelto demasiado cómoda, lo que le daba un carácter irreal. Al igual que los últimos momentos de la pequeña cerilla tumbada en la nieve, el calor que sentía al encender una cerilla no era más que una fantasía antes de morir congelada. Por eso se sentía culpable, se disculpó y se consideró completamente inútil. Al escuchar su disculpa, Chen Mo exclamó, por Dios. Caramba, ¿quién demonios la había entrenado así? Como criada, Wen Xiaoya era absolutamente competente, del tipo que nunca recibiría una mala crítica. Espera, ¿en qué estaba pensando? ¿Qué criada? Él no tenía absolutamente ninguna inclinación por eso. No. Tenía que corregir ese aspecto de la personalidad de Wen Xiaoya. De lo contrario, se convertiría en una molestia constante para él en el futuro. Tomamos como ejemplo su tendencia a disculparse la menor provocación, cualquiera que no lo supiera podría pensar que él la maltrataba. No, en absoluto. Paso 1 del plan de corrección de Wen Xiaoya, aprender a disfrutar de la vida. Como dice el refrán, deja a un lado la integridad personal y abraza una vida de laxitud moral. En lugar de sufrir tú mismo, has sufrir a los demás. Si le preguntas a Chen Mo por qué vivía, su respuesta sería, una idea. Veo que todos los demás lo hacen. Vivir sin saber cómo disfrutar, ¿qué sentido tiene existir?
Solo cuando un shaya pudiera empezar a disfrutar con la conciencia tranquila comenzaría su verdadera transformación. Así que chunemo pidió dos platos de fideos con caracoles la virgen de lujo con salchicha curada, huevo frito y patas de pollo y añadió deliberadamente 3 león más de fideos a la ración de un shaya, por ese caso no fuera suficiente. Luego pidió una caja de refrescos, un montón de patatas fritas y tiras picantes en la tienda de conveniencia. Por último, encendió la televisión de pantalla gigante del salón y sentó a la fuerza a un shaya en el sofá. Ahora quédate quieta y no te muevas. Hoy te mostrar lo que es la verdadera felicidad terrenal. Capítulo 10, compartiendo la misma lata de Coca-Cola. Para sobrevivir, un shaya había comido bolos al vapor fríos y ranchios, caquis quedos que fermentaban en el suelo y mezclas de sobras que olían a basura. Sin embargo, nunca se había encontrado con nada parecido a esto, un header mezclado con acides, en el que persistía un ligero aroma picante. No era ajena a los fideos, pero este plato en particular la hizo dudar. Alvaro emo devorarlo con tanto gusto, un shaya sumergió con cautela los palillos en el caldo y probó solo un poquito. Sin atreverse a relamerse los labios, su delicada boca simplemente se abrió y se cerró. Entonces, un brillo iluminó sus ojos. Maldita sea, que maravilla. Emo captó su pequeño gesto y no pudo evitar reírse por dentro. Esa actitud cautelosa era bastante entrenable. Al poco tiempo, ambos estaban comiendo en silencio con entusiasmo. La porción de emo era más pequeña, la de un shaya más grande. Sin embargo, terminaron más o menos al mismo tiempo. ¿Te gusta? Un shaya no habló, solo sostuvo su tazón y asintió enfaticamente. Emo así río. Solo come. Quédate conmigo y tendrás esto todos los días. Quizás su tono era demasiado serios, o quizás un shaya no detectó la broma. Justo cuando emo se levantó para recoger la mesa, una pequeña mano tiró de repente de su manga. Mi quedar contigo. Las palabras salieron con rigidez, pero emo detectó un toque de alegría en ellas. Quizás esto marcaba el comienzo de un cambio. Emo asintió levemente. ¿Ya que has decidido quedarte conmigo, por qué no me llamas hermano mayor? No importa si no te apetece. Emo cogió la caja de comida para lavar de la mesa, a punto de tirarla a la basura, cuando sintió que la pequeña mano que lo agarraba la solapa no lo soltaba. Al volverse, se encontró con un par de ojos brillantes y muy abiertos. Apenas esa apreciable emoción en ellos, salvo un fugaz indicio de ansiedad. Emo no se movió y mantuvo la mirada pacientemente. Al cabo de un momento, como si se le hubiera ocurrido algo, un shaya bajó la cabeza de repente. Su clara voz tartamudeó como una conexión a internet lenta mientras pronunciaba dos palabras. Hermano, hermano. Una sensación peculiar invadió a emo, una que no podía nombrar. Lo recordó a su infancia, cuando anhelaba tener un hermano o una hermana pequeña. Había seguido el consejo de un compañero de clase mayor y había intentado hacer agujeros en los condones que guardaba en un cajón. Por suerte, su padre los había descubierto. Había cogido uno y había notado su textura resbaladiza. Después de aquella severa paliza, emo nunca más se atrevió a mencionar a los hermanos. No hasta la secundaria, cuando conoció a Zhang Chocho, aquella chica que lo seguía constantemente, le mandó hermano. Yo lavaré los platos. Alvaro emo paralizado, un shaya lo quitó en silencio los cuencos de comida para lavar de las manos, bajo la cabeza y se dispuso a entrar en la cocina. ¿Fregar los platos? ¿Fregar qué platos? Además, ¿por qué molestarse en fregar cuencos de comida para lavar? Emo se los arrebató, los tiró a la basura y señaló a un shaya diciendo. Siéntate ahí. Un shaya se sentó obedientemente, con las manitas colocadas cuidadosamente sobre las rodillas. Fizz. Cola con todo el azúcar, incluso el sonido de la tapa al abrirse levantaba el ánimo. Con este tiempo, saltarse el preciso de enfriamiento era una bendición. Emo lo entregó una botella, luego abrió un paquete de tiras picantes y se lo puso en la mano. Finalmente, encontraron los dibujos animados de Pokémon en la televisión y empezaron por el primer episodio. Un bocado de tiras picantes, un sorbo de cola. Al principio, un shaya se sentía un poco nerviosa. La cola que tenía en la mano estaba helada y dulce, y burbujeaba al tocar su lengua. Las tiras picantes también eran adormecedoras y ardientes. Se lamía los dedos después de cada bocado y, de vez en cuando, cogía una patata frita crujiente. Todo parecía un sueño. La serie de animación que hacía Misha en la televisión también despertó su curiosidad. En ese ambiente, incluso el nerviosismo más intenso se disipó rápidamente y se encontró completamente cautivada.
A veces, absorda en el programa, incluso es olvidaba de dar un sorbo a su refresco de cola. Chanemo yeshia en la otra esquina del sofá, con aspecto bastante cansado. Había visto Pokémon innumerables veces y hacía tiempo que había perdido el interés. Ahora solo estaba haciendo compañía a un xiaoya. Al observar el delicado y inmaculado perfil de la chica, sus ojos luminosos que reflejaban la luz hasta brillar, su largo cabello cayendo libremente, le daba la impresión de que un ángel había descendido a su lado. Pero pronto, Chanemo recuperó su móvil. Con la intención de matar el tiempo con algunos videos sin sentido, abrió accidentalmente WeChat. Inmediatamente, vio 7 u 8 solicitudes de amistad y varias llamadas perdidas. Sabía sin mirar que Wu Ming, al regresar a casa, habría vendido rápidamente su WeChat y su número de teléfono sin pensarlo dos veces. Chanemo aceptó cada solicitud de amistad antes de salir de WeChat. No importaba. De todos modos, su teléfono solía estar en silencio. La comunicación dependía en gran medida del destino. TikTok, inicia. Media hora más tarde, un programa de variedades llamado Meeting Lovers había conseguido enfurecer a Chanemo hasta el punto de causar el dolor físico, resolviendo el antiguo problema de los hombres que poseen glándulas mamarias pero carecen de la sensibilidad correspondiente. Además, ¿me traes una taza de café? Más vale que cambien el nombre del programa por Meeting Lovers again. Furioso, Chanemo salió de la aplicación y abrió un juego casual para móvil. Hablemos en chino. La torque voz en off intervino cuando él retomó su papel de chef virtual. Absorto en el juego, se olvidó del paso de las horas. El aire acondicionado del salón soplaba air caliente, lo que la hacía sentir somnoliento y ligeramente intoxicado. Desde la televisión, una frase se repetía de forma intermitente. Sal, Pikachu. El sueño se intensificó. Chanemo miró a un xiaoya, solo para descubrir que ella seguía mirando atentamente la televisión, con sus delgados dedos peliscando una patata frita, demorándose antes de llevársela a la boca. Así se obligó a permanecer despierto, sin volver a su habitación a dormir. Del mismo modo, no molestó a un xiaoya, que estaba absorta en el programa. Como se sintiera la mirada de Chanemo, un xiaoya finalmente apartó su atención de la pantalla y la fijó en él. Unos instantes después, la lata de cola medio vacía que tenía en la mano llegó a los labios de Chanemo. ¿Quieres beber algo? Chanemo, ¿eh? Una pizca de expectación brilló en los ojos de un xiaoya, haciendo que rechazar la oferta pareciera casi cruel. Sin embargo, su vacilación le hizo intuir algo. Lo siento, esta sucia. Un xiaoya retiró la mano, nerviosa, y fue a buscar una lata nueva. Toma. No es eso. Chanemo se quedó paralizado. Caramba, ¿eso es algo que diría una persona normal? Seguramente solo la comida que asocié al suelo se considera sucia, ¿no? En cualquier caso, nadie trataría algo que ha comido como si estuviera sucio, como hizo un xiaoya. ¿No implicaba eso que, a sus ojos, él también estaba sucio? Al ver que Chanemo volvía a fijar su mirada en ella, un xiaoya se movió inquieta, agarrando la lata de cola, sin saber qué decir. Después de un largo momento. ¿Qué tiene de sucia? No se ha quedado al suelo. Está perfectamente limpia. Dica esto, Chanemo cogió la botella de la que un xiaoya acababa de beber y se la bebió de un trago. Cuando terminó, soltó un eructo lino de aroma a gas. Capítulo 11, Recazar la comida de un xiaoya, pero no su insistencia. A decir verdad, Chanemo sintió una panzada de arrepentimiento después de terminarla. Maldita sea, había actuado impulsivamente. Quizás hubiera habido una forma mejor de demostrarlo a un xiaoya que no la despreciaba, pero Chanemo había elegido el enfoque más directo. La consecuencia de esta acción fue ninguna consecuencia en absoluto. Porque en la mente de un xiaoya no existe nada parecido a un beso indirecto y no hay ninguna noción relacionada con el sexo. Así que, incluso después de lo que hizo Chanemo, ella no se sintió avergonzada. En cambio, sus grandes ojos llorosos reflejaban sobre todo sorpresa. Desde su infancia hasta ahora, Chanemo era la primera persona que no la despreciaba por estar sucia. Más allá de su sorpresa, sintió una pizca de alegría. De niña, donde quiera que iba, la gente le lanzaba insultos cosa sucia, criatura asquerosa e incluso rechazaba los objetos que ella había tocado. Incluso su propio padre la trataba con un desprecio infinito, reprendiéndola constantemente por ser un desperdicio inútil y diciendo que hubiera nacido niño. Más tarde, al crecer, la gente seguía manteniendo las distancias, como si una simple mirada pudiera contaminarlos. Hasta el día de hoy, un xiaoya creía que era inherentemente impura, no apta para el contacto humano.
El comportamiento actual de Chun Mo lo paricia como se lo abriera lentamente la puerta a un nuevo mundo. ¿Qué estás mirando? Bajo la mirada de Wenxiaoya, la expresión de Chun Mo se volvió inquieta. Bueno, vuelve a tu tela. Me voy a lavar mi teléfono. Con eso, así recostó en el sofá. Después de un tiempo indeterminado, el sueño lo invadió como una marea y Chun Mo se quedó dormido, incapaz de mantenerse erguido. Cuando Wenxiaoya finalmente sintió que el sueño se apoderaba de ella, descubrió que Chun Mo estaba dormido. Miró la televisión, que seguía sonando a todo volumen, y luego a Chun Mo, recostado, momentáneamente perdida. ¿Qué hacer? No sabía cómo apagar la televisión. Sin embargo, no se atrevía a despertarlo. Así que se sentó obedientemente en el sofá, demasiado asustada para volver a su habitación a dormir. El aire acondicionado soplaba aire caliente, no frío, sino caliente y seco. Demasiado aire acondicionado provocaba somnolencia. Al igual que a Wenxiaoya. Después de estar sentada un rato, sintió que se tambaleaba y finalmente sucumbió. Al día siguiente, al mediodía. Afuera, la luz del sol era cegadora, pero la sala seguía estando en penumbra. Las cortinas bloqueaban la mayor parte de la luz, pero aún así algunas gotas se colaban como gotas de lluvia, dispersándose por todos los rincones de la habitación. Chun Mo abrió lentamente los ojos y su primer instinto fue buscar su teléfono. Sin embargo, el calor que emanaba de su abrazo lo sorprendió. Al levantar la vista, encontró a Wenxiaoya medio recostada en sus brazos, profundamente dormida. Su movimiento claramente la despertó. Sus largas pestañas parpadearon y luego a sus manos agarraron las de Chun Mo, que descansaban sobre sus hombres. El contacto helado le provocó un escalofrío que le recorrió la espalda y le puso la piel de gallina. Octubre en Shoshang traía un tiempo errático, un día se podía ir en manga corta y el siguiente se necesitaba un abrigo. Sin embargo, Chun Mo se quedó mirando la luz del sol que se filtraba en la habitación y se quedó en silencio. Hoy no hacía frío. Aún así, la pequeña parecía adorable mientras dormía. Su rostro pálido y delicado tenía una belleza enfermiza, y un ligero rubor había vuelto por fin a sus finos labios. Cualquiera que la viera sentiría el impulso de protegerla. 10 segundos? 20? 30? Solo entonces Chun Mo recordó retirar la mano. Pero en cuanto hizo el movimiento, Wenxiaoya se despertó sobresaltada como un cervatillo asustado. Había tenido una pesadilla. Un quiza pesadilla no era la palabra adecuada. Había sonado con su vida anterior, atrapada en un bucle sin fin. Justo cuando había perdido la esperanza de escapar, una gran mano se había extendido de repente desde arriba y la había agarrado. Wenxiaoya se aferró desesperadamente a esa mano, luchando sin descanso. Justo cuando pensaba que podría liberarse del fango, el sueño terminó. Pokémon seguía emitiéndose en la televisión. Chun Mo se levantó, se estiró perezosamente y apagó el televisor con indiferencia. Al correr las cortinas, entró una avalancha de luz solar que disipó parte del frío. Cogió su teléfono móvil. El desayuno y el almuerzo de hoy volverían a ser comida para lavar. Esa tarde, Wenxiaoya seguía preocupada por la idea de cocinar. Sin otra alternativa, Chun Mo la llevó al supermercado. Cuando regresaron, habían comprado olas, sartens, arroz, aceite, sal y todo tipo de utensilios de cocina esenciales. Al verla agitada en la cocina, Chun Mo frunció ligeramente el seno. Pero pronto se relajó. Si ella quería cocinar, que lo hiciera, las personas necesitan una sensación de logro para sentirse realizadas, de lo contrario, se sentirán vacías y impotentes. Pronto, un plato de cerdo salteado con chiles y otro de col salteada fueron colocados ante Chun Mo. Wenxiaoya incluso le sirvió cuidadosamente una porción de arroz. Chun Mo probó un bocado con los palillos y luego elogió la comida casera, como en un restaurante de verdad. Mejor que la comida para lavar, eso en hay que decirte. Pedir comida a domicilio a diario era inevitable, no solo no le gustaba salir, sino que Chun Mo no tenía absolutamente ninguna experiencia en la cocina. En cualquier caso, ambos se barrieron enormemente esta comida. Durante los días siguientes, Wenxiaoya cocinó constantemente para Chun Mo. Al principio, ella se resistió. No ve a Wenxiaoya como una sirvienta que ella estaba allí, eran iguales. Sin embargo, aunque recazaba su cocina, no podía rechazar su insistencia en cocinar. Cada vez que él sugería pedir comida para lavar, la pequeña lo miraba con esos ojos grandes y inocentes, sin protestar, solo con esa mirada. Al cabo de un tiempo, Chun Mo se rindió. Decidió ayudarla antes de cocinar y lavar los platos después, demostrando así su igualdad.
En todo que un shaya había soportado un trato injusto en este sentido, por lo que tuvo cuidado de tener en cuenta sus sentimientos. Incluso contempló la posibilidad de aprender a cocinar él mismo. Al fin y al cabo, un shaya tendría que ir al colegio tarde o temprano. No podían mantener este arreglo indefinidamente. Hablando de estudios, Chenemo no había olvidado el consejo de Wuming. En los últimos días, se había enterado de que los expedientes académicos de un shaya aún estaban en la casa de su familia y había que transferirlos. Este papeleo debía resolverse rápidamente a su regreso. Además, le pidió a un shaya que recuperara su registro familiar y su tarjeta de identidad. Después de todo, eran indispensables para su vida futura. Sin embargo, por alguna razón, la mera mención de volver hacia que un shaya se resistiera visiblemente. En su ciudad natal, debía haber algo que le daba mucho miedo. Chenemo no la presionó, simplemente lo explicó que sin transferir sus expedientes y recuperar sus documentos de identidad, no podría asistir a la escuela, y tendría ningún futuro. Pensó para sí mismo, seguro que para una niña esto debe de ser como si le caera el cielo encima. Sin embargo, Chenemo había subestimado el temor de un shaya a volver a casa. Él agarró inmediatamente con fuerza al dobladillo de su abrigo, con lágrimas corriendo por su rostro. Capítulo 12, Shaya siempre cocinará para ti. No pasa nada, Shaya no irá a la escuela. Shaya puede quedarse en casa y cocinar para ti para siempre. Su expresión era lastimera, como se temera que Chenemo la vendiera. Su corazón se ablando al instante. Extendió la mano y, ante su mirada asustada, le puso suavemente la mano sobre la cabeza. Chenemo notó su tensión, pero esta vez ella no se estremeció. Simplemente lo revolvió ligeramente el pelo a un shaya. Portate bien, ven a casa. Como me has llamado hermano mayor, nadie podrá meterse contigo. ¿Entendido? Hermano mayor? Sí. Yo te proteger. Chenemo aplicó un poco más de presión. Su cabello se sencha fino y sedoso bajo sus dedos, con un ligero aroma a champú. No tenemos prisa. Esperemos hasta que estés lista antes de irnos, ¿de acuerdo? Esta vez, una pizca de incertidumbre cruzó el rostro de un shaya. La suave caricia en su cabeza se sencha tan cálida. Así que, tender la mano no siempre significaba recibir un gol, también podía significar abrazos. Los 2 días siguientes transcurrieron como de costumbre. Pero Chenemo había cambiado un poco. No queriendo que un shaya lo alimentara constantemente, empezó a cocinar él mismo para ella. Aunque al principio ella protestó enérgicamente, no pudo resistirse a su insistencia. La cocina bullía de actividad mientras un shaya se sentaba en el sofá, con una expresión ligeramente inquieta. Después de pasar tiempo juntos, ya no lo tenía tanto miedo a Chenemo. Él no la golpeaba ni la regañaba. Aunque a veces lo respondía bruscamente, ella no sentía ninguna amenaza real. Había algo que se había guardado para sí misma. Esa noche, se había quedado dormida accidentalmente en el sofá mientras veía la televisión. Esa noche, había dormido excepcionalmente bien. Aunque la primera mitad había estado llena de pesadillas, la segunda parte la había traído esperanza. Desde esa noche, no había podido dormir cuando regresaba a su habitación. Más de una hora después, Chenemo salió de la cocina. Lavaba 2 platos de comida, uno era el plato estrella de shaya, pimientos verdes salteados con cerdo, y el otro era simplemente brócoli salteado. No había ninguno de esos rebuscados recursos argumentales de las novelas en los que los protagonistas siempre estropean la comida, dejándola incomestible, solo para que uno de ellos esboce una sonrisa forzada y declare que está deliciosa. Al menos, los platos de Chenemo tenían muy buena pinta. Había seguido meticulosamente un tutorial móvil, midiendo cuidadosamente todos los condimentos y incluso asegurándose de que las lonchas de carne fueran uniformemente finas. La cena está lista. Chenemo se desató el delantal y llamó a un shaya. Justo cuando se dio la vuelta para volver a la cocina a por el arroz, se le ocurrió una idea crucial. Se había olvidado de cocinar el arroz. Tras este pequeño contratiempo, tuvieron que esperar otra media hora. Los platos que cocinó Chenemo no estaban malos, pero tampoco eran especialmente deliciosos. Al menos, le dieron la impresión de que cocinar era sencillo. Cayó la noche. Se encendió la luz del salón. Chenemo se guardó el teléfono en el bolsillo, listo para volver a su habitación. Pero tras dar unos pasos, sintió que alguien tiraba de él por detrás. Al volverse, vio a un shaya tirando de la manga, con la cabeza gacha. Hermano. Su voz clara transmitía una urgencia tachita. ¿Qué pasa?
Chenemo recuerdo de repente que, desde que había conocido a Winshaya, ella nunca lo había pedido nada. Quiero ver la televisión. Entonces tú. Mirala tú sola, pensó, pero se detuvo a mitad de la frase. Lo entendió. Después de la experiencia de la noche anterior, combinando fideos con caracol y refresco con gas, se había enganchado, ¿no? La ver contigo. Dica esto, tenemos saco refrescos y aperitivos de la nevera. Había hecho acopio después de la última vez, aunque nunca había visto a Winshaya servers. Oh, te apetecen té de burbujas? Winshaya asintió obedientemente. El mismo que la última vez? Voy a Julo? Muy bien, pequeño robot, disfrútalo. A ver si no te encanta. Chenemo pidió comida para lavar, abrió la cola, bajo las luces del salón y luego abrió Pokémon. El té de burbujas llegó rápidamente. Winshaya lo sorbió con sumo cuidado, como si fuera un tesoro precioso para ella. A Chenemo no lo importaban esas sutilezas. Se lo bebió de unos sorbos, tiró la lata a un lado y se dispuso a jugar con su teléfono. En la televisión, una criatura rosa, adorablemente torpe, se retorció lentamente por la pantalla. Entonces, aparecieron los subtítulos presentándola, Slowpoke. Winshaya? Lu resultaba familiar. Sacó el livero que Chenemo la había dado y lo comparó. Confirmado. Slowpoke. Así que eso era. Que adorable. Winshaya volvió a apretar la lave con fuerza, con una leve sonrisa en los labios. Lu gustaba dum. Y lu gustaba esa sensación de pertenencia. Volvió a mirar de reojo a Chenemo, al otro lado del sofá. Eso la tranquilizó. Volver a ese lugar ya no lu parecía tan terrible. Perdida en sus pensamientos, su atención volvió al sofá. Esa noche, volvió a quedarse dormida en una neblina. Cuando Chenemo se despertó de nuevo, seguía tumbado en el sofá, afortunadamente sin Winshaya a su lado. Ella se había levantado temprano, había preparado el desayuno y, al verlo moverse, la llamó. Hermano, el desayuno está listo. Su tono denotaba un ligero nerviosismo. La noche anterior, se había vuelto a quedar dormida accidentalmente apoyada en Chenemo. Esta vez, estaba segura. Se sentía tranquila, lo gustaba bastante esa sensación. Esa mañana se movía con extrema cautela, temerosa de despertar a Chenemo o de que él notara algo extraño. Afortunadamente, Chenemo estaba muy acostumbrado al comportamiento tímido de Winshaya y no detectó nada inusual en sus palabras. Después de hacerse, se sentó a la mesa del desayuno. La comida de hoy eran fideos con huevo. Slurp. Comer fideos a grandes bocados era el mayor respeto que se podía mostrar a la comida. Un rato después, cuando Chenemo terminó, Winshaya finalmente habló. Hermano, volvemos. Chenemo se sorprendió un poco. ¿Te has decidido? Winshaya asintió con firmeza. Aunque tuviera miedo, tenía que enfrentarse a ello. Además, confiaba en Chenemo. Confiaba plenamente en él, lo suficiente como para entregarse a él. Siempre había estado desesperada con este mundo. Chenemo era como la única luz en la oscuridad, guiándola fuera del abismo y mostrando que el mundo también podía ser brillante. Si no podía confiar en Chenemo, ya no sabía qué sentido tenía su existencia en este mundo. Esa era la conclusión a la que había llegado durante las últimas 2 semanas. Chenemo era su última esperanza. Muy bien, entonces partemos hoy. Intentaremos llegar y volver lo más rápido posible. Por lo que Chenemo sabía, la ciudad natal de Winshaya estaba a solo unos 200 kilómetros de Shoshone, a poco más de 2 horas en coche. Winshaya asintió con la cabeza, siguiendo a Chenemo como una pequeña cola. Chenemo la miró y no pudo resistirse a revolver el pelo. Casi se me olvida, ¿por qué sigues lavando ese traje? Pareces un pingüino emperador. No te he visto poner la ropa nueva que te comprar. Ve a cambiar ahora mismo. Capítulo 13, Regreso a casa. Winshaya sabía lo que era un pingüino emperador, los había visto antes en los libros de texto de biología. En aquel entonces, simplemente pensaba que eran criaturas pequeñas y bonitas. Pero ahora que Chenemo la comparaba con uno. ¿Quería decir que la encontraba adorable? Su pequeño corazón se aceleró inexplicablemente. Luego, bajando la cabeza y entrelazando los 2 dedos índices como se estuvieran luchando, regresó a su habitación. Mientras ella no estaba, Chenemo encendió un cigarrillo. Con Winshaya en casa, ahora rara vez fumaba, salvo en su propia habitación. Antes de que pudiera terminarlo, Winshaya apareció.
Entonces, tenemos casi perdido la compostura y seguimos los dedos con el cigarrillo otra vez. Su vestido azul y blanco de invierno acentuaba su esbelta figura con proporciones perfectas. Los calcetines blancos a juego con las zapatillas blancas y un par de piernas largas, aunque ocultas bajo el dobladillo, seguían insinuando unas proporciones asombrosas. Combinado con el rostro angelical de un Xiaoya, incluso con el pelo revuelto, su belleza era sensiblemente impresionante. Chen hemos quedado momentáneamente paralizado. Sabía que la chica era guapa, pero nunca imaginó que pudiera ser tan hermosa. Pensa en ella lavando su ropa desecada y haciendo las tareas domésticas estos últimos días le hizo querer darse una bofetada. Era realmente despiadado. No está nada mal. Y es adorable, ¿verdad? Chenemo no pudo resistirse a pellizcar la suave piel de las mejillas de un Xiaoya. Quizás por haber comido bien estos últimos días, su tez había adquirido un brillo saludable y ya no estaba tan pálida como antes. La textura era bastante agradable. Una vez se había encontrado en internet con un término llamado síndrome de agresión adorable, el impulso instintivo de abalanzar sobre cualquier cosa bonita, besarla, abrazarla, levantarla en volandas o incluso devorarla por completo. Eso era exactamente lo que sentía ahora. Excepto que, a diferencia de lo que describía internet, quería apretar o Xiaoya hasta matarla. Bien, vámonos. Chenemo la soltó, al darse cuenta de que las mejillas de Xiaoya se habían sonrojado en más. No dijo nada, atribuyéndoselo a su propia torpeza, quizá la había apretado demasiado fuerte. Sinceramente, ella ni siquiera se quejó cuando le dolió. Pequeña pícara. Detrás de él, Xiaoya miró fijamente la figura de Chen Mo que se alejaba. Él la había pellizcado. No lo había dolido, de hecho, había sido bastante agradable. Quería más. Vámonos. Yo voy. Xiaoya se apresuró a alcanzar a Chen Mo, deteniéndose justo antes de salir para coger sus laves y cerrar la puerta con lave. Finalmente, apretó con fuerza su peluche en la mano, sintiendo una extraña olida de valor brotar en su interior. Salieron poco después de las 11 de la mañana. Esa hora no había mucho tráfico en Shoshang, por lo que su coche atravesó rápidamente el centro de la ciudad y se incorporó a la autopista. Según el nombre del lugar que había mencionado Xiaoya, solo tardarían una hora por la autopista y otra hora por las carreteras de montaña en llegar al pueblo. Después de este tramo, Chenemo se sentía más cómodo al volante. Aunque seguía sintiendo un auténtico temor al ver los grandes camiones, ahora era capaz de superar ese miedo. Hablaron poco durante el trayecto, pero cuando pararon por una estación de servicio, Chenemo no pudo resistirse a salir para comprarle Xiaoya una botella de zumo y unas salchichas a la parrilla. Al verla comer con tanto gusto, una leve sensación de satisfacción se apoderó de él. ¿Era así como se sentía tener una hija? A decir verdad, esa de repente apareciera un joven, a Chenemo no lo importaría enviarlo a comprobar si los faros del coche funcionaban. Una hora más tarde, el coche salió de la autopista y se incorporó a la carretera nacional, entrando en un tramo polvoriento famoso por los camiones temerarios que circulaban a toda velocidad. Chenemo condujo con mucha más precaución. Después de casi 2 horas más, el coche finalmente se detuvo a la entrada de un pueblo. El pueblo de Qingqing, rodeado de montañas, formaba una cuenca con forma de cuenco. Antes de llegar, Chenemo había imaginado que este lugar sería completamente atrasado. Para su sorpresa, aunque era remoto, las carreteras y las infraestructuras estaban muy bien mantenidas. Todas las casas eran de varios pisos y de ladrillo, mucho más imponentes que su estrecho piso en la ciudad. Siguiendo las indicaciones de Xiaoya, el coche se detuvo finalmente ante una vivienda de ladrillos de barro que aún no estaba conectada a la red de carreteras de hormigón. Quizás por considerar innecesario construir una carretera hasta esta estructura en ruinas, es alzaba aislada y incongruente en medio de los espaciosos edificios que la rodeaban. Al contemplar la estructura de adobe, precaria y llena de corrientes de aire, Chenemo se sintió profundamente conmocionado. Solo había visto viviendas de tierra como esa en internet, era la primera vez que se encontraba con una en la realidad. Esta estaba completamente deteriorada, inhabitable para los seres humanos. ¿De verdad Xiaoya había vivido aquí todo este tiempo? Le dolía el corazón, pero no pudo evitar preguntar. ¿Ya hemos llegado? ¿Salimos? Xiaoya asintió en silencio y abrió la puerta del coche. Quizás atraídos por la visión de un coche desconocido en el pueblo, varios vecinos se asomaron, algunos de hielos de pie en la carretera, mirando con curiosidad. En cuanto Xiaoya salió, la multitud la reconoció. ¿No es esa la hija del viejo one? ¿No se había escapado hace tiempo? ¿Por qué ha vuelto ahora?
No puede valerse por sí misma allí fuera? Calaos. Si esa arpia os hoy, volverá a ponerse encima de vosotros. Tenemos salio del coche, captando solo fragmentos de la charla salpicada de dialecto. Aunque este lugar es encontraba a solo 100 o 200 kilómetros de Shoshang, la gran variedad de dialectos en el sur de Hunan era asombrosa. Incluso unas pocas docenas de kilómetros podían separar regiones lingüísticas distintas. Vamos. Tenemos cero el coche con lave, la dirigió una mirada tranquilizadora o xiaoya y dirigió hacia la casa de adobe. Xiaoya lo siguió de cerca. Una puerta de madera humida estaba entreabierta, sin cerrar con lave. En el interior, una cama de paja yacía expuesta bajo una bombilla incandescent rota. Todo mostraba signos de abandono. Tenemos la pregunta o xiaoya, ¿recuerdas dónde se guardan el documento de identidad y el registro familiar? Sí. Xiaoya asintió con la cabeza. Al haber alcanzado la mayoría de edad, esos documentos le pertenecen personalmente y siempre se habían guardado debajo de un baúl en la antigua casa. Tenemos dio un suspiro de alivio. Si ella lo recordaba, podrían recuperar los documentos, transferir inmediatamente sus expedientes escolares y luego regresar a casa. En la era de Internet, tramitar los asuntos oficiales era muy sencillo. Sin embargo, después de rebuscar en la habitación, incluso manchándose un poco la falda en el preciso, xiaoya no encontró lo que buscaba. Levantó la vista, con una expresión a punto de llorar. Ha desaparecido. Estoy segura de que lo puse aquí. Maldita sea. Tenemos no necesitaba adivinarlo, sabía que así lo habían lavado. El problema era que no había nada de valor en esa casa. ¿Qué tipo de persona vendría allí a rebuscar entre las cosas? Pero no importaba. Ese tipo de cosas se podían volver a emitir, aunque el preciso fuera un poco engorroso. Justo cuando estaba a punto de hablar y lavarse xiaoya, una voz furiosa llegó desde detrás de ellos. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están tramando? ¿Son ladrones? Capítulo 14, un parian con armadura de resurrección. La intrusa era una mujer de entre 40 y 50 años, vestida con un grueso abrigo acolchado y botas de goma, con una expresión de furia en el rostro. Solo con ver su semblante, se adivinaba que no era una persona fácil de tratar. Tenemos frunció ligeramente el seno. Según xiaoya, toda su familia había desaparecido y no quedaba en un solo objeto de valor en aquella vieja casa. ¿Por qué se entremía aquella mujer? ¿Quién es usted? Preguntó con cautela. No se había dado cuenta de que, en el momento en que apareció la mujer, el rostro de xiaoya se había puesto mortalmente pálido y su cuerpo temblaba incontrolablemente. Instintivamente, intentó esconderse detrás de Chunmo, con la esperanza de que la mujer no la viera. Pero, por desgracia. ¿Xiaoya? Preguntó la mujer con una sonrisa burlona, ignorando la pregunta de Chunmo. ¿Así que has decidido volver? Pensaba que habías muerto allí fuera, igual que tu padre, un cobarde sin carácter. Solo entonces Chunmo se dio cuenta del estado inusual de xiaoya. Su expresión reflejaba la reacción instintiva de alguien que ha sufrido abusos durante mucho tiempo, miedo, retirada, pero incapaz de huir. En ese momento, xiaoya parecía un gatito a punto de morir congelado en invierno, acariciado solo en la nieve, esperando el veredicto de la muerte. Sin embargo, cuando el invierno dio paso a la primavera, una gran mano la tiró suavemente hacia atrás, aportando un calor inusual. No tengas miedo. Estoy aquí. Tenemos protegido a xiaoya detrás de él, agarrando la mano mientras su expresión se endurece. ¿Quién eres? ¿Puedes hablar correctamente? Soy su tía. ¿Qué crees que soy? En cuanto a ti, que pareces tan cómodo con esta chica muerta, no eres su amante, ¿verdad? La mujer tenía una expresión de total intrepidez, sobre todo porque acababa de regresar de los campos y aún sostenía una robusta azada en la mano. Esta vez, fue Chunmo quien se quedó estupefacto. Espera, amigo? ¿No estaba muerta? ¿De dónde había salido esta tía? ¿Había vuelto a la vida después de ver un anuncio? Solo entonces se dio cuenta, xiaoya lo había mentido todo el tiempo. No solo comprendió esta verdad, sino que xiaoya percibió claramente el cambio de humor de Chunmo, una vaga inquietud se apoderó de su corazón y apretó con fuerza la mano de él, como se temiera que se lo escapara. Chunmo respiró hondo. Las cosas habían dado un giro inesperado, pero no podía quedarse ali parado y aguantar los insultos. Suelta tu maldito language. ¿Qué es eso? ¿Has dado en el clavo? Te dije que esta preciosidad era problemática. Si te apetece estar con ella, me parece bien.
Su padre está muerto, yo la crí. Danos 200,000, consideralo la dot. 2. Si hubiera sido cualquier otra persona, Chanemo probablemente habría perdido los estribos hacia tiempo. Pero discutir? Eso no era precisamente su fuerte. O ya la hubiera traído a Jean Chicho. Recordaba que era bastante agresiva en las discusiones, famosa en toda la escuela por su ferocidad, capaz de hacer llorar a los profesores en clase. ¿No te lo puedes permitir? Con 15,000 bastara. Ese costa ahí fuera y es tuyo, ¿no? Conduciendo un vehículo tan bueno, no me digas que no tienes un centavo. No, discutir estaba fuera de lugar. Chanemo consideró con calma sus options. No muy lejos, se había reunido una gran multitud de curiosos. Un hombre con abrigos abrió paso entre la multitud y se dirigió al frente. Bien, todos, dejen de discutir. Se interpuso entre Chanemo y la mujer, sacó un paquete de cigarrillos y lo ofreció uno a Chanemo. Soy el tío de Xiaoya. Este no es el lugar adecuado para esto. ¿Por qué no lo lavamos en mi casa? El hombre sonrió a Chanemo, mostrando una boca llena de dientes amarillos. Pero hay que reconocer que su actitud era mucho mejor que la de la tía. Chanemo asintió con la cabeza, no podía quedarsele haciendo el ridículo. Con eso, siguió a la pareja hacia la salida. Detrás de ellos, when Xiaoya se quedó clavada en el sitio como un trozo de cinta adhesiva pegado, negándose a moverse. Chanemo tuvo que darle un suave empujón y decirle. No te preocupes, solo son unas palabras. ¿Sabes que hoy es jueves? Pase lo que pase, te llevará al KFC. No culpaba a un Xiaoya por engañarlo. Cuando recordemos acontecimientos aterradores, los olvidamos o los minimizamos de forma selectiva. Al igual que él prefería no mencionar el accidente de coche de hacia 6 meses, pero aún así se despertaba sobresaltado en mitad de la noche. Persiste como una pesadilla, invadiendo constantemente su mente, afectando a su estado de ánimo y a su sueño. Frente a una casa de 3 pisos. El hombre encendió un cigarrillo y se acarició la barbilla mientras observaba a Chanemo. Joven, ¿quién es usted? Chanemo pensó en su respuesta y decidió no contestar directamente. Simplemente dijo que había traído a un Xiaoya para tramitar su traslado escolar y su registro de residencia. Oh. El hombre asintió con la cabeza significativamente. Xiaoya se queda con usted ahora, ¿verdad? Chanemo frunció los labios y asintió levemente. Por alguna razón, aunque el hombre parecía amable, desprendía un inquietante air de lobo. Al ver el silencio de Chanemo, el hombre sacudió la ceniza del cigarrillo de sus dedos y miró a un Xiaoya. Xiaoya, ¿por qué no te sientas fuera un momento? Tengo que hablar con este tipo. Ante esto, when Xiaoya miró a Chanemo. Al verlo asentir, obedeció y salió, encontró un taburete y se sentó con cautela. Mientras tanto, sus ojos se movían rápidamente por los alrededores. No muy lejos había un galinero con más de una docena de aves, cuyo comedero estaba lleno de arroz mezclado con restos de verduras. Al otro lado, un gran perro amarillo yacía atado, con un aspecto lamentable, tumbado en el suelo, sin lograr siquiera al ver a la gente. Debajo del alero había una pila de lina cuidadosamente apilada, preparada para el invierno. Nada de esto le traía recuerdos agradables a un Xiaoya. Porque, mientras que las galinas podían comer hasta saciarse, ella no podía. Mientras que el perro amarillo podía darse un festín con las sobras frescas, ella no podía. Incluso esa lina la había recogido ella en las montañas, y cada tronco lo había cortado con sus propias manos. Cuanto más lo pensaba, más temor sentía. Si no hubiera encontrado esa carta por casualidad, si no hubiera conocido al compasivo Chanemo, podría haber perecido en el camino a la ciudad o haber sucumbido durante esa temporada impredecible y agonizante. Vivir es realmente agotador. Dentro de la casa. Chanemo observó la habitación y su mirada se posó en una fotografía familiar. 4 personas, la pareja y 2 niños regorditos. No había rastro de un Xiaoya. El hombre a su lado terminó un cigarrillo, deteniéndose instintivamente en el aire antes de tirarlo al suelo y apagarlo con el pie. Este pequeño gesto no pasó desapercibido para Chanemo. Como si de repente recordara algo, fijó su mirada en el hombre, sintiendo una olida de aire inexplicable que brotaba dentro de él. Para ser sincero, comenzó el hombre después de terminar su cigarrillo, mi hermano Felicio y nos confió a Xiaoya. Criarla no fue fácil. Ahora que ha crecido, no nos interpondremos en tu camino si dices levártela, pero. El hombre hizo una pausa, dejando la frase sin terminar. Chanemo sonrió. Sin peros. Dime tu precio. Eres inteligente.
Tenemos su documento de identidad y su registro de residencia. 100,000 yuans en efectivo. Después, podrás hacer lo que quieras con Xiaoya. Trato hecho? De acuerdo. Chinemos seguido sonriendo, aunque ahora con un toque de frialdad. Capítulo 15, intenta levártela hoy. El hombre no esperaba que Chinemo aceptara tan fácilmente y, por un momento, no supo se sentir satisfecho o decepcionado. ¿Habías subestimado la situación? Pero, al instante siguiente, Chinemo eco un jarro de agua fría sobre sus esperanzas. Pero, según tengo entendido, Xiaoya ha soportado una prolongada violencia doméstica y abusos por tu parte, lo que la ha provocado un colapso mental. Y he denunciado esto a la policía. ¿Cómo propones que resolvamos esto? 2. La expresión del hombre cambió. Tonterías. ¿Quién te ha dicho eso? Seguro que no ha sido esa muerta, esa chica, todo es una invención suya. Desde que murió su padre, se la ha ido la cabeza. Constantemente imagina cosas que nunca han sucedido. Si realmente es tan difícil, ¿qué tal 250,000? Hay que decir que el hombre era un actor muy hábil. Si Chinemo no hubiera visto los moratones en el cuerpo de un Xiaoya y las quemaduras de cigarrillos en sus manos, quizá lo habría creído. Si inventado o no, la policía lo aclarará. Si no hay ningún problema, te dar 30,000 ahora mismo. ¿Qué me dices? El hombre se puso visiblemente nervioso ante las palabras de Chinemo. ¿Has venido a causar problemas, verdad? Quédate con tu dinero si quieres. No te la vas a lavar. La hemos criado todos estos años, somos sus tutors legals. Hemos gastado una fortuna en ella. ¿Crees que puedes levártela así como así? Oh. Chinemo permaneció imperturbable, con una sonrisa relajada en el rostro. Según tengo entendido, Xiaoya es mayor de edad, ¿verdad? Tiene plena capacidad civil. Nadie tiene derecho a restringir su libertad. ¿De verdad ese cree que es algo importante? Fuera. Intent levarse la joya se atreve. El hombre había perdido claramente la paciencia y empujó a Chinemo hacia la puerta. Chinemo permaneció imperturbable. El tiempo estaba de su parte, no sentía ninguna urgencia. Incluso tuvo tiempo de volverse y lanzar una amenaza. Ni la levara. Intentad detenerme, alguno de vosotros. Si la policía no puede ocuparse de vosotros, yo tengo muchos medios y recursos. Aunque eso significará luchar hasta la muerte, Chinemo no tenía nada que perder. Derivaría a cualquiera que se interpusiera en su camino. Afuera. When Xiaoya se sentó obedientemente en el taburete, sin atreverse a moverse ni un centímetro. Tenía que cualquier movimiento pudiera llamar la atención y provocar los mismos abusos y patadas que antes. Pero lo que tenía que pasar, pasó. Una patada repentina casi la tiró al suelo. Al volverse, vio a su tía detrás de ella, señalando dos cubos que había cerca. ¿Qué haces ahí sentada? ¿No crees que puedes saltarte testerías solo porque has traído a un salvaje a casa? Vi a buscar dos cubos de agua para dar de comer a las gallinas. When Xiaoya se estabilizó y se levantó con cuidado. Miró hacia la casa y luego hacia el grifo de la esquina. A decir verdad, este lugar tenía agua corriente. Sin embargo, su tía insistía en que fuera a buscar agua al pozo de fuera para dar de beber a las gallinas, alegando que así la carne quedaba más sabrosa. En el fondo, when Xiaoya sabía que la familia de su tío simplemente no soportaba verla ociosa. Tras dudar un momento, bajó la cabeza y levó los dos cubos de hierro al exterior. Hoy lavaba un vestido de verano, lo que le daba un aspecto bastante dulce y inocente. Sin embargo, ahora, lavando dos cubos de hierro mientras caminaba por el camino del pueblo, parecía completamente fuera de lugar en su entorno. Los que pasaban se limitaban a negar con la cabeza, sin decir nada más. La mujer de la familia era famosa por su mal genio. Los aldeanos habían sido testigos del maltrato que infligía a Xiaoya, pero tenían prohibido hablar de ello. Una vez, cuando toda la familia había salido a trabajar, dejando a Xiaoya sola en casa, una vecina no pudo soportar verla sufrir y la invitó a comer. Después, cuando la familia se enteró, la esposa se enfureció y comenzó a reprenderlos. Declaró que su familia tenía comida y que no necesitaba que ellos hicieran de buenos samaritanos. Luego golpeó y reprendió a Xiaoya, preguntándole si no había comido y se había avergonzado a la familia. Después de eso, todos se limitaron a mirar, sin atreverse a ayudar a Xiaoya. Chinemo salió de la habitación y echó un vistazo al patio. No vio a Xiaoya, pero vio a la mujer sentada y jugando con su teléfono. Preguntó. ¿Dónde está Xiaoya? No es asunto tuyo.
La envia hacer algunas tareas. La mujer levantó la vista, le lanzó una mirada fulminante chunemo y volvió a hundir la cabeza en su teléfono. ¿Tareas? Maldita sea, esta familia era absolutamente despreciable. Y es cierto que chunemo a menudo había hecho que when Shaya hiciera tareas en casa, pero eso era para que se sintiera bienvenida, para darle un sentido de pertenencia. Como mucho, se trataba de cocinar o limpiar, nunca nada agitador. ¿Qué hay de malo en que trabajo? ¿Qué te importa a ti? Si ya has terminado aquí, largate. ¿O te apetece cuidar de cenar? Maldita sea, que boca más sucia tenía. Chen emo luchó contra el impulso de abofetearla, salió al exterior y inmediatamente vio a Shaya en la distancia. Su figura democrata parecía diminuta, pero levaba dos grandes cubos de metal y subía tambaleando por la pendiente. Se balanceaban inestables y, de vez en cuando, derramaban agua que empapaba el dobladillo de su falda. A la orilla de la carretera, un hombre cuyo apoyado en una muleta no pudo evitar esbozar una sonrisa lasciva cuando Shaya pasó por delante. Shaya, ¿cuánto tiempo sin verte? ¿Cuándo has vuelto? Shaya miró al lisiado, encogiendo el cuello con miedo, sin decir nada. ¿Por qué no lo hablas a tu tío? ¿Te ha vuelto a pegar? Y es una vergüenza. ¿Por qué no vienes a mi casa esta noche? Yo te cuidaré. El lisiado, de entre 40 y 50 años, se mantenía en pie sobre una pierna, mientras que a la otra le faltaba un tercio de su longitud. Su aspecto desalinado y descuidado hacía que su sonrisa resultara totalmente aterradora. Al ver que Shaya lo ignoraba, recurrió a la fuerza física. Una mano lina de calos se extendió, dispuesta a posar sobre su hombro. Tu tío y yo ya hemos acordado que por solo 15,000 serás mi esposa. Tardo temprano va a pesar, así que hay que temer? Vamos, del primero un beso a tu tío. Ah. Aterrorizada, Shaya esquivó desesperadamente la mano lasciva. Esto la desequilibró y la hizo caer al suelo. Los dos cubos de agua se derramaron por todas partes. Su vestido se empapó al instante y se cubrió de barro. El lisiado, lejos de desanimarse, se emocionó aún más. Ay, querida, estás toda sucia. Ven a casa del tío a cambiar de ropa. Antes de que pudiera terminar, sintió que algo iba terriblemente mal. Una poderosa patada le golpeó en la pierna buena que le cuidaba, haciendo tambalears. Maldita sea. ¿De dónde has salido este cabrón? Me has dejado cojo de una pierna y ahora quieres que me deje cojo de las otras dos también, eh? Chenemo maldillo, agarró la pierna sana del lisiado y le dio una patada brutal. Levaba todo el día enfadado y necesitaba descargar su frustración. Las palabras del lisiado no hicieron más que avivar su aire. Más allá de la aire, sintió una olida de repugnancia. Después de innumerables patadas, solo cuando el lisiado suplicó clemencia, Chenemo se acordó de ayudar a Shaya a levantarse del suelo. Vamos, volvemos al coche para secarnos. No cojas frío. Sintiendo la desesperación de Shaya, Chenemo no perdió tiempo en palabras. La cogió en brazos y se dirigió a zancadas hacia el coche aparcado. Al poco tiempo, la tía de Shaya volvió a salir furiosa. Al ver a la pareja abrazada, inmediatamente arremetió contra Shaya. Inútil. Ni siquiera sabes traer agua correctamente. ¿Para qué serves? Capítulo 16, ¿Cuál es tu relación con Shaya? Mientras hablaba, incluso intentó poner las manos encima. Chenemo, por supuesto, no iba a tolerar eso. Dio un paso adelante y le dio una patada. ¿Estás loca? La mujer cayó al suelo. Tras un momento de confusión aturdida, inmediatamente comenzó a llorar en voz alta. Me ha pegado. Un forastero acosando a una local. ¿A quién le importa de dónde eres? Chenemo la ignoró, abrió la puerta del coche de un tirón y ayudó a Shaya a entrar. Arrancó el motor y encendió la calefacción. Quédate ahí. No salgas, ¿entendido? Dica esto, se dirigió al maletero. La multitud se hizo más densa, aunque la mayoría eran meros espectadores. No prestaron mucha atención a la mujer que había sido golpeada. Después de todo, los no gozaban precisamente de buena reputación en el pueblo, y nadie estaba dispuesto a ayudarlos. Al poco tiempo, el tío de Shaya salió corriendo de la casa, blandiendo un robusto garrote de madera. Se abrió paso entre la multitud y se abalanzó sobre ellos. Chenemo no estaba dispuesto a quedarse al parado y recibir una paliza. Inmediatamente se agachó detrás del coche, abrió la puerta y recuperó el bastón de montaña que había dejado en el vehículo la última vez.
Siempre la había gustado el alpinismo, había escalado el Monte Hua y el Monte Wugong, por lo que tenía mucho sentido llevar un bastón de trekking en el coche. Pero el ataque esperado nunca se materializó. En cambio, la multitud que los rodeaba intervino inmediatamente para contenerlo. Viejo one, ¿qué te pasa? Montando semejante escándalo, vas a matar a alguien. No es para tanto, de verdad. El viejo one, cegado por la rabia, se volvió hacia la multitud y al instante se enfureció. ¿Qué demonios? ¿De qué lado estáis? Del tuyo, por supuesto. Solo intentemos evitar que hagas alguna estupidez. Comate. Lo arrebataron el palo de madera. La mujer en el suelo seguía llorando, mientras que el lisiado, tras recibir innumerables patadas, se alejaba cabizbajo. Al presenciar esta escena, el viejo one siguió sintiendo una olida de humiliación. Este acoso había llegado hasta su puerta, y no podía soportarlo. Señalando a Chen Mo, gritó. Pequeño bastardo. Que mi parta en rayos y no te mato hoy, o cambiar mi apellido. Pues adelante. Chen Mo no mostró ningún temor. Lo que había presenciado hoy en este pueblo había destrozado por completo su visión del mundo. Al ver que Chen Mo se mantenía firme, la ira del viejo un estalo. Aunque no tenía su arma, apretó los puños, listo para lanzarse al ataque. En ese momento crítico. Click. La puerta del coche se abrió. When Shoda salió y se interpuso delante de Chen Mo. No prestó atención a su ropa empapada en a su cabello, enmarinado y despianado. Al ver la figura que lo protegía, Chen Mo se sintió momentáneamente aturdido. Era como si hubiera vuelto al día en que conoció a Winshaya cuando ella también se había quedado sola ante su puerta. Solo que esta vez era diferente. Smack. El impacto del puño en su cuerpo le provocó un dolor indescriptible. Pero, afortunadamente, no podía soportarlo. Chen Mo agarró a Winshaya con fuerza y escupió una bocanada de saliva tenida de sangre. Volviendo a la atención, tiró su bastón y se abalanzó sobre el tío de Winshaya, enzarzándose en una brutal pelea en la que se rompieron huesos. Desde esos días como alborotador en la escuela secundaria, no era ajeno a las peleas a puñetazos. Años de experiencia acumulada lo habían enseñado que zonas atacar para incapacitar a su oponente. En poco tiempo, el tío de Winshaya yacía inmovilizado bajo él, totalmente incapaz de defenderse. Al ver que la pelea se intensificaba, la multitud se sumió en el caos. Algunos gritaban y gesticulaban, intentando intervenir. Otros se retiraron a una distancia segura, por miedo a verse envueltos en el fuego cruzado. Alguien gritó. Llamad a la policía. Rápido, llamad a la policía. Al arresto, todos prestaron atención. Chen Mo cesó su agresión, pero mantuvo a su tío firmemente inmovilizado, temeroso de cualquier intento de levantarse y contraatacar. Tras este intercambio, ambos hombres presentaban marcas visibles de la pelea. Sin embargo, Chen Mo estaba claramente en mejor estado que él. Al ver que alguien había llamado a la policía, Chen Mo esbozó una sonrisa significativa y se volvió hacia el tío de Winshaya. Bueno, pues esto resuelve de una vez tanto la violencia doméstica como las acusaciones de abuso. El tío se quedó paralizado por un momento antes de volverse bruscamente hacia la multitud y gritar. No. No llaman a la policía. Nosotros nos encargaremos de esto. La mujer que había estado tirada en el suelo se levantó y le dio una bofetada. ¿Por qué no deberíamos llamar a la policía? Mira como te han dejado. Indemnización. Tienes que pagar una indemnización. Indemnizaros, eh? El hombre se levantó y arrastró a su esposa hacia un rincón. Fuera lo que discutieron, cuando regresaron, aunque sus expresiones seguían siendo indignadas, la hostilidad había disminuido notablemente. El hombre dijo, joven, no presentar cargos por la agresión. Pero el registro de residencia de Xiaoya sigue aquí. Si quieres llevártela, no puedes esperar sin pagar ni un centavo, ¿verdad? Incluso ahora, seguía pensando en el dinero. Chen Mo sonrió con desdén. ¿De verdad se cree que es un traficante de personas? Xiaoya es adulta. Yo pagar su educación. Me encargar de su documento de identidad y de su registro de residencia. Aunque tuviera dinero, no se lo daría a escoria como usted. Intent de tener mesías y atrieve. Dica esto, Chen Mo tomó a Winshaya de la mano y le guió hacia el coche. Ante su postura firme, la pareja no se atrevió a expresar su enfado en voz alta. Después de todo, nunca habían obtenido nada de él y provocar otra confrontación ahora no parecía prudente. Dispersos. ¿Qué haces ahí parados?
Alguien grito, y los espectadores que los rodeaban sacudieren la cabeza y se dispersaron. A través de la ventanilla del coche, hemos vio como se dispersaba la multitud y no pudo evitar sonreír. La gente de allí seguía siendo bastante directa, al menos nadie había tomado partido. Debía considerarse afortunado de que no se tratara de uno de esos pueblos centrados en los clans, donde la gente se pone del lado de sus experiencias por encima de la razón. Si las cosas así hubieran agravado allí, y es posible que hoy no hubiera podido salir de la aldea. Una vez que la multitud se dispersó y la carretera quedó despejada, hemos se dispuso a arrancar el coche y partir. Sin embargo, apenas había recorrido unos metros cuando se oyó una serie de golpes secos contra la ventana. Al girar la cabeza, hemos vio a una anciana con expresión amable y serena de pie junto al coche, con algo en las manos. Abrió la ventanilla y la oyó decir: Joven, la ropa de Xiaoya está toda mojada. No se vea todavía. Tengo un conjunto de ropa que de yo mi nieta. Tómalo y cambio la ropa. Hemos se detuvo y miró a un Xiaoya en el asiento del copiloto. Una mirada de ternura cruzó su rostro. Esta anciana parecía ser una persona genuinamente bondadosa. Gracias, señora. Hemos abrió la puerta del coche y aceptó. La casa de la anciana estaba junto a la carretera, un edificio de dos plantas de ladrillo rojo. Aunque el exterior parecía algo deteriorado, el interior estaba limpio y ordenado, y al entrar les recibió un ligero aroma a sandalo. Xiaoya, vía cambiar con esta ropa. La matrona abrió la puerta del dormitorio y hizo un gesto a un Xiaoya para que entrara y se cambiara. A continuación, sacó algunos vendajes de la habitación y llamó a Hemos. Joven, acerquís. Dejim curar la herida. Hemos se sintió bastante halagado y sorprendido. Gracias, matrona, pero realmente no puedo aceptar esto, protesto. Aunque protesto, se sentó obedientemente. Joven, ¿qué relación tiene exactamente con Xiaoya? Mientras lo aplicaba el ungüento, la matrona pareció aburrirse. Capítulo 17, a decir verdad, yo también te engañé. ¿Relation? La pregunta pilo a hemos desprevenido. Nunca lo había pensado realmente. No había ningún vínculo familiar entre ellos, ni amistad, solo una carta de hacia más de una década que los unía. Aún así, supongo que, en cierto modo, somos familia. Respondió Hemos. La mano de la enfermera se detuvo a mitad de la aplicación y luego sonrió suavemente. Xiaoya ha tenido una vida difícil, nunca ha conocido mucha felicidad desde su infancia. Hoy puedo ver que realmente la consideras como parte de tu familia. Eso me tranquiliza. Por las palabras de la enfermera, parecía que sabía lo que un Xiaoya había soportado. Esto despertó enormemente la curiosidad de Hemos. Enfermera, ¿podría contármelo? ¿No te ha mencionado nada de esto Xiaoya? No, nada. Hemos sintió con la cabeza. Normalmente es muy calada, nunca quiere hablar. Cuando le pregunté por primera vez, me dijo que toda su familia había fallecido. Nunca imaginé que tuviera un tío. Ya vi la matrona aplicó el ungüento con manos tan delicadas que se notaba que era una persona naturalmente amable y de buen corazón. Aunque el rostro de Hemos tenía moretones y magulladuras, el toque ligero de la matrona hizo que el preciso fuera indoloro. Aprovechando ese momento, la matrona comenzó a contar la historia de un Xiaoya. En realidad, cuando era muy pequeño y su madre aún vivía, había tenido una vida feliz. Hasta que, cuando un Xiaoya cumplió 5 años, se produjo una devastadora inundación. Su padre se unió a los aldeanos en las labores de socorro. Durante el rescate, se encontró con alguien arrastrado por la corriente. En su intento por salvarlo, el padre de un Xiaoya realizó un enorme esfuerzo. En medio de la implacable y intensa lucha contra la inundación, él también fue trágicamente arrastrado por el agua. Aunque finalmente fue rescatado, los escombros de las aguas le destrozaron todos los huesos del cuerpo, dejándolo paralítico y postrado en una cama. La naturaleza humana a menudo flaquea ante tales pruebas, y fue en ese momento cuando la madre de un Xiaoya los abandonó. A partir de entonces, la familia sobrevivió con las escasas prestaciones sociales. Aunque pasaban hambre y carecían de ropa adecuada, al menos ya no eran objeto de acoso. 4 años más tarde, el padre de un Xiaoya falleció. Con solo 9 años, fue acogida por su tía, que apenas podía proporcionar comida y calor cada día. Poco después, la familia de su tía se mudó a la ciudad, dejando a un Xiaoya sola en el pueblo, completamente desamparada. Fue la anciana enfermera quien, incapaz de seguir soportando esa situación, acogió a un Xiaoya durante un tiempo y pagó a sus estudios.
No fue hasta que el pueblo comenzó a bular de rumores que la familia de su tío, incapaz de soportar más los cuchicheos, finalmente se hizo cargo de la custodia de Wenxiaya. Y fue precisamente entonces cuando comenzó la pesadilla de Wenxiaya. Mirando atrás, el tiempo que pasó viviendo con la anciana niñera fue probablemente el más feliz de su vida. Al escuchar todo esto, Chen hemos quedado completamente en silencio. Sabía que los antecedentes de Wenxiaya podían ser algo trágicos, pero nunca imaginó que su comienzo hubiera sido tan infernal. Su madre Hugh, su padre murió joven y luego tuvo que soportar los repetidos golpes de ser odiada y abandonada por sus propios familiares, para finalmente encontrarse con su malvado tío y tía. Si tal destino lo hubiera tocado a Chen Mo, dudaba que hubiera podido soportarlo. Además, la fuente misma de su miserable existencia estaba indisolublemente ligada a su propia familia. ¿Acaso el hombre el que el padre de Wenxiaya salvó hace tantos años no era otro que su propio padre? Si no hubiera sido por ese incidente, el padre de Wenxiaya quizá no se habría agotado hasta el punto de quedar paralítico. Su madre no habría huido y ella podría haber tenido una familia feliz y un futuro más brillante. Se podría decir que la felicidad de Chen Mo en la primera mitad de su vida se compró con la desgracia de Wenxiaya. Si tan solo su padre hubiera encontrado tiempo para visitarla, para comprender la situación familiar de Wenxiaya, seguramente la habría acogido hace mucho tiempo. No habría estado tan agobiado por los problemas de la casa, y habría. ¿Y es esto un castigo? Edward Lorenz dijo una vez que el alitio de una mariposa en Sudamérica podría provocar un tornado en Texas. El devastador poder del efecto mariposa queda aquí al descubierto. Resulta que su difícil situación actual estaba prevista desde hacía tiempo. Todas las personas de este mundo están unidos por un hilo invisible. Xiaoya era una niña espléndida. Cuando estaba conmigo, siempre sacaba las mejores notas en todos los exámenes. Las palabras de la anciana enfermera sacaron a Chen Mo de su ensimismamiento y, al recuperar el sentido, una indescriptible punzada de culpa lo invadió. Tenga la seguridad, enfermera. He vuelto expresamente para organizar el traslado de Xiaoya. A partir de ahora, asistirá a la escuela en Xiaoxiang. Eso es estupendo, estupendo. La matrona sonrió y aplaudió, recogiendo los pequeños frascos de medicina de la mesa. Bueno, ¿por qué no se queda a comer antes de volver? Ambos hombres se levantaron al mismo tiempo. La matrona se dirigió a la cocina y Chen Mo estaba a punto de rechazar la invitación. Entonces vio a Wenxiaya, que se había agarrado al marco de la puerta, con solo la mitad de la cara visible. Quizás pelea espiando, su pequeño rostro se sonrojó. Apretó con fuerza sus manitas y parecía bastante nerviosa. La anciana habló primero con una sonrisa. Via, con ese atuendo, se parece mucho a mi nieta. Y es una pena que mi nieta, Su tono se volvió repentinamente melancólico. Chen Mo no pudo evitar intervenir, abuela, su nieta. Oh, está estudiando en la universidad en otra ciudad. En todos estos años, no ha vuelto en una sola vez a visitar a esta anciana. Epsilon equals o suspiro. Por poco. Casi pensó que la había pasado algo a la nieta de la matrona. Bueno, no puedo quedar mucho tiempo. Por favor, deme su número y traerá Xiaoya a visitarla más a menudo. No hace falta, no hace falta. Su amabilidad es suficiente. La anciana sonrió y insistió en que se quedaran a comer. Al final, Chen Mo se negó, alegando que tenía que darse prisa para volver a casa. Al marcharse, sacó algo de dinero en efectivo y se lo ofreció para que se comprara ropa, pero la anciana también lo rechazó. De vuelta en el coche, encendió el aire acondicionado. En cuanto el aire caliente le dio en la cara, Chen Mo se sintió un poco más despierto. La mirada que le dirigió a Wenxiaya tenía un toque de complejidad. Al darse cuenta de la mirada de Chen Mo, Wenxiaya bajó instintivamente la cabeza. Después de un momento, se obligó a levantar la barbilla de nuevo, con la mirada fija en la herida de su rostro. Incapaz de resistirse, extendió la mano. Pero antes de que sus dedos lo tocaran, retiró la mano. Lo siento. No debería haber mentido. Ya no luchas. Que tontería esa. Chen Mo replicó irritado, al tiempo que agarraba la mano de Wenxiaya y la presionaba contra su rostro. No me duele nada. Al contrario, hacía mucho tiempo que no hacía ejercicio. Hoy me ha resultado bastante agradable. El calor de la mejilla de Chen Mo a través de su palma hizo que Wenxiaya se sintiera inexplicablemente incómoda. Ella no era una niña pequeña. Chen Mo debía de estar mintiendo, como no había dolor.
Ella entendía el dolor mejor que la mayoría, y fuera en la cara, el cuerpo o el espíritu. Y además, continuo chanemo, no tienes por qué sentir culpable por engañarme. A decker verdad, yo también te engañé. When shoya ladio la cabeza y observo a chanemo con esos grandes ojos llenos de curiosidad. ¿Chanemo también se había engañado a sí mismo? Bueno, se había mentido, que así fuera. No así infideria. Al fin y al cabo, hacía tiempo que se había acostumbrado a que la engañaran. Capítulo 18, El diario de mi padre. A decker verdad, el momento en que te six por primera vez aquel día, pense que eras tan dulce, tan adorable, que dc desesperadamente protegerut. Pero estaba un poco nervioso, sin saber cómo interactuar contigo, y mucho menos cómo cuidar de ti. Por eso dije cosas que no sentía de verdad. En realidad, solo quería que dejaras de tener tanto miedo. Quería que te quedaras en esta casa para siempre. La expresión de un shaya paso de la curiosidad a la sorpresa y luego el pánico. Agito las manos frenéticamente, balbuceando una explicación. Yo no tengo miedo. Yo también quiero quedarme aquí para siempre. Exacto, sonrió chanemo. Así que, a partir de ahora, debes vivir feliz y sin preocupaciones, entendido, pase lo que pase, tienes a tu hermano mayor aquí para asumir la culpa. Hermano mayor. Al alargar la última sílaba, casi hizo que los labios de chanemo se curvaran en un puchero. Pero fue precisamente en ese momento cuando aceptó de verdad a un shoya como parte de su familia desde lo más profundo de su corazón. El destino los había unido y el destino los había atado fuertemente. Sí, ven aquí. Déjame revolver el pelo. When Shaya inclinó obedientemente la cabeza ligeramente hacia chanemo sentir su gran mano acariciando su cabeza fue una sensación sin precedentes. Super cómoda. Lu encanto. Una leve cava levantó inevitablemente las comisuras de su boca. En ese momento, se compartieron dos mentiras, pero se entendieron sin palabras. Bueno, y es hora de volver a casa. Si nos entretenemos más, nos perderemos el Mad Thursday. Chanemo retiró la mano y miró la hora, ya eran las 6:50 p.m. When Shoya se demoró, con la mirada fija en su mano apoyada en el volante. Sin darse cuenta de este detalle, Chanemo pronto arrancó el coche y se dirigió hacia la salida del pueblo. Cayó la noche. Sin ningún otro entretenimiento después de la cena, when Shoya vio la televisión durante un rato antes de retirarse a su habitación. Chanemo hizo lo mismo. El reloj del salón marcaba el tiempo con regularidad y 2 horas pasaron sin que se dieran cuenta. Medianoche y media. Clic, la puerta de chanemo se abrió. En el silencio del entorno, incluso los pasos sonaban desagradablemente agudos. Pronto se oyó el sonido de alguien rebuscando. ¿Dónde está? ¿Dónde lo he puesto? Aquí tampoco está. Lo encontré. Unos instantes después, chanemo sostenía un cuaderno amarillento en sus manos, con expresión de alegría. Era uno de los recuerdos de su padre. En ese pequeño diario se registraban todos los detalles de su infancia, narrando su trayectoria de crecimiento. En él se registraban con todo detalle los cuidados que su padre la había prodigado cuando era niño. Y esa noche, tumbado en la cama, chanemo daba vueltas y vueltas, incapaz de dormir. Su mente estaba llena de pensamientos sobre las experiencias infantiles de un shoya y sus planes para el futuro. Sin embargo, chanemo, habiendo vivido hasta esa edad, nunca se había preocupado por nadie. Consideraba que su propia infancia había sido relativamente feliz, por lo que decidió recurrir a la sabiduría parental de su padre. Después de todo, eso seguramente sería mejor que su propia ignorancia total. Como se hubiera encontrado un tesoro, chanemo limpió el polvo del cuaderno. Eco un vistazo hacia la habitación de un shoya y luego regresó de puntillas a la suya, moviéndose con cuidado y en silencio. Sin embargo, apenas había regresado a su habitación. Clic, se abrió otra puerta. When Shoya se asomó desde la puerta de su habitación, eco un vistazo al salón y luego fijó la mirada en la puerta de chanemo con un toque de decepción. Sí, ella también estaba despierta. La cama era blanda, el edredón cálido, pero el sueño lo era esquivo. Enjalaba el sofá, la comodidad de la presencia de chanemo a su lado, pero no se atrevía a hablar. Hacer peticiones lo resultaba profundamente difícil. Desde pequeña, cuando la regañaban por ser una mocosa derrocadora por pedirle a su tía un yuan para comprar un cuaderno, sabía que no tenía derecho a pedirle nada a nadie. Así que, después de permanecer en la puerta durante 7 u 8 minutos, when Shoya la cerró en silencio una vez más. 21 de abril de 2002, Lego el BB.
La madre y el niño están bien. Loro muy fuerte, pero pronto se calmó. Lo llamaremos chun mo. 21 de abril de 2003, celebration del primer cumpleaños. El hijo hizo caca en brazos de su madre. Un olor terrible, pero estábamos encantados. 11 de junio de 2006, empezó la guardería. Sin lágrimas, sin protestas. Sin duda, es mi chico, ya. 18 de septiembre de 2012, furioso. Se atrevió a robar dinero de casa para comprar dulces. Por el amor de Dios, le damos dinero para gastos. Acabe dando una bofetada, pero me arrepentí inmediatamente. Suspiro. La próxima vez tendrá que aumentar la pega. 11 de diciembre de 2015, maldita sea, ha pegado a un compañero de clase. Lo he castigado en su habitación un día para que reflexión. 19 de septiembre de 2018, maldita sea. 28 de julio de 2019, maldita sea. 21 de abril de 2020, maldita sea. El chico ya tiene 18 años, y es adulto. Ya no puedo pagarlo. El tiempo vuela, 18 años han pasado en un abrir y cerrar de ojos. Verlo crecer poco a poco es muy satisfactorio, aunque me ha dejado agotado. Si ahorramos unos años más, podremos comprar un piso al contado. Tu madre y yo nos casamos jóvenes y estuvimos vagando durante años antes de poder comprar este pequeño piso. No quiero que sufras las penurias que yo padecí. Así que esta casa es tuya, chico. Si alguna vez te topas con este diario, no olvides decir gracias, papa, porque si no, me enfadar un poco, ya. Bueno, ya basta por hoy. Me he extendido demasiado. El pequeño granuja va a cumplir 18 años. Después de cenar, te irás a hacer locuras. Espera a que vuelvas, que tendrá unas palabras contigo. ¿Qué diablos es esto? No entiendo ni una palabra. Con un chasquido seco, chanemo cerro el diario de golpe y miro con indiferencia por la ventana. El resplandor naranja de las farolas se mezclaba con las sombras moradas de las hojas, entrando en su habitación y cayendo sobre su rostro. Una suave brisa sopló, haciendo que las cortinas se movieran ligeramente. Solo entonces chun mo se dio cuenta de que no había cerrado la ventana. No era de extrañar que hiciera tanto frío, tanto que estaba temblando. Se levantó y se acercó a la ventana. Pero en lugar de cerrarla, extendió la mano y encendió uno. Puff. El humo blanco se dispersó con la corriente de aire, mitad fuera de la ventana, mitad dentro de la habitación. Cough. Chenemo tosió violentamente varias veces, secundos casualmente las lágrimas de los ojos mientras miraba por la ventana y murmuraba para sí mismo. Viejo deng. Si quieres que te dé las gracias, tendrás que dejarme decírtelo a la cara. ¿Cómo te atreves a no darme una oportunidad? Maldita sea, vengo a buscar tu sabiduría en plena noche y lo único que obtengo es basura. ¿No podías haber escrito algo útil? He leído más de 10 años de tus diarios. Ni ganaste 34 veces y lo había olvidado todo. Tú lo recuerdas tan claramente. ¿Era este diario de venganza que lavabas para mí? Mientras hablaba, un cigarrillo se consumió hasta el final sin que él se diera cuenta. Por si fuera poco, Chenemo encendió otro. Esta vez no dijo nada, solo fumo. Una vez más, espero hasta que el cigarrillo se consumió por completo antes de volverse y murmurar a la ventana. Gracias, viejo deng. Y mama también. Capítulo 19, me temo que pasarás frío. El crecimiento humano a menudo así produce en un instante. Justo cuando Chunemo buscaba guías en internet, había de un departamento gubernamental a otro y finalmente dedicó medio ms a ayudar a Winshaya a obtener un nuevo documento de identidad y un nuevo registro de empadronamiento. Antes de esto, no sabía absolutamente nada sobre estos asuntos. Por primera vez, aprendió que era posible fijar la hora, que un SEO podía tardar 3 días y que volver a presentar documentos incompletos requería otros 5 días laborables para su revisión. Después de tanto ir y venir, Chenemo estaba tan exasperado que llamó a Wuming para echar una buena bronca. Así que esa era la realidad de trabajar dentro del sistema. Por supuesto, al final todo se resolvió y el resultado fue favorable. Con su documento de identidad y su registro de empadronamiento en mano, Winshaya por fin podía asistir a la escuela. Sin embargo, era necesario volver una vez más a su ciudad natal. Afortunadamente, esta vez solo tenían que visitar su escuela, evitando por completo el pueblo. A la mañana siguiente, temprano, después del desayuno, los dos se prepararon para partir. Zaz.
En el momento en que abrieron la puerta, una ráfaga de aire gélido entró, provocando un escalofrío a Chunemo. El invierno de Xiaoxiang era como una mujer caprichosa, en un momento dulce y inocente, al siguiente se transformaba en una exprimidora, exprimiendo hasta la última gota de calor de tus huesos. Afortunadamente, Chunemo había venido preparado para el frío. Detrás de él, un shada lavaba una bonita chaqueta acalcada con estampado de ositos. Lavaba el pelo largo recogido en una coleta que le cae suelta por la espalda. Unos pantalones blancos forrados de lana le ceñían las largas piernas, haciéndola parecer un pequeño y esponjoso ocesno polar. ¿Tienes frío? Lo preguntó Chunemo. When shouta asincio obedientemente. When shouta asincio obedientemente. No te creo. Con eso, Chunemo extendió su mano helada y la presionó contra su mejilla. Esperaba que él se apartara por el frío. En cambio, no solo no se apartó, sino que se inclinó hacia su palma. Tonta. ¿No sabes esquivarlo cuando hace tanto frío? Chunemo retiró apresuradamente la mano y la probó contra su propia mejilla. Hiss. Aspiró bruscamente. Estaba helada. When Xiaoya, sin embargo, parecía totalmente indiferente. Parpadeó, y sus largas pestanas parecían decirlo todo. Temía que tuvieras frío. Esto dejó a Chunemo completamente desconcertado. Al ver su desconcierto, when Xiaoya volvió a acercar su rostro al de él. Mi ropa es lo suficientemente abrigada. No tengo frío. ¿On quieres acurrucarte? ¿Acurrucarse? La inocencia de la chica realmente superaba a todas las chicas sensuales y baratas de internet. En ese momento, Chunemo sintió que todas esas chicas guapas y inocentes que había visto en internet solo estaban fingiendo. Aún así, rechazó la propuesta de Wen Xiaoya. Vámonos. Tenemos que resolver esto rápidamente. Mañana tengo los exámenes de acceso. Los preparativos estaban casi listos, solo faltaba la inscripción de Wen Xiaoya. Chunemo solo quería terminar con esto lo antes posible. De lo contrario, mantenerla encerrada en casa cocinando día tras día no serviría de nada, aunque la cocina de Xiaoya era innegablemente deliciosa. El coche serpenteaba por las calles de Xiaoxiang, abarrotadas de tráfico y gente. Xiaoxiang era una ciudad famosa en internet incluso a mediodía de un día laborable, los atascos eran habituales. Al pasar por una plaza, unos copos de nieve blanca caen lentamente. ¿Nieve? Chunemo se quedó paralizado, miró hacia arriba, pero no vio nada. Al girar la cabeza, vio a Wen Xiaoya mirando fijamente un trozo de nieve blanca en el centro comercial. Solo entonces Chunemo se dio cuenta de que se trataba de un evento en el centro comercial, en el que se utilizaban máquinas para crear nieve artificial. Quizás debido al fuerte viento, muchos copos habían caído sobre la carretera, cubriendo los vehículos que pasaban con una capa blanca. Una vez que los vehículos pasaron por ese tramo, la mirada de Wen Xiaoya permaneció fija fuera de la ventana, como si aún no hubiera salido de la escena que había presenciado. Después de un tiempo indeterminado, Chunemo recordó de repente algo. Claro. ¿Nevó el año pasado? La provincia de Xiang era una ciudad en la que la nieve era un fenómeno poco habitual. Incluso en pleno invierno, las nevadas eran escasas durante todo el año. Cuando nevaba, solo ca una fina capa que se derretía en 2 días. Al oír la pregunta de Chunemo, Wen Xiaoya volvió a la realidad. Tras pensarlo un momento, respondió con sinceridad. Sí. ¿Cuándo fue eso? Ni siquiera lo recuerdo. Mientras conducía, Chunemo se encontró recordando el invierno anterior. A decir verdad, no le gustaba este tipo de clima. El frío era una cosa, pero además hacía que salir fuera incómodo. Las llamadas nevadas no eran tan románticas como se describían en internet. Según sus recuerdos, la nevada más intensa había sido durante la catástrofe de nieve de 2008. En aquel entonces, toda la provincia de Xiang se había visto gravemente afectada y Chunemo no había salido de su casa en todo el invierno. Enero. Wen Xiaoya contó con los dedos, recordando los días nevados de memoria. Entonces, ¿te gusta la nieve? Chunemo esperaba aprender más sobre Wen Xiaoya a través de la conversación. Aunque la joven ya no se mostraba cautelosa con él, deseaba que fuera más abierta, al menos que estuviera dispuesta a confiar en los demás. Sí. Cuando el tema pasó a ser la nieve, Wen Xiaoya se animó como si estuviera recordando un recuerdo preciado. Cuando nieva, no tenemos que trabajar. Puedo ayudarles a avivar el fuego para mantener el calor, así que también puedo calentarme junto a las llamas. Chirrido. El chirrido agudo de los frenos resonó, acompañado del sonido de los neumáticos rozando el asfalto.
Chen emo detuvo el coche justo antes del paso de cebra, con el semáforo en rojo. Los pequeños se apartaron apresuradamente de su vehículo, lanzando miradas de sorpresa y curiosidad. Chen emo respiró hondo y esbozó una sonrisa incómoda. Si esta era la idea que Winshaya tenía de disfrutar de la nieve. Entonces prefería que lo odiara. Sin embargo, tras pensarlo un momento, Chen emo dijo: Xiaoya, ya que te gusta la nieve, si nieva este año, te llevará a hacer una guerra de bolas de nieve. ¿Que te parece? De acuerdo. Winshaya respondió suavemente, sintiendo ya una pizca de expectación. Sabía que las pelis de bolas de nieve eran muy divertidas, pero nunca había participado en una porque todos la rechazaban, nadie quería jugar con ella. Pero ahora no importaba, tenía a Chen emo solo imaginarlo hacía que su corazón diera un salto. Sin embargo, inmediatamente, Winshaya comenzó a preocuparse. Y si no nevaba este año. Pero Chen emo ya había previsto esto y añadió: Si no nieva este año, te llevará a Harbin. He oído que el paisaje nevado allí es bastante espléndido. Entonces, Winshaya se encontró diciendo que Shoshan no viera nieve este año. Los dos charlaron durante todo el trayecto y el tiempo pasó rápidamente. Parecía que no habían conducido mucho cuando llegaron a la ciudad natal de Winshaya. Ali era donde Winshaya había asistido anteriormente a la escuela. Lo primero que hicieron al llegar fue obtener un certificado y completar algunos trámites para que Winshaya pudiera cambiarse de colegio. Goyadu por Winshaya, Chen emo pronto encontró su ala. La aparición de dos desconocidos atrajo inmediatamente una multitud, acompañada de murmullos de sorpresa. ¿Por qué se consideraba a Winshaya una desconocida? La mayoría simplemente no la había reconocido. Capítulo 20. Quiero ver la televisión. La multitud se reunió, charlando animadamente. ¿Quién demonios es esa? Es bastante guapa, ¿no? ¿Cómo ha acabado en nuestra clase? Seguro que no es nueva, ¿no? ¡Qué mona! ¿Por qué me resulta vagamente familiar? No puedo evitar pensar que se parece un poco a esa chica desalinada. Imposible. Levamos de un mes sin venir al pueblo. Es ella, sin duda. Fíjate en la cicatriz de su mano, la he visto antes. Es idéntica. En un instante, toda la clase se alborotó. Nadie hubiera imaginado que Winshaya, la chica que siempre había sido rechazada en clase, que siempre mantenía la cabeza gacha y vestía harapos como una pequeña mendiga, pudiera transformarse tan completamente con un cambio de ropa. Su exquisita belleza, junto con su frágil complexión, provocaba un abrumador deseo de protegerla. Esto no puede ser posible. Maldita si, ese hubiera sabido que era tan guapa, no la habría obligado a sacar la basura todos los días. Cabrón. ¿Qué lo has obligado a hacer? Maldita si, te estrangularía ahora mismo. Ruego por un par de ojos que nunca hayan visto a la antigua Winshaya. Por la presente, declaro a Winshaya la nueva belleza de la escuela. Cualquiera que se atreva a discrepar tendrá que enfrentarse a mí. Bang! La puerta de la oficina contigua se abrió de golpe cuando el profesor salió furioso. ¿Qué es todo este alboroto? Volv de vuestros estudios. En un instante, toda la clase se quedó en silencio. Chen emo se quedó a un lado, sonriendo. A decir verdad, al principio lo habían molestado esos comentarios. Pero al recordar sus exclamaciones de asombro de antes, su irritación se desvaneció. ¿No demostraba eso que había criado bien a Shaya? Aunque estaba un poco delgada. Tendría que asegurarse de que Shaya comiera más carne a partir de ahora. Estar relanita y con las mejillas sonrosadas era mucho más equilibrado. Dejando ese pensamiento a un lado, Chen emo tomó la mano de Winshaya y dio un paso adelante. Hola, soy el hermano de Shaya. Me puse en contacto con ustedes anteriormente. Hoy he traído a Shaya para tramitar su traslado. Su voz no era alta, pero se oía con claridad para que todos en el ala la escucharan. Al instante, un coro de suspiros y lamentos estalló en la clase. ¿Se traslada? No puede ser, acabo de empezar a enamorarme de ella y ahora se ve. Sus tónicos. Chen emo no prestó atención a estos murmullos. En cuanto a Winshaya, no hacía falta decirlo, nunca lo había gustado este lugar. El constante ostracismo, las miradas condescendientes, los gestos de incredulidad, había sido insoportable. Aunque había pasado todo su primer año aquí, no sentía ningún apego por el lugar. El tutor, al oír el alboroto, volvió a golpear la puerta. Silencio, todos. Se giró y les dedicó una sonrisa a Chen emo y Winshaya. Señor Chen, ¿discutimos esto en mi despacho? Por supuesto. Los tres entraron en el despacho.
El tutor saco dos sillas para ellos. Chenemo no dudo y ese de yo care en una de ellas. Justo cuando iba a sacar el tema del cambio de colegio, se dio cuenta de que when shoya seguía ali de pai, paralizada. Scientate. Chenemo la empujo hacia el asiento y ella finalmente se sentó timidamente. Ella seguía sintiendo un gran respeto por este tutor. Señor Chan, ¿está completamente seguro de la transferencia? El tutor los miró con pesar en sus ojos. El rendimiento académico de Xiaoya es realmente excelente. Incluso ocupó el primer lugar en todo el grupo en los exámenes finales del último semestre. Si hubiera continuado en nuestra escuela, habría tenido una oportunidad muy prometedora de ingresar directamente a la universidad. Estamos seguros. Chen hemos asintió con firmeza. ¿Qué escuela la han buscado a Xiaoya? La escuela Yahweh. Una mirada de asombro cruzó los ojos de la tutora mientras exclamaba. Es uno de los 4 colegios más prestigiosos de la provincia de Xiang. Su mirada hacia Chen hemos cambió notablemente. No era fácil entrar en instituciones de ese tipo, incluso sus admissions annuales solo seleccionaban a los talentos más excepcionales. Solo aquellos con las mejores calificaciones provinciales conseguían entrar, y mucho menos a través de traslados. Se podría decir que asistir a esta institución significaba tener un pie firmemente en el umbral de la universidad. Por un momento, le costó comprender los antecedentes de Chen hemos, sin embargo, nunca había oído hablar de que when Xiaoya tuviera un hermano mayor así de lo contrario, las circunstancias familiares no habrían sido tan difíciles. Tras pensarlo un momento, el tutor habló con seriedad. Señor Chan, antes de continuar, debo darle este consejo, aunque una escuela prestigiosa pueda proporcionar a Xiaoya una educación superior, la competencia ali es feroz. Con sus notas actuales, tendría que aprobar los exámenes de acceso a la universidad. Pero le puedo asegurar que quedarse aquí le garantiza una plaza de admisión directa. Si sus notas son buenas, ¿por qué insistir en la admisión directa? La réplica de Chen hemos dijo sin palabras al tutor. Luego se volvió hacia when Xiaoya quien asintió con la cabeza. Chen hemos tenía toda la razón. A ella no le importaba donde estudiara, siempre y cuando Chen hemos estuviera a su lado. El tutor no tuvo nada más que decir. El papeleo se tramitó sin problemas y se completó en un día. Sin embargo, la mayor preocupación de Chen hemos era el examen programado para el día siguiente. Aunque el tutor de when Xiaoya había elogiado anteriormente su excelencia académica, los enfoques educativos de las dos escuelas diferían, lo que significaba que los exámenes variarían inevitablemente en dificultad. Si when Xiaoya obtenía buenos resultados, sería una cosa, pero si no, él tendría que esforzarse mucho más. Cayó la noche. Chen hemos se sentó en el sofá, agarrando su teléfono, sin saber si enviar un mensaje a Wu Ming para pedir la información. When Xiaoya, recién banado y vestada con su pijama azul, observó el estado distraído de Chen hemos antes de sentarse en silencio a su lado. Hermano, me gustaría ver la televisión. Mientras hablaba, su mano ya buscaba el mando a distancia. En casa, tenía pocas distracciones más allá de cocinar y limpiar la televisión seguía siendo su único pasatiempo. En realidad, rara vez necesitaba pedir permiso a Chen hemos, ya que él nunca se oponía. Pero hoy había algo raro en él. Efectivamente, en cuanto ella habló, Chen hemos salió de su ensimismamiento. No puedes ver la televisión. Sus miradas se cruzaron y Chen hemos captó la fugaz expresión de dolor en los ojos de Wen Xiaoya. De acuerdo, había sido un poco duro. No es que no puedas verlo. Es solo que mañana tienes exámenes. ¿No crees que deberías repasar un poco? No necesito. ¿Verdad? Tú. Cuando Chen hemos abrió la boca, de repente se dio cuenta de que, aunque la repitiera, probablemente no tenía un plan claro. Why? ¿No lo estarían sus palabras presionando demasiado a Xiaoya? No importa. Pero has aceptado, nada de quedar despierta hasta muy tarde esta noche. A la cama temprano. Sí, lo sé, hermano mayor. When Xiaoya encendió alegremente la televisión y encontró un anime llamado The Gifted Fuyong King para ver. Era el mejor anime que había descubierto recientemente, aparte de Pokémon. Aunque el héroe moría al principio, when Xiaoya sentía que se parecía a su hermano Chen hemos, un alma gentil y accesible que ella adoraba. Al verla mirar fijamente la pantalla, Chen hemos no pudo evitar sonreír. Mientras ella fuera feliz. Al día siguiente, los dos erizos acracados y dormidos en el sofá fueron despertados por unos golpes atronadores en la puerta. Capítulo 21, no lo mentions, no te atrevas. Aquí estoy. Chen hemos abrió los ojos con impaciencia, luchando por levantarse del sofá. Después de un par de intentos inútiles, se rindió.
Al mirar hacia abajo, vio a un shaya agarrando el brazo con fuerza, negándose a soltarlo. Parecía que todavía estaba dormida, con los labios cavados en una leve sonrisa, bastante adorable. Que buena chica. Ese pensamiento pasó por la mente de Chen Mo. Un momento? No. Chen Mo recordó de repente que día era hoy y miró la hora. Maldita sea. Tenía un examen de ingreso programado para esa mañana y faltaba menos de una hora para que comenzara. Tum. Mo, Abra. Soy Wu Ming. Llegamos tarde. Te he llamado un montón de veces y no contestabas. ¿Dónde estás? Espera un momento. Respondiendo a Wu Ming, que estaba fuera, Chen Mo agarró a un xiaoya y la sacudió con fuerza. Xiaoya, despierta. Al instante, los grandes ojos de un xiaoya se abrieron de par en par, con un atisbo de pánico en su mirada. Solo al reconocer a Chen Mo ese reloj. Vuelve rápido a tu habitación y cambiate. Tenemos un examen. Chen Mo no era exigente. Como se había quedado despierto hasta tarde la noche anterior, no se había cambiado de ropa y estaba listo para salir tal cual. Mientras un xiaoya se cambiaba, él fue a abrir la puerta y dejó entrar a Wu Ming. Al entrar, Wu Ming echó un vistazo a su alrededor y se rió entre dientes. Mo, ¿dónde está el chico? No estarás pensando en volver a presentarte a los exámenes, ¿verdad? Deje de tonterías. Dame un momento. De todos modos, su casa estaba cerca de la escuela, a solo unos minutos en coche, así que aún recordaba el camino. Muy bien, entonces. Wu Ming se dejó caer en el sofá. Al contemplar la impecable sala de estar, incluso percibió un ligero aroma a camellia y no pudo evitar asentir con aprobación. Hermano Mo, tu nivel de vida ha mejorado bastante, ¿no? Mi habitación es una pasilga en comparación con la tuya. Me alegro de saberlo. Demasiado preocupado como para prestar atención a la charla de Wu Ming, Chen Mo se rascó la cabeza, un poco despeinada por haber dormido en el sofá. Al ver que Chen Mo no tenía interés en conversar, Wu Ming no insistió. Metió la mano en el bolsillo y sacó un paquete de cigarrillos Furonwang. Justo cuando encendió uno, la voz indiferente de Chen Mo se escuchó detrás de él. Apágalo. He dice que apagues el cigarrillo. ¿Por qué? Hermano Mo, ¿has empezado a dejarlo? Wu Ming miró a su alrededor, pero no vio ningún cenicero. No estoy dejando de fumar. Pero esta es una zona común. No se puede fumar, ya lo sabes. Cierto. Wu Ming se rió entre dientes. Tío, me estás haciendo reír. ¿Zona común? Solo estamos nosotros dos aquí. ¿Quién más podría haber? Antes de que pudiera terminar, la puerta de la habitación contigua se abrió de golpe. Un xiaoya salió con un abrigo de algodón beige y vaqueros, irradiando energía juvenil. Sus miradas se cruzaron y ambos se quedaron desconcertados. Un xiaoya, asustado como un conejo, no esperaba encontrar a otra persona en la sala de estar y instintivamente retrocedió hacia la habitación. Wu Ming estaba aún más sorprendido, realmente había algo más en la casa. Tras unos segundos de silencio atenido, Wu Ming balbuceó. Bueno, fumar en zonas comunes no es apropiado. Lo dejaré inmediatamente, no, lo apagar. Pronto, los tres se reunieron en la sala de estar. Un xiaoya se escondió detrás de Chen Mo, agarrándose con fuerza a su manga. No le gustaban los desconocidos. Chen Mo, por su parte, miró fijamente a Wu Ming. Tras un largo momento, dijo. ¿La has asustado? Wu Ming? Una interrogación se formó lentamente en su rostro mientras empezaba a preguntarse si no debería estar allí. No, hermano Mo, ¿quién es ella? Mi hermana. Así que esta es la niña de la familia de tus parientes de la que hablaste? Es una larga historia. Wu Ming adoptó una postura atenta, ansioso por saber más. Chen Mo, sin embargo, se impacientó y agarró a Wu Ming por el cuello. Ahora, dime. ¿Qué esperabas exactamente? Al ver que Wu Ming permanecía en silencio, Chen Mo llamó a un xiaoya. Ven aquí, xiaoya. La mali hermano mayor. Hermano mayor. Un xiaoya pronunció la palabra sin una pizca de emoción. Solo entonces Chen Mo soltó a Wu Ming, alisando pensativamente la ropa antes de declarar. Bien, recuerda esto, xiaoya. A partir de ahora, él también es tu hermano mayor. Puedes dar órdenes cuando quieras. Si no te hace caso, dímelo. ¿Entendido? Xiaoya no lo entendía, pero asintió obedientemente. Entendido, hermano mayor. En comparación con cómo se dirigía a Wu Ming, esto sonaba mucho más cálido y entrenable, como se saliera del corazón. Wu Ming, que estaba cerca, se quedó estupefacto.
En serios, era el una especie de cosa patética? Era realmente necesario ese trato diferencial? ¿Qué haces ahí parado? Arranca el coche. Vamos a coger el tuyo. De acuerdo. Wu Ming se apresuró a ir a buscar el coche. De acuerdo, era un poco capulo, pero solo con sus amigos. En el coche, Chanemo se sentó en el asiento del copiloto, mientras que Xiaoya se sentó en silencio en la parte de atrás, con las manos cruzadas recatadamente sobre las radilas, comportándose de forma impecable. De hecho, se comportaba muy bien, excepto por. Mientras conducía, Wu Ming no dejaba de mirarla con curiosidad por el espejo retrovisor, lo que la hacía sentirse incómoda. Afortunadamente, Chanemo se dio cuenta de sus travesuras y le dio un fuerte cadazo en las costillas. ¿Qué estás mirando? Wu Ming se comportó inmediatamente. Unos minutos más tarde, el coche se detuvo frente a la escuela Yahoo. Guiados por Wu Ming, entraron en una oficina donde les recibió una mujer sorprendentemente joven y atractiva. Jeef de section Wu, Señor Chen, hola. Me llamo Wang Sinuo. Su evidente respeto por Wu Ming llevó a Chen Mo a mirar a su colega con renovado interés. Apenas había pasado medio año, pero parecía que su colega había avanzado más en su carrera. Tras los saludos de rigor, se pusieron manos a la obra. When Xiaoya se quedó en la oficina, mientras que a Chen Mo y Wu Ming les pidieron que esperaran en otro lugar. Antes de marchar, Chen Mo le dirigió una mirada tranquilizadora. En ese momento, el resultado del examen ya no importaba. Afuera. Chen Mo y Wu Ming encendieron cigarrillos al mismo tiempo. Hermano Mo, quería preguntar algo, ¿cómo es que tu hermana es tan impresionante? En serios. No lo mentions. De verdad, no lo mentions. Entonces estás de acuerdo conmigo? Es realmente preciosa. Más que impresionante, no encuentro otras palabras para describirla. No, me refería a que dejáramos de hablar de hielo. Chen Mo miró a su alrededor, pero no encontró ninguna papelera, así que simplemente tiró la colilla al suelo. Wu Ming hizo lo mismo. Después, los dos intercambiaron una mirada cómplice, como ladrones, y se rieron entre dientes. Renunciar a la integridad personal para saborear una vida de travesuras. Al fin y al cabo, habían gastado muchas bromas juntos durante sus años escolares. Bien, intervino Chen Mo, ¿cuándo te convertiste en jefe de sección? Hace solo 2 meses. En realidad, soy un director de oficina menor. On así es bastante impresionante. Yo invito esta noche, celebramos. Wu Ming negó con la cabeza. No hay nada que celebrar. Aunque hace tiempo que no nos reunimos todos. ¿Qué tal es ahí? Olvidolo. Chen Mo negó con la cabeza rotundamente, pensando en los otros tres. Sé que lo que hicisteis entonces fue por mi bien. Pero la forma en que os traté, sinceramente, dano mucho en vuestra amistad. Dadme tiempo para prepararme. Os pedir perdón a todos como es debido cuando llegue el momento. Capítulo 22, La asombrosa papelería. Joder, ¿de qué estás hablando? Hace tiempo que lo hemos olvidado. Wu Ming sacó otro paquete de cigarrillos de su bolsillo. Por alguna razón, charlar sin tener algo en las manos le resultaba incómodo. Esta vez, sin embargo, Chen Mo apartó la mano que le ofrecía los cigarrillos. Olvidalo. Es mejor que lo dejes. Wu Ming perdió la compostura. Guardó los cigarrillos y empezó a manipular torpemente su teléfono. Chen Mo lo miró con curiosidad. ¿Qué estás haciendo? Buscando en mi círculo social si hay algún sacerdote taoísta. Seguro que te has tapado con algo impuro. Wu Ming estaba prácticamente llorando. De jolo ya, Mo. Cuando tenía 18 años, no fumaba. Ni distan lacun y lo rechace. Dijiste que era patente y segui recazandolo. Afirmaste que podías enseñarme dejarlo rápidamente, y te cree. Fue rápido, sí. 2 semanas después, no podía dejarlo. Mi familia me pegó durante todo un mes. Y ahora me dices que reduzca el consumo. Se sentía realmente maldito. Había oído todas las frases posibles de boca de Chen Mo. Bora esa maldita cosa ahora mismo. Esto es lama madura, ¿entiendes? Está bien, hermano mayor. ¿Me merezco un lacun? Fuma. Fumate hasta morir. Chen Mo sacó con impaciencia un paquete de lacun blancos de su bolsillo. No era exigent con las marcas, cualquier cosa que se pudiera fumar la valía, así que alternaba entre varias marcas diferentes. Los dos comenzaron a fumar de nuevo. Hoy, Mo, ¿de dónde ha salido esta chica? No puedo entrar en detalles, amigo.
Solo puedo dejar que a partir de ahora se quedara en mi casa, viviendo conmigo. Joder. El delgado cuerpo de Wu Ming ese estremeció. Hermano mo, no puedes ser tú. Antes de que las palabras esposa infantil pudieran escapar de sus labios, Chun Mo lo interrumpió bruscamente. Deja de imaginar cosas. A su edad, realmente no quería recurrir a la violencia, pero este tipo podía ser tan molesto a veces. No era de extrañar que Chun Mo tuviera ganas de golpearlo. Solo es mi hermana, ahora y siempre lo será. Solo deseo su felicidad, que entre en una buena universidad y decida su propio futuro. Wu Ming cayó en un silencio inusual. Mientras charlaban, pasaron 2 horas sin que se dieran cuenta. Cerca de allí, la puerta de la oficina se abrió con un chirrido. Wang Seno sacó a Xiaoya con las mejillas sonrojadas. Hermano. En cuanto vio a Chun Mo, Xiaoya se acercó inmediatamente a él y le tiró suavemente de la manga. Bueno, ¿tienes hambre? Te llevará a comer algo. Sus primeras palabras no fueron una pregunta, sino una expresión de preocupación. Wang Sinuo miró a Chun Mo con sorpresa antes de alisarse un mechón de pelo de la scene y responder con suavidad. Vosotros dos estáis muy unidos, ¿verdad? Chun Mo asintió levemente con la cabeza, con los labios apretados. Gracias. Por favor, esperen un momento. Los resultados estarán listos en breve. Dicho esto, Wang Sinuo se dio la vuelta y regresó a su oficina. Este examen, para ser sinceros, era simplemente una prueba rutinaria, y particularmente difícil y excesivamente rigurosa. Por lo tanto, las calificaciones estarían disponibles rápidamente. Tras una breve espera en la oficina, Wang Sinuo regresó con los papeles, con el rostro iluminado por la alegría. Al ver su expresión, Chun Mo sintió una oleada de expectación. Enhorabuena. Excepto en chino, has obtenido la máxima puntuación en todas las asignaturas. ¿La máxima puntuación? Exclamaron Chun Mo y Wu Ming incrédulos. Así es, Wang Sinuo asintió con la cabeza. Aunque era un examen antiguo, conseguir esto no es moco de pavo. Varias de las últimas preguntas habrían dejado perplejos a la mayoría de los estudiantes. Mientras hablaba, Wang Sinuo miró a Chun Mo con cierta sorpresa. Su expresión de alegría no parecía fingida. Pero, como hermano suyo, ¿no conoce las capacidades de su hermana? Es espléndido. ¿Significa esto que ha aprobado? Sí, mañana podrá matricularse oficialmente. Maravilloso, gracias. Chun Mo estrechó la pequeña mano de Xiaoya, sonriendo y asintiendo con la cabeza en señal de agradecimiento a Wang Sinuo. Así, superaron el primer obstáculo de su nueva vida. El trío procedió a completar los trámites y a pagar las tasas. Solo después de cruzar las puertas de la escuela, Chun Mo finalmente exhaló. Bien, ¿a dónde vamos ahora? Wu Ming abrió la puerta del coche regañadientes y solo era el conductor designado. Busquemos primero un centro comercial. Hoy estoy generoso, le compraré a Xiaoya algunos artículos escolares. De acuerdo. Wu Ming arrancó el coche y se dirigió al centro comercial más cercano. Una boutique de papelería exhibía una deslumbrante variedad de artículos de papelería y productos culturales. Chun Mo y Xiaoya entraron uno tras otro, con Wu Ming siguiéndolos como una sombra, mirando a izquierda y derecha. Xiaoya, ¿qué te gusta? Elige algo tú misma. Xiaoya asintió obedientemente y sus ojos se posaron inmediatamente en una caja de plumas estilográficas. Un diseño muy sencillo, aparentemente sin nada especial. ¿Te gusta esta? Al ver que Xiaoya dudaba en cogerla, Chun Mo simplemente tomó la caja. Al fin y al cabo, solo era papelería, ¿qué tan cara podía ser? Lo puso la caja en las manos. Si te gusta, llévatela. Podemos permitirnoslo. Yo, no me gusta. En el momento en que Xiaoya recibió la caja, el pánico se reflejó en su rostro. Intentó devolverla a la estantería, pero Chun Mo le sujetó la mano. No me importa, insistió Chun Mo con firmeza. Me gusta, ¿vale? Además, ¿cuánto puede costar una caja de bolígrafos? Maldita sea. Mientras hablaba, Wu Ming se adelantó y ajustó la etiqueta del precio que ocultaba la mano de Chun Mo vio la cifra con claridad. 398. Una caja de bolígrafos, 398 yuans? ¿Estaba esto en China? ¿De dónde demonios había salido? Debido a su altura, Xiaoya había visto claramente la etiqueta del precio, así que. Hermano, nosotros. Comprala. Una palabra ya estaba. La decisión estaba tomada, no tenía sentido dar vueltas al precio ahora.
Durante el resto de la compra, cualquier artículo de papelería que un shoya mirara dos veces era rapidamente comprado por quien hemos sin pensarlo dos veces. Esto alarmó bastante a un shoya, por lo que recurrió a seleccionar ella misma artículos más baratos, para que chunimo no siguiera con su frenesí de compras. Cuando llegaron a la calle con una cesta llena de artículos, el total ascendía a más de 700 yuans. Naturalmente, el artículo más caro con diferencia era esa caja de plumas estilográficas. A decir verdad, a chunimo lo costaba creerlo. Al fin y al cabo, más de 700 yuans, él había gastado menos que eso en material de papelería durante toda su educación, desde la escuela primaria hasta la universidad. Sin embargo, cuando se trataba de un shoya, sentía que valía la pena cada céntimo. Wu Ming observó toda la escena con la boca abierta. Incluso después de pagar, no pudo resistirse a darle chunimo un pulgar hacia arriba. Estás siendo bastante extravagant, mo. Chunimo, con el corazón roto. Un shoya. Nunca hubiera imaginado que la chica a la que una vez reganaron por gastarse un solo yuan en un cuaderno tendría algún día material escolar tan caro. Al igual que el petito feo nunca hubiera podido saber de antemano que algún día se convertiría en un cisne. Esta repentina transformación la dejó completamente desconcertada. Si esto fuera un sueño, ¿podría quedarse en él un poco más? Aunque fuera la última fantasía antes de morir, se aferró a esta fugaz felicidad. Capítulo 23, Me preocupa que no deseos. Bienvenidos a Hong Hong Hot Pot. ¿Cuántos comensales son hoy? 3. Muy bien, mesa B26 para 3. Por aquí, por favor. Guiados por el personal, el trío encontró sus asientos. Después de dejar sus pertenencias, comenzaron a pedir. Chunimo sacó su teléfono para escanear el código QR y se centró inmediatamente en la selección de carnes. Después de seleccionar una porción de cada opción de carne, le pasó el teléfono a Wu Ming. Wu Ming echó un vistazo a la pantalla y no pudo evitar preguntar. ¿Por qué pides tanta carne? Solo somos 3. ¿Podremos acabarnos la toda? Podemos, respondió Chunimo con firmeza. Además, ocupé de tus asuntos. Estoy pidiendo para shoya, no para ti. ¿Qué? Shoya, que había estado sentada en silencio a su lado, actuando como si fuera invisible, saltó sobresalto. Miró fijamente a Chunimo, con las mejillas ligeramente sonrojadas. En ese momento, su gran apetito quedó al descubierto. ¿Qué tontería? Y es solo una niña pequeña. ¿Cuánto puede comer? Pide tus propios platos. Ocupe de tus asuntos. Chunimo dio unos golpecitos en la mesa con los dedos, instando a que se diera prisa. Pronto se pidieron los platos y luego la base para la olla caliente. Una vez que todo estuvo listo, Chunimo fue a preparar dos salsas para un shoya. Una picante y otra suave. La mirada de Wu Ming hacia Chunimo se volvió extraña al instante. Pero cuando un shoya cogió el primer trozo de cordero escaldado, lo colocó en el cuenco de Chunimo y dijo dulcemente, hermano, come, se relajó. Maldita sea, esa mi hermana soportará así, sería feliz siendo su esclavo. Murmuró Wu Ming entre dientes. ¿Qué has dicho? La voz era demasiado suave para que Chunimo la oyera, así que volvió a preguntar. Ah, nada. El agua está hirviendo. Comemos. Después de más de una hora de festín, la mesa estaba casi limpia de carne. Incluso las verduras de guarnición se habían echado a la olla para escaldarlas. Chunimo, aparentemente todavía preocupado porque un shoya no hubiera comido lo suficiente, le preguntó si quería pedir más. La chica se agarró el estómago, con el rostro radiante de satisfacción y alegría. Ante la pregunta de Chunimo, negó con la cabeza enérgicamente. Gracias, hermano mayor. Estoy lina. Al ver que un shoya se conformaba con tan poco, Chunimo se rió entre dientes. Muy bien, entonces vámonos una vez que hayamos comido. Espera, hermano, yo todavía no estoy lino. Wu Ming se levantó, con air bastante molesto. Caramba, ahora se siente como un extraño. Había estado tan absorto observando como un shoya devoraba la comida que apenas había comido él mismo. Hay que decir que la angelical carita de un shoya y la forma en que devoraba la comida eran un espectáculo digno de contemplar, que realmente abría el apetito. Si alguna vez hiciera un vlog sobre comida, Wu Ming sin duda la colmaría de regalos virtuales. No nos queda comida. Chunimo extendió las manos con impotencia. Pero hay un sitio abajo que vende fideos fritos. Te traer un plato de camino de vuelta. Muy bien. No había otra opción. Wu Ming tuvo que aceptar su papel y levo a Chunimo y un shoya de vuelta a casa. Abajo, Chunimo le hizo un gesto a un shoya. Shoya, su primero.
Nosotros charlaremos un rato más. Vale, hermano mayor. When shouta asincio obedientemente y se dio la vuelta para subir las escaleras. Pero después de dar dos pasos, pareció recordar algo y se volvió hacia ellos. Bajo la mirada de Chun Mo y Wu Ming, dudó durante más de 10 segundos. Finalmente, levantó la mano y saludó con rigidez a Wu Ming. Hermano, atios. Atios. Wu Ming estaba completamente desconcertado. Sinceramente, eso era peor que no decir nada, como un robot sin emociones. Una cara para Chun Mo y otra para él. Bueno, vamos. Vamos a comer unos fideos salteados. ¿En serios? ¿Podría comer en casa, sabes? Tenemos que hablar. Vale, pero tú invitas. La même papa. Ahora habían crecido y ambos empezaban a preocuparse por las apariencias. En un restaurante de barbacoa en la planta baja, Chun Mo pidió dos raciones de fideos fritos y unas brochetas de carne. Charlaron mientras comían. Cuando casi habían terminado y Wu Ming se levantó para marcharse, Chun Mo le dio una palmada en el hombro. Ming, mantén esto en secreto por ahora. No así lo mentions a los otros tres. ¿Qué quieres decir, Mo? Soy famoso por ser de boca cerrada. ¿No confías en mí? Chun Mo lo lanzó una mirada que lo dejó sin palabras. Sé que eres de boca cerrada, pero no estás hecho para recibir una paliza. Una vez que te den una paliza, lo contarás todo. Recuerdo cuando visitó la casa de Wu Ming durante el instituto y vio al chico apagando frenéticamente su ordenador. Cuando Chun Mo le preguntó qué estaba haciendo y él se negó a decirlo, tras un par de puñetazos bien dirigidos, Wu Ming le mostró todo el material de estudio que tenía en el ordenador y incluso se lo copió a Chun Mo. ¿El resultado final? Durante un tiempo después, ambos quedaron un poco agotados. Bueno, aparte ti, ¿quién más se atrevería a pregarme? Zhang Qiuqiu. En el momento en que Chun Mo pronunció ese nombre, ambos hombres perdieron la compostura. No solo porque Zhang Qiuqiu se atreviera a pegar a Wu Ming, sino porque incluso había pegado a Chun Mo. Al recordar sus furiosos arrebatos, ambos se estremecieron involuntariamente. Bueno, se está haciendo tarde. Me voy, Mo. De acuerdo, hasta la próxima. Mientras ve a Wu Ming alejarse en su coche, Chun Mo se frotó las manos como una mosca nerviosa antes de darse la vuelta y subir las escaleras. Invierno. Un frío que pela. De vuelta a casa, no encontró rastro de Winshaya en el salón, lo que le pareció extraño. Y esa hora, normalmente estaría acaricada en el sofá viendo anime, y esa serie llamada. ¿Cómo así llamaba? ¿El entierro del rey Hibisco? Debía de ser esa. Chun Mo no lo recordaba muy bien, pero sabía que a Winshaya lo encantaba, así que él también había visto algunos capítulos. Sin embargo, esa noche no la encontraba por ninguna parte. Se había acostado temprano, sabiendo que el día siguiente empezaban las clases. Chun Mo reflexionó sobre ello mientras se dirigía a su habitación. Sin embargo, al pasar por la puerta de la cocina, chocó de frente con Winshaya, que lavaba un cuenco con algo que no podía identificar. La figura etérea de la chica era completamente diferente a la de Chun Mo. Al ver que estaba a punto de caer hacia atrás, Chun Mo se enfrentó al dilema de si salvarla a ella o al cuenco primero. Al final, sus rápidos reflejos le permitieron agarrar a Winshaya antes de que caera. Para su sorpresa, él se aferró al cuenco con fuerza, sin moverse ni un centímetro, aunque se derramó un poco de sopa. ¿Estás bien? Chun Mo acercó rápidamente a Winshaya para ver cómo estaba. Tenía una ligera marca roja en la frente por el gol, mientras que en las manos se le veían varias manchas rojas, claramente por la quemadura. Yo, estoy bien. Respondió Winshaya con los ojos enrojecidos mientras sostenía el cuenco. Bien? ¿Te has quemado? ¿Qué hacías en la cocina a estas horas? ¿Otra vez con hambre? Chun Mo le quitó el cuenco de las manos mientras hablaba. Al mirar dentro, vio varios huevos escalfados de color marrón dorado. Espera aquí, voy a buscar hielo en la nevera para aliviarlo. No hace falta, de verdad que estoy bien. Se secó la sopa de las manos y le mostró su muñeca pálida y delgada. ¿Ves? Afortunadamente, solo estaba ligeramente enrojecida, no era una quemadura. Chun Mo dio un suspiro de alivio. Está bien. Lo pondré sobre la mesa. Ve a lavar las manos y ven a comer. Chun Mo sacudió la cabeza con impotencia. ¿Qué apetito tenía? ¿Cómo demonios conseguía mantenerse tan delgada? Winshaya lavaba aquí más de un mes. Aunque no es que estuviera comiendo manjares, Chun Mo no había escatimado en sus comidas.
Sin embargo, no había engordado en un gramo, aunque su tez se había vuelto un poco más rosada que antes. Estoy lina. Entonces, ¿por qué has frito un huevo frito? Tenía miedo de que, esa mañana iba al colegio, no tuvieras desayuno. Capítulo 24, Dormilan todos los días. Una fría mañana de invierno. Las temperaturas rondaban los 0 grados, pero la cama estaba caliente. La puerta se abrió con un crujido, dejando ver una cabeza con algunas canas. Una voz suave llamó a la figura que yacía en la cama. Momo, nos vamos a trabajar. El desayuno está en la nevera, solo tienes que calentarlo cuando te levantes. Veil. Chen se dio la vuelta y respondió con voz nasal y pasada antes de volver a dormirse. Zzz. Cuando volvió a abrir los ojos, la luz del día entraba a raudales y el desayuno se había enfriado. Quizás acostumbrado desde hacía mucho tiempo a los desayunos de su madre, Chen se limitó a echar un vistazo a las sobras antes de apartarlas y pedir comida para lavar. Aunque esa noche se ganaría una bronca de su madre, ya era mediodía y no era apropiado desayunar a la hora de comer. Chen siempre tenía excusas preparadas. Más tarde, cuando la persona que se levantaba cada día para preparar el desayuno ya no estaba, Chen se dio cuenta de que acaba de menos y esa comida. Innumerables noches había fantaseado, se despertaba y encontraba el desayuno en la nevera, frío o caliente, no importaba, se lo devoraría sin importar nada. Por desgracia, la nevera seguía vacía y en sus sueños tampoco lo probaba nunca. Durante mucho tiempo después de eso, nunca desayunó. A pesar de saber que era malo para su salud, dormía hasta la tarde. Solo durante la visita de Winchoya se beneficiaba ocasionalmente, desayunando unas cuantas veces. En ese momento, a Chen se le llenaron los ojos de lágrimas, pero se obligó a decir. Tanta, no soy un desamparado. ¿Por qué iba a necesitar que me prepararas el desayuno? A partir de ahora, tu trabajo es estudiar mucho. Yo me encargo del desayuno, ¿entendido? Chen guardó el huevo frito en la nevera y se secó discretamente los ojos en la penumbra. Pero, Winchoya abrió la boca detrás de él. Pero, hermano mayor, parece que duermes hasta tarde todos los días. Chen se dio cuenta de algo de repente. Las últimas mañanas, Winchoya seguía claramente dormida cuando él se levantaba. A veces incluso se aferraba a su brazo en el sofá y se negaba a soltarlo. Sin embargo, cada vez que se levantaba, el desayuno siempre lo esperaba en la mesa. No lo había dado mucha importancia antes, pero ahora se dio cuenta, Winchoya debía levantarse temprano todos los días. Preparaba el desayuno para los dos, comía su parte y luego volvía a dormirse. No era de extrañar. No era de extrañar que pudieran dormir hasta tarde todos los días y seguir teniendo el desayuno esperando. Así que era eso. Chen se sintió de repente bastante avergonzado. ¿Por qué? Aún así, insistió obstinadamente. Y es solo porque no me apetece levantarme. No te preocupes, descansa bien esta noche. Mañana preparar el desayuno. Winchoya parecía ver a través de la turquedad de Chen sus labios se curvaron en una leve sonrisa mientras entrelazaba sus dos dedos índices, adoptando una expresión obediente. Lo sé. A decir verdad, se despertaba a las 5:30 todas las mañanas, un reloj biológico arraigado tras años de trabajar en la casa de su tío. Después de despertarse, pasaba media hora ordenando la casa. Tanto se Chen dormía en su habitación como en el sofá, ella nunca lo había despertado con el ruido de sus movimientos. Cuando terminaba, preparaba el desayuno, improvisando con los ingredientes que había en la cocina. La mayoría de los días eran fideos con 2 huevos fritos. Si había harina, amasaba la masa la noche anterior y horneaba bolos al vapor y otros alimentos básicos. En cualquier caso, una vez que el desayuno estaba listo, solía sentarse en el sofá a esperar a que Chen se despertara. Si él dormía profundamente en el sofá, ella podía descansar la cabeza sobre su brazo y dormir un poco más. Hermano, los fideos están en el segundo cajón del armario de la cocina. Si estás listo, me voy a la cama. Adelante. Chen fingió serenidad y le hizo un gesto con la mano para que se marchara. Pero en cuanto Winchoya entró en su habitación, sacó inmediatamente el teléfono y empezó a poner alarmas frenéticamente. Hola, Siri, pon una alarma para las 6 de la mañana de mañana. Las 6:05 minutos. Las 6:10 minutos. Solo después de poner 5 alarmas, Chen se sintió finalmente tranquilo. Seguro que así se despertaría, ¿no? Las palabras dichas no se pudieron deshacer. No podía seguir holgazaneando así.
No solo siya actuaba a veces con mas maduras que él, sino que incluso él mismo parecía incapaz de salir de su zona de confort. Comer, dormir, comer. A partir de ahora, su vida debía girar en torno al trabajo y el cuidado de un siya. La idea le daba dolor de cabeza a Chun-mo. Encontrar un trabajo on estaba lejos de resolverse. Se dejó caer en el sofá, sacó su teléfono y se dispuso a descargar una aplicación de empleo. Pero entonces, la notificación del extracto bancario le llamó la atención. Chun-mo la abrió y comenzó a contar cada transacción. Más de 10 minutos después. Maldita sea. No pudo evitar maldecir entre dientes. Durante el último mes, todos esos pequeños gastos habían sumado más de 30,000 yuans. Lo peor era que, aparte de la ropa, la matrícula y la comida, no tenía una idea de dónde se había ido el resto del dinero. Si solo fuera el halvezaneando sin hacer nada, no gastaría mucho en enemías, como mucho 2,000 yuans. ¿Quién iba a imaginar que criar un niño fuera tan caro? Más de 30,000 al mes. Y es cierto que habían comprado muchos artículos de primera necesidad ese mes, pero Chun-mo calculó que, incluso en circunstancias normales, el yuan siya necesitarían al menos 4 o 5,000 al mes solo para cubrir los gastos básicos. Quedaban más de 4 millones en la cuenta. En comparación con los 30 y tantos mil que habían gastado, seguía pareciendo más que suficiente. Sin embargo, Chun-mo sabía muy bien que no podrían vivir de esos 4 millones para siempre. Espera. Un momento. De repente, a Chun-mo se le ocurrió algo. Es decir, los ahorros generan intereses. Si depositara esos 4 millones en un depósito fijo, obtendría unos intereses fijos de alrededor de 100,000 yuans al año. Eso supone entre 6,000 y 7,000 al mes. Caramba! Realmente les permitiría vivir sin preocupaciones el resto de sus vidas. Pero eso no serviría. Los volvería perezosos. Decidió que, en cuanto encontrara trabajo, depositaría inmediatamente todo el dinero en cuentas a plazo fijo. Vivir de los intereses mensuales, complementados con sus ingresos, les permitiría a él y a un siya comer bien y darse todos los caprichos, llevando una vida de lujo absoluto. Incluso podría ahorrar el excedente y utilizarlo cada invierno y cada verano para llevar a siya de viaje, a ver lugares de interés y ampliar sus horizontes. Al fin y al cabo, uno no debe limitarse a un solo lugar. Donde quiera que el cuerpo pueda ir, que los ojos lo ven todo, una forma de calmar su espíritu herido, tal vez? Chun-mo pasó la mayor parte de la noche trazando su futuro. Entonces se dio cuenta de que su tarea más urgente era conseguir un empleo. Pero cuando volvió a la realidad, ya eran las 3 de la madrugada. Maldita sea, solo quedan 3 horas. ¿Duermo o no duermo? Capítulo 25, Relegate, y es natural sentirse nervioso. Solo una siesta rápida. Solo voy a dormir un rato. Chun-mo agarró su teléfono, con la mente en blanco. En poco tiempo, se había quedado dormido en el sofá, con la pantalla del teléfono aún encendida. La noche, no demasiado larga, transcurría en el reloj de pared. Las 5:30. When siya se asomó con cautela fuera de su habitación, de puntillas, y encendió la luz con cuidado. Al momento siguiente, la apagó de nuevo con un clic. Vio a Chun-mo tumbado en el sofá. Afortunadamente, estaba profundamente dormido, sin que lo molestara la repentina iluminación. El salón estaba completamente en silencio, salvo por el suave y constante ritmo de su respiración. Con la tenue luz de los electrodomésticos, los ojos de un siya se adaptaron y pudo distinguir el rostro de Chun-mo. Dormido, parecía totalmente inofensivo. Acariciado, abrazando un cojón, había perdido su aire despreocupado y desenfadado habitual, y parecía extrañamente diferente y bastante entrenable. When siya se quedó clavada en el sitio durante varios minutos antes de hacer un pequeño puchero. Había sido descuidada. Si hubiera sabido que Chun-mo dormiría en el sofá esa noche, habría buscado una excusa para cuidarse. Apreciaba esa sensación de estar juntos, incluso el sueño le parecía seguro entonces. Pero aún no era demasiado tarde. When siya sintió una tranquila emoción de satisfacción, agradecida por su costumbre de levantarse temprano. Una vez que terminara las tareas domésticas y el desayuno, tendría tiempo para acurrucarse junto a Chun-mo y echarse una siesta. Incluso sus tareas domésticas le parecen energizantes ahora. Paso 10 minutos ordenando y luego unos minutos más hirviendo agua para los fideos. Una vez cocidos los fideos, añadió 2 huevos fritos de la noche anterior. Slurp, slurp. Terminó el cuenco grande, que era su desayuno.
El cuenco más pequeño que cuidaba era para quien lo colocó con cuidado sobre la mesa y lo cubrió con una tapa. Después de terminar todo esto, dio un largo suspiro de alivio. Las clases empezaban a las 8 de la mañana y eran las 5:50. On podía dormir más de una hora. No importaba si dormía o no. Lo que importaba era estar con quien amo. A decir verdad, when Xiaoya se sentía bastante conflictiva por dentro. Después de todo, era la primera vez en su vida que quería estar cerca de alguien. Incluso cuando se cuidaba con su abuela, solo pensaba que era bondadosa, pero no sentía el más mínimo sentido de pertenencia. Con quien amo, sin embargo, siempre se sentía inexplicablemente gusto. Últimamente, solía sonar con el día en que él había golpeado el lisiado y su tío, con el corazón aterrorizado y extrañamente contento a la vez. Aterrorizado porque quien amo también había resultado herido. Contento porque ahora alguien la protegería y no estaba sola. Oyala todo el dolor que quien amo soportaba pudiera transferirse a ella. Sería aún más feliz, ya que hacía tiempo que había dejado de temer el dolor. No hay que pensar más en ello. No había tiempo suficiente. When Xiaoya volvió a la realidad, como se hubiera tomado una decisión. Miró a quien amo en el sofá y se dirigió decidida hacia él. En el momento en que sus dedos lo tocaron, temblaron ligeramente. Después de todo, cuando había dormido en el sofá antes, siempre había sido rodeando casualmente su brazo con el suyo. Ahora, hacerlo de forma tan deliberada. ¿Realmente estaría bien? Pero quien amo dormía tan profundamente que seguramente no se daría cuenta, ¿no? Esa idea alivió considerablemente la tensión de Wen Xiaoya. Después de todo, oportunidades como esta eran poco frecuentes y no quería perderla. Deseaba desesperadamente dormir junto a quien amo, pero no se había atrevido a decirlo. Huff. Relegate, es perfectamente normal sentirse nerviosa. Después de un largo momento de preparación mental, Wen Xiaoya finalmente se armó de valor para enlazar su brazo con el de quien amo. Pero justo cuando estaba a punto de inclinarse. De repente sonó el despertador, y no era otro que el característico tono de la moda de Guezi, que desafiaba a la muerte. En la oscuridad total y el silencio del amanecer, sonó especialmente discordante. Wen Xiaoya se quedó paralizada al instante, rígida como una tabla, completamente nerviosa. Quien amo también abrió los ojos de golpe y se despertó sobresaltado. Maldita sea, ¿cómo se ha hecho tan tarde? Se apresuró a sentarse. Después de acostumbrarse a la oscuridad, vio a Wen Xiaoya sentada a su lado. Quien amo respiró hondo y su expresión se volvió grave. Al instante siguiente, encendió la linterna de su teléfono. Wen Xiaoya, ¿qué haces aquí? Y ella lo agarraba del brazo, con una expresión que no tenía precio. En esa fracción de segundo, había imaginado ladrones, había imaginado fantasmas, pero nunca a Wen Xiaoya sentada a su lado. Yo. La expresión de Wen Xiaoya carecía de matices, no revelaba más que pánico. Además, tenía las mejillas sonrojadas. Después de balbucear algunas explicaciones, solo repitió la palabra yo una y otra vez. Muy bien. ¿Te has levantado tan temprano sin despertarme? Descansa. Yo preparar el desayuno. Con eso, quien amo se levantó y se estiró perezosamente. Al darse la vuelta, descubrió un plato de fideos ya servido en la mesa, coronado con 2 huevos fritos. No eran palomas. Quien amo se quedó estupefacto, sintiéndose completamente humillado por las palabras de la noche anterior. Así que te levantes temprano para limpiar, preparaste el desayuno y luego viniste despertarme, ¿verdad? Ante esto, Wen Xiaoya se quedó paralizada por un momento antes de asentir frenéticamente, como si se aferrara a un salvavidas. Realmente no esperaba que quien amo diera su propia explicación para algo que ella misma no podía explicar. Quien amo era tan amable, Aunque por dentro estaba en pánico, Wen Xiaoya mantuvo una actitud obediente, permaneciendo en silencio junto a quien amo mientras él se esperaba. ¿A qué hora te has despertado? Wen Xiaoya negó con la cabeza. No tenía móvil y no lo sabía, simplemente se había despertado cuando era la hora. Bien, hoy ha sido una excepción. El desayuno de mañana. No importa, comemos primero. Se acabó un plato de fideos en unos pocos bocados. Quien amo lo sorbió, se dio una palmada en el estómago y se recostó en el sofá. Miró la hora, las 6:20. Xiaoya, descansa un poco más. Te llevará al colegio cuando sea la hora. Hermano, tú. Wen Xiaoya dudó. Se había fijado en las pronunciadas ojeras de quien amo y sabía que apenas había dormido la noche anterior. De lo contrario, no se habría quedado dormido en el sofá.
Estoy bien. No necesito ir al colegio. Descansar bien cuando llegue a casa. Los dos se sentaron en el sofá y el silencio volvió a reinar en la habitación. Chenemo puso otro alarma para las 7:30, dejó el teléfono en la mesita y se recostó en el sofá, frotándose los ojos. Por fin, la vida parecía estar cambiando ligeramente. Ding ding ding. Cuando volvió a abrir los ojos, la alarma estaba sonando. Chenemo abrió los ojos, sintiendo que la hora había pasado volando. Parecía que solo había sido un abrir y cerrar de ojos. Apagó la alarma y miró de reojo, solo para encontrarse con los ojos grandes y brillantes de un chaya. Bostezando, Chenemo preguntó. ¿Por qué me miras así? No podía dormir. Si no puedes dormir, tú. Justo cuando Chenemo estaba a punto de decir algo, de repente se dio cuenta de que un chaya parecía no tener otro entretenimiento que ver la televisión. Muy bien, preparat. Nos vamos. El trayecto en coche desde su casa hasta la escuela duraba solo unos minutos, por lo que no sentía ninguna urgencia. Cuando un chaya se cambió de ropa y se colgó la mochila al hombro, Chenemo ya la estaba esperando en la puerta. Justo antes de salir, un chaya le hizo una pregunta que dejó a Chenemo completamente estupefacto. Capítulo 26, Mi pequeña tsundere Lolita. Hermano, ¿puedo comer en la cantina a la hora del almuerzo? Esa simple frase destrozó por completo las defensas de Chenemo. ¿Quién demonios la había prohibido comer en la cantina? ¿O acaso la antigua un chaya se había equivocado al comer en la cantina de la escuela? De repente se dio cuenta de algo, dada la familia de la que provenía un chaya, con tíos y tías tan crueles, le daban siquiera dinero para la escuela? Entonces, ¿cómo había conseguido un chaya comer en la escuela todo este tiempo? Chenemo no se atrevía a imaginar lo insoportablemente difíciles que debían de haber sido aquellos días. Quizás algunos dolores solo pueden ser comprendidos por aquellos que los han soportado. Al igual que un chaya, que ahora estaba ante él, con el rostro lleno de esperanza mientras lo miraba, con los ojos tenidos de una pizca de tristeza, tal vez por temer el rechazo. Aunque sabía que Chenemo no haría eso, hacer ciertas preguntas le proporcionaba de alguna manera una inexplicable sensación de tranquilidad. En el pasado, solo comía 2 veces al día. Después de terminar sus tareas por la mañana, tomaba una comida. Al mediodía, cuando iba a la escuela, al no tener dinero, solo podía mirar con ojos anhelantes como comían sus compañeros de clase. Más tarde, aprendió a evitarlo. A la hora de comer, corría al patio, buscaba un rincón y se sentaba allí con la mirada perdida. Como era la hora del almuerzo, nadie iba al patio, así que nadie veía su situación. Aunque la hubieran visto, no habría importado, simplemente no lo importaba. Sin embargo, ver a los demás con comida seguía despertando en ella una envidia imparable. Después de soportar la larga espera hasta la salida de la tarde, caminaba más de 50 minutos hasta su casa solo para comer las sobras. A veces ni siquiera había sobras y se quedaba con hambre. Día tras día, este ciclo se repetía. Mientras otros estudiantes se quedaban en el internado, ella permanecía completamente sola, pasando 2 horas diarias caminando de ida y vuelta a las clases. Un chaya nunca se quejaba de nada. Incluso sentía que esa era simplemente su suerte en la vida, una existencia sin valor. Pero entonces conoció a Chenemo. Chenemo le revolvía el pelo y se reía, diciendo, por supuesto que no. Si no comes en la cantina, ¿crees que te esperaré en casa para cocinar para ti? Ni los soons. No estoy ocioso, tengo trabajo que hacer. Con una dulce sonrisa, un chaya se puso de puntillas, esperando que Chenemo mantuviera su mano sobre su cabeza un poco más. De camino a la escuela, Chenemo le dio muchos consejos. Cosas como ser más alegre en la escuela, hacer amigos si era posible, evitar conflictos con los compañeros de clase y, por supuesto, defenderse cuando fuera necesario. En apariencia, un chaya escuchaba, pero en el fondo sentía una sensación de rechazo. Las palabras compañero de clase y amigo se habían convertido desde hacía tiempo en términos despectivos para ella. Solo Chenemo nunca la había acosado, él la protegía. Por lo tanto, sus ojos estaban fijos únicamente en Chenemo. El coche se detuvo suavemente a las puertas del colegio. Debido a la lectura matutina, numerosos vehículos pertenecientes a padres que llevaban a sus hijos estaban aparcados allí, lo que hacía que la zona estuviera bastante congestionada. Chenemo había tenido dificultades para encontrar una plaza de aparcamiento. En un principio, había planeado dejar a un chaya en la entrada, pero tras pensarlo un momento, Chenemo no pudo quitarse la inquietud de encima. La llevó a la oficina de un sino, donde habían estado el día anterior.
Después de entregar personalmente un shout al profesor tutor, hemos salido corriendo para ayudarla a conseguir una tarjeta de comidas. Apretando los dientes, la recargo con 5,000 yuans, sufficient, según calculo, para que le durara un año. Aunque, dado el apetito de un shout. Chenemo no estaba del todo seguro. Después de entregar la tarjeta de comidas a un shout, Chenemo se despidió de un sinuo y se dispuso a marchas. Espera, hermano de shout. Detrás de él, Wang sinuo lo lamo. ¿Qué pasa, profesor Wang? Chenemos evolvió hacia Wang sinuo, que acababa de colocarse un mechón de pelo detrás de la oreja, se había puesto unas gafas bastante elegantes y había sacado su teléfono. Intercambiamos nuestros contactos de WeChat. Por supuesto. Sin pensarlo dos veces, Chenemos sacó su teléfono y escaneó su código QR. Solo después de establecer la conexión, ella añadió. Este es mi WeChat personal. En breve te añadiré traves de mi cuenta de trabajo y te incluir en el chat grupal. De acuerdo. Chenemo guardó su teléfono. Aunque lo intrigaba porque la profesora Wang lo había añadido de forma privada, no lo importaba. Naturalmente, no albergaba fantasias poco realistas. Ya había pasado la edad en la que una chica que le miraba significaba que le gustaba. Antes de irse, Chenemo le dirigió una mirada tranquilizadora a un shout y le dijo. Esperam en la puerta esta tarde. Vendrá a recogerte. Gracias, hermano mayor. When Xiaoda estaba bastante contenta. Sabía cómo llegar a casa, pero Chenemo había dicho que vendría a buscarla, que maravilla. Eso significaba que sería la primera en ver a Chenemo. A las puertas del colegio, el flujo de vehículos que llevaban a los niños aumentaba sin cesar, coches, scooters eléctricos, de todo. La carretera, antes espaciosa, estaba ahora abarrotada, completamente colapsada. Los coches aparcaban de cualquier manera y los peatones deambulaban sin rumbo fijo. El coche de Chenemo estaba atrapado en su plaza de aparcamiento, sin poder moverse. Simplemente se agachó junto a su coche, apoyándose en la vegetación, y sacó un cigarrillo para llevárselo a la boca, justo cuando estaba a punto de encenderlo. Hoy, no se orina en se defeca aquí. Chenemo se levantó y miró a su alrededor. ¿Quién habla? Hoy, viejo, suelta tus modales, ¿quieres? Estoy justo detrás de ti. Solo entonces Chenemo se fijó en una joven menuda que estaba detrás de él, de apenas más de 1,20 m de altura. Lavaba el uniforme de la primera escuela secundaria, pero su estatura destacaba entre los estudiantes que pasaban, lo que la hacía parecer más una alumna de primaria. Si un xiao le daba a Chenemo la impresión de ser una pequeña servienta obediente, esta chica que tenía delante le parecía una princesa absolutamente adorable. A decir verdad, era medio pomo más baja que un xiao, algo difícil de creer, por lo que no era de extrañar que Chenemo no la hubiera visto cuando se levantó. Pequeña mocosa descarada. Robando el uniforme de tu hermana mayor, ¿hey? Pervertido. Todos los lolicons deberían ser alineados y acribalados con ametralladoras. La niña extendió un dedo, con la intención de señalar la cara de Chenemo mientras lo reganaba. Pero, con su 1,80 m de altura, Chenemo hacía que su mano solo le llegara a la cintura. Poke. A Chenemo le parecieron bastante divertidas sus acciones. En primer lugar, no soy un pervertido. Solo estaba aquí sentado, ocupando de mis asuntos. Tú eres la que ha venido corriendo. Y segundo. La niña retiró el dedo, esperando con curiosidad las siguientes palabras de Chenemo. No hay segundo. Chenemo miró su reloj. Además, la campana sonará en 3 minutos. ¿Quieres que el TOTE invita una pirulita? Antes de que pudiera terminar la palabra pirulita, la niña dio un grito ahogado y señaló a Chenemo. Es culpa tuya por hacer tus necesidades en público. Si lego tarde y pierdo puntos, tú. ¿Tú qué? Date prisa y cor. Tú. Ya verás. La niña finalmente dejó de regañar y se dio la vuelta para salir corriendo. Al ver su silueta pequeña pero perfectamente proporcionada, una cabeza más baja que todos los que la rodeaban, Chenemo no pudo evitar reírse. Que vivaz es. Oyala xiao fuera como ella. Pero es que es muy pequeña. Esta pequeña dinamita será una fuerza a tener en cuenta cuando llega los exámenes de acceso a la universidad. Capítulo 27, ¿encontrarás trabajo? Solo cuando el tráfico finalmente se despejó, Chenemo abrió la puerta del coche y se subió. De camino a casa, su teléfono móvil vibró repentinamente varias veces. Chenemo estaba concentrado en conducir y no se dio cuenta. Un momento después, la llamada se completó.
Chenemo recordo que pocas personas conocen ese número en particular. Además, Wuming solo había difundido esos datos de WeChat, no su número de móvil. ¿Quién podría ser? Al ver una plaza de aparcamiento en la carretera, Chenemo se detuvo bruscamente. Echo un vistazo a la pantalla, un número desconocido. Hola, ¿quién es? Señor Chen, ¿puedo preguntarlo? Somos la plataforma de reparto Little Kangaroo. Nos dimos cuenta de que anoche estaba buscando trabajo. ¿Lo interesaría nuestro sector? Chen hemos quedado paralizado, recordando que anoche solo había descargado la aplicación, se había registrado y había echado un vistazo, pero no había enviado ningún curriculum. ¿Podían ser tan eficientes? No me extraña que lo llamen Bull and Horse Direct Hiring. Estoy algo interesado. Tan pronto como Chen hemos hablado, la persona al otro lado del teléfono se lanzó a una avalancha de palabras. Nuestro perquit de compensación, horario de trabajo, ingresos mensuales superiores a 10,000. Después de un largo discurso, concluyeron con: no es convenient discutirlo por teléfono. Venga a la estación de road y lo hablaremos en detalle. De acuerdo, muy bien. Chen hemos colgó, sintiéndose un poco desconcertado. ¿En serios, no lo habían dejado todo claro por teléfono? ¿No era eso lo suficientemente detallado? A decir verdad, solo con lo que había oído por teléfono, Chen hemos se sentía bastante tentado. No desconoce el funcionamiento interno del sector de los repartidores, todo se reduce a si esforzabas o no. Si querías ganar dinero, trabajabas desde el amanecer hasta el anochecer. Si solo querías vivir sin preocupaciones, podías tomártelo con calma, recogiendo los pedidos cuando llegaban y relajando cuando no llegaban, se trataba de ser tranquilo. Chen hemos no necesitaba trabajar especialmente duro, solo quería darle un poco de sabor a su vida y ganar algo de dinero extra. Con eso en mente, se puso en marcha en su coche hacia la dirección que le habían dado por teléfono. En cuestión de minutos, llegó al lugar indicado. El espacioso patio estaba repleto de bicicletas eléctricas modificadas, cada una con una pequeña mochila amarilla en el portaequipajes. Varias personas estaban de pie en el centro del patio, aparentemente en medio de una reunión. Al llegar en su Cadillac sedán, Chen hemos destacó como un pulgar dolorido en cuanto apareció. El gerente de la estación de reparto salió, mirando a Chen hemos mientras salía del coche, y luego echó un vistazo al vehículo que tenía detrás. La sospecha se reflejó en su rostro mientras comentaba: amigo, no estás aquí por un trabajo, ¿verdad? ¿Más bien estás buscando problemas? Era la primera vez que veía a alguien repartiendo comida en un coche así. Aunque en internet abundaban las historias de hijos de papa de segunda generación que conducen coches de lujo para repartir comida, lo hacen para presumir. Además, Chen hemos no parecía uno de ellos. Más bien parecía un chico de la calle sin estudios. En absoluto, amigo, dijo Chen hemos, extendiendo las manos. Levo más de medio año en paro. De verdad que estoy aquí para trabajar. El gerente de la estación seguía escéptico, pero, por otra parte, contratar a una persona más no lo haría ningún daño. Su estación no saldría perdiendo en ningún caso. Así que le hizo señas a Chen hemos para que se acercara. Aparca el coche como es debido primero y luego entraremos a firmar el contrato. Solo al entrar, Chen hemos se dio cuenta del marcado contraste con la conversación telefónica. Dejando de lado otros asuntos, la actitud había cambiado por completo. Antes de su llegada, prácticamente lo habían adorado como a un abuelo. Ahora lo recibieron con caras imposibles y sacaron dos contratos de un cajón para que los firmara. Además, sin su propia bicicleta eléctrica, Chen hemos tendría que alquilar una. El alquiler mensual era de casi 1,000 yuans, lo que incluía el cambio gratuito de baterías. El alquiler se deduciría de su salario hasta cubrir el costo total del vehículo. Si se marchaba antes de saldar la deuda, incluso tendría que reembolsar a la empresa. Las condiciones eran poco razonables, pero Chen hemos las leyó patientemente. Luego preguntó, ¿proporcionan cotizaciones a la seguridad social y al fondo de vivienda? Habiendo investigado previamente en internet, no se oponía del todo al acuerdo. Sin embargo, el director de la emisora se mostró totalmente indiferente y se mordió las uñas. Puede optar por el OSI lo DC. El import total se deducirá de su salario mensual. Pero lo aconsejo que no lo haga, así es como lo hacen todos los demás. Al fin y al cabo, el dinero en mano es dinero en mano, ¿no lo parece? Este comentario dijo a Chen hemos bastante inquieto. Maldijo en silencio al malvado capitalista antes de coger el bolígrafo. Optar por elo. Deduciéndolo entonces. Garabadio y Garabadio.
Rapidamente firmo su nombre en ambas copias del contrato, una para cada parte, y ese cuento con una para él. Nada más? ¿Puedo irme? Adelante, entonces. El gerente de la estación parecía otra persona, saltando del sofá y haciendo un gesto a Chunemo. Vite. Recoge tu bicicleta eléctrica y tu equipo, y ponte a trabajar. Aquí tenemos un estricto sistema de asistencia y rendimiento. Si no cumples con las horas de trabajo o con las cuotas de pedidos, tu comisión se verá afectada. Tenemos equado clavado en el sitio, con el contrato en la mano, y un signo de interrogación se formó lentamente sobre su cabeza. Caramba, sencha que la habían engañado. Su primer trabajo después de graduarse había sido a través de la contratación en el campus de una empresa extranjera, de nuevo 5, saliendo a la hora, sin horas extras ni métricas de rendimiento, con un salario mensual garantizado de más de 10,000. Después de más de un año ali, no tenía ni idea de que el mercado laboral fuera tan competitivo. Aunque había investigado de antemano, al final la habían engañado. Bueno, solo son 8 horas. Hay que seguir adelante. Chenemo recogió su uniforme y su bicicleta eléctrica después de firmar el contrato. En el momento en que se puso el calico amarillo, su identidad cambió. De ser un robot devorador de comida, pasó a ser un robot repartidor de comida. Después de instalar la aplicación para tomar pedidos, montó su teléfono delante de él y se quedó momentáneamente perdido. ¿Quién era? ¿Dónde estaba? ¿Qué estaba haciendo? Chico, por aquí. Una figura con casco le saludó con la mano desde cerca. Chenemo pedaleo rápidamente hacia él. Hola. El jefe de estación me ha dicho que es tu primer día. Me ha pedido que te enseñe a hacer unas cuantas rutas para que te pongas al día. Hola, soy Chenemo. ¿Cómo te llamas, amigo? Chenemo extendió instintivamente la mano. Pero el otro hombre se quedó paralizado durante unos segundos antes de soltar una carcajada y estrechar la mano. Me llamo Chu Yang. Muy bien, Yang, cantaré contigo durante los próximos días. No te preocupes por el trabajo duro. No será ningún problema. Puedo con las cosas difíciles. Chenemo agarró el manillar de su bicicleta eléctrica y respondió con confianza. Chu Yang se puso los guantes y se rió entre dientes. Ser franco, no pareces hecho para este trabajo. ¿Por qué? Preguntó Chenemo. ¿Para qué trabajo parezco hecho? Y es difícil de decir. ¿Me recuerdas al protagonista de una película que robaba bancos? No recuerdo el título, pero hay una frase que se me quedó grabada. ¿Qué frase? De Jolo por hoy, viejo. El lugar está lleno de policías. Chu Young pronunció la frase con total seriedad, sin ningún atisbo de humor. La expresión de Chenemo pasó de sonriente a inexpresiva. Entonces, ¿crees que debería robar un banco? Ya, y es broma. Se acerca la hora punta. Manos a la obra. Capítulo 28, primer día de clase. Sesión de lectura matutina, alto. Permitan presentarles a una nueva alumna. Wang Sinuo se sitúa en la tarima y dio una palmada. Toda la clase se quedó en silencio al instante. Con sus gafas realzando su presencia, irradiaba un air de maduras y sophistication. Detrás de ella estaba un Xiaoya, con aspecto de novata. Mantenía la cabeza ligeramente inclinada, las manos agarradas a las mangas y parecía algo nerviosa. Como no había tenido tiempo de recoger su uniforme, todavía lavaba el abrigo azul grisáceo con el que había legado, combinado con unos vaqueros holgados. Esto la hacía destacar claramente del resto de la clase, todos vestidos con sus uniformes escolares. Sin embargo, en el instante en que Wang Sinuo habló, todas las miradas se fijaron instintivamente en un Xiaoya. En particular las de los chicos, que abrieron mucho los ojos en cuanto vieron su figura coronada por un moño. Unos instantes después, el ala estalló en un aplauso entusiasta. Xiaoya, ¿por qué no te presentes? Wang Sinuo le dedicó una leve sonrisa antes de bajar del estrado, dejando a un Xiaoya sola en el escenario. Al no haber vivido nunca una escena así, un Xiaoya estaba claramente desconcertada. En su clase anterior, siempre había sido la menos popular. Nadie había querido escucharla hablar, y mucho menos mirarla con tanta intensidad. Ya no le importaba mucho. Pero ¿qué era esa exposición repentina y forzada? De repente, recordó las palabras de Chenemo en el coche. ¿Ser más alegre? ¿Hacer más amigos? No se atrevía a desobedecer el consejo de Chenemo, o más bien, no quería que él supiera que lo había desobedecido. En cuanto a los amigos, Chenemo era suficiente. El resto, seguramente sería manageable.
Recuerdo la sonrisa inocente y entrañable de la protagonista Fuli Lian en The Gifted Fooling King, calida y absolutamente encantadora. Inconscientemente, una sonrisa similar ese dibujo en su rostro. Hola a todos. Me llamo Wen Xiaoya. No tenía ni idea de lo devastadora que podía ser esa sonrisa. La atención de casi todos los presentes se centró en el rostro de Wen Xiaoya, incluso la de algunas chicas. Las personas son propensas al síndrome de invasión adorable naturalmente albergan hermosas fantasias sobre cosas bonitas, y las chicas no son una excepción. Así que, después de que Wen Xiaoya terminara su presentación, muchos no habían escuchado ni una palabra. ¿Qué es una tedera one? Alguien murmuró, lo que provocó al instante una olida de risas en toda la clase. Wen Xiaoya no se molestó en repetirlo y se volvió hacia Wang Sino. Wang Sino suspiró impotente y declaró. Silencio. Si alguien quiere cambiar de asiento, ahora es la oportunidad perfecta con Wen Xiaoya aquí. Vamos a reorganizar los asientos. Estas palabras provocaron al instante una tormenta, sumiendo a toda la clase en un gran alboroto. Yo. Mi compañero de pupitre se duerme en todas las clases y me está arruinando los estudios. Yo también quiero cambiarme, si Lily siempre se burla de mi peso. Wang mami quimo el trasero con una calila después de clase. Un grupo heterogéneo de almas inquietas, cada una de las cuales hablaba con la mirada fija en Wen Xiaoya, al frente, aparentemente desesperada por captar su atención. Solo una permanecia encorvada sobre un pupitre en el centro del ala, apática y aparentemente medio dormida. Eco un breve vistazo hacia el frente antes de bajar la cabeza una vez más y volver a sumerse en el sueño. Su compañero de pupitre permaneció completamente inmóvil, sin atreverse a hacer ruido por miedo a perturbar el sueño de la persona que tenía al lado. El alboroto persistió durante un rato antes de terminar bajo la gelada mirada de Wang Sino. Ella abandonó por completo el asunto del cambio de asientos y señaló directamente al compañero de pupitre de la chica que roncaba en el centro del ala. Qin Haisheng, despierta a Zhang Yeye. Tian Haisheng, el chico al que se dirigía, dudó. Sabía muy bien lo formidable que era su vecina. Aunque parecía bastante sencilla, tenía un temperamento fogoso. No solo maldicia a la menor provocación, sino que realmente arremetia contra cualquiera que la provocara. Una vez, cuando el líder del grupo la vio durmiendo y la despertó para entregar los deberes, la regañó hasta hacerle llorar. Pero eso no era lo peor. Lo fundamental era que las notas de Zhang Ye eran excepcionalmente buenas, situándose constantemente entre las tres mejores del caso. Los profesores la mimaban, por lo que casi nadie se atrevía a provocarla normalmente. Por supuesto, fuera de las horas de sueño, en realidad era bastante agradable. Tras un momento de lucha interna, Qin Haisheng decidió que la orden del profesor tutor tenía más peso. Así que lo dio un cadazo, otro y otro. Zhang Ye levantó sus ojos somnolientos y miró a Qin Haisheng con aire. Su precioso rostro, enmarcado por unos ojos almendrados, tenía la huella de su ropa, lo que la hacía parecer un pequeño chile. La tormenta esperada no se materializó. Zhang Ye simplemente bostezó. Hoy, te escucho. Wang Sino asintió ligeramente, sin reprenderla por dormirse en clase. Tan Haisheng, pasate más atrás. Que Wen Xiaoya y Zhang Ye se sienten juntas. Sí, señor. Tan Haisheng parecía como se le hubieran concedido un indulto, y su expresión pasó de ser sombría a radiante, como se acabaran de liberar a un prisionero. ¿Quién podía culparlo? Sentarse junto a Zhang Ye era como estar en compañía de un tigre. Apenas Wang Sino terminó de hablar, él comenzó a despedir su escritorio. Wang Sino no le prestó atención y continuó. Zhang Ye, después de clase, leva a Wen Xiaoya a recoger sus libros y su uniforme escolar. ¿Y qué estás? ¿Puedes mostrar las instalaciones de la escuela? Sí, profesor. Tras responder, Zhang Ye se dejó caer apáticamente sobre su pupitre. Al ser bastante menuda, con solo 1 metros de altura, esta postura, combinada con los libros que la ocultaban, hacía que pareciera desaparecer por completo. Al ver esto, Wang Sino suspiró. Esta niña. Si no fuera por sus excelentes notas, no la consentiría tanto. Bueno, no importa. Volviéndose hacia Wen Xiaoya, lo dijo. Xiaoya, via tu asiento para la lectura matutina. Si no tienes un libro, puedes usar el de tu compañera, ella no lo va a mirar. Sí, gracias, señorita. Wen Xiaoya se inclinó educadamente antes de bajar del estrado y sentarse en el asiento ordenado. Tampoco cogió el libro de su compañera. De hecho, ni siquiera miró a Zhang Ye. No tenía sentido.
Una vez en la escuela, no era más que una implacable máquina de estudiar, no, también una máquina de consumir comida. Después de estar tanto tiempo tumbada en casa, esto le resultaba muy extraño. No le gustaba. No le gustaban sus compañeros de clase. No le gustaba hablar con la gente. Pero este lugar parecía diferente al instituto de su ciudad. Sin embargo, no conseguía identificar qué era lo que lo hacía diferente. Quizás fuera la esencia de miradas frías por parte de sus compañeros, o la forma en que todos la trataban, o la mirada en sus ojos. Durante ese periodo de lectura matutino, su mente vago hacía innumerables cosas. Pensó en los videos instantáneos que había comido en casa de Chun el otro día. Pensó en el increíblemente delicioso té de burbujas que había bebido. Pensó en el embarazoso incidente de esa mañana. Acaba de menos a Chen Mo. Durante toda la mañana de lectura, su mente estuvo llena de pensamientos sobre Chen Mo. Sentía como se estuviera moldeando a su imagen y semejanza. Hasta que sonó el tambor que señalaba el final de la clase. Jean Ye, que había estado durmiendo a su lado, abrió los ojos de repente en ese mismo instante. Capítulo 29, Las trampas de ser culto. No es de extrañar que haya pocos mayores trabajando en la entrega de comida a domicilio. Porque tarde o temprano, acabas agotado como un nieto. El primer pedido de Chun Mo fue un congee de marisco. El trabajo de repartidor, francamente, se reduce a ir del punto ALB, luego del CLD, y repetir el ciclo. Pero Chun Mo sentía que no era exactamente así. Después de que Chuyan lo enseñara como recoger el pedido, se preparó para acompañarlo. Durante el trayecto, el teléfono de Chun Mo vibró con un mensaje del cliente. Amigo, ¿podrías traerme una botella de agua mineral de 5 litros de abajo? Te pagar cuando vuelvas. Gracias. Bueno, una petición perfectamente razonable. Como era su primera entrega, aceptó regañadientes. Al llegar al destino, Chun Mo sacó la comida para lavar de la caja isotérmica y se dirigió a la tienda de abajo. Hoy, ¿qué estás haciendo? Chuyan lo detuvo por detrás. Chun Mo respondió con sinceridad, el cliente me pidió que le trajera una botella de agua mineral. Voy a comprar el agua. Espera un momento. Chuyan parecía completamente sorprendido. ¿Te importaría comprobar para qué piso es? Para el séptimo piso. ¿Por qué? Este edificio no tiene ascensor. ¿Qué demonios? Chun Mo no pudo evitar soltar un taco. Por suerte, no lo había comprado. ¿Qué hacemos ahora, Yang? Finge que no lo has visto. Entrégalo ali arriba. No te preocupes, estás en tu periodo de protección para novatos. No pasará nada. Con esa tranquilidad, Chun Mo se sintió bastante mejor. Aun así, subir y bajar 14 tramos de escaleras con un subo de 5 litros de agua sería bastante agotador, por no hablar del esfuerzo adicional de lavarlo en ambos sentidos. Una vez que la comida llegara al cliente, este no mostraría ninguna compasión. De hecho, podría incluso reprender por no ayudarlo a lavarlo y presentar una queja de inmediato. Afortunadamente, Chun Mo estaba realmente bajo protección para novatos. Así que era mejor que sus clientes también lo estuvieran durante este periodo. Después de bajar las escaleras, Chun Mo entró jadeando en la tienda, compró 2 botellas de Red Mu, le dio una a Chuyan y se bebió la otra de un trago. Primer pedido. Agotador. Pero no insoportable. Chuyan aceptó el Red Mu con una leve sonrisa. Sigo así. Este trabajo es así, te enfrentarás a todo tipo de presiones, tanto físicas como mentales. A veces te derrumbas en la cama después de un turno y ni siquiera tienes fuerzas para levantar una tadera. ¿Cómo qué? Preguntó Chun Mo, intrigado. ¿Cómo? Chuyan reflexionó por un momento. Una vez que hayas experimentado cocinas plagadas de cucarachas y ratas, hayas lidiado con todo tipo de comidas precocinadas de alta tecnología pero agotadoras, hayas sido acosado por las quejas de los clientes hasta el punto de cuestionar tu propia existencia, solo para ser expulsado por seguridad, no me preguntarás eso. ¿Joder, tan duro? A decir verdad, solo con oírlo, Chun Mo se cuestionó su propia existencia. Eso no es nada. Eso es solo lo básico. Si puedes encontrar otro trabajo, te aconsejo que salgas de ahí mientras puedas. Ahora estoy pagando mis estudios de lo contrario, nunca habría terminado en este trabajo. El cerebro de Chun Mo se congeló. No solo las palomas. Era la primera vez que oía alguien decir que la educación había sido su perdición. Antes de que pudiera preguntar, Chuyan se adelantó.
Hace 5 años, me gradué en la escuela de formación profesional y conseguí un trabajo en una fábrica atornillando tornillos por 6,000 al mes. No estaba satisfecho. Juré que obtendría mi licenciatura. Después de graduarme, trabajé como un burro en una torre de oficinas por 3,000 fue entonces cuando me rendí. El resto era historia. 3,000 yuanes apenas cubrían los gastos de manutención, así que empezó a repartir comida a domicilio. Mientras hablaba, Chuyang suspiró y sacó un paquete de cigarrillos del bolsillo. Llenamos actuó con rapidez y sacó un paquete de tiancia de su propio bolsillo. Eran los que le quedaban del regalo anterior de Wumeng, intactos hasta hoy, cuando se los había guardado en el bolsillo por falta de cigarrillos. Ver los cigarrillos en la mano de Chen Mo hizo que Chuyang se sintiera aún peor. 2. Realmente estás aquí para experimentar la vida. No seas tonto. Ni siquiera los fumaría yo. Son una muestra de respeto hacia ti, mi mentor. Chen Mo lo lanzó el paquete entero a Chuyang. Los cigarrillos parecían quemar las manos. Al momento siguiente, Chuyang dio un salto hacia atrás y, torpemente, abrió el paquete. Sacó uno, se lo llevó a los labios y, acto seguido, se lo devolvió a Chen Mo. No, gracias. Con probarlo basta. No quiero que mi boca se acostumbre a los cigarrillos baratos. Chen Mo sacó uno y también lo encendió. Caramba, estos cigarrillos de 100 yuanes el paquete realmente dan en el clavo, no tienen ni una pizca de aspereza. Los dos fumaron en silencio hasta que se acabó el cigarrillo. Luego, tirando la calila, Chuyang le dijo a Chen Mo. Bien, la hora punta del almuerzo está a punto de comenzar. Tomatelo con calma al principio, te do irá bien. Si surge algo, envíame un mensaje o la meme. De acuerdo, Yang, adelante. Oh, te llamaré cuando sea la hora del almuerzo. Entonces te enviar la ubicación. Con eso, le dio una fuerte patada a su patinete eléctrico, salió con un giro elegante y desapareció al final de la calle. Después de acabarse una botella de bajo, Chen Mo también comenzó su agitado turno. Después de clase, Zhang Ye rebasaba energía. Antes de que sus compañeros pudieran saludar a Wenxiaya, la agarró de la mano y la llevó hacia la puerta. Vamos, te llevará a recoger tus libros y tu uniforme escolar. Wenxiaya? ¿Es eso educado? Sin embargo, al ver a Zhang Ye una cabeza más baja que ella, caminando a zancadas como una alumna de primaria, la irritación de Wenxiaya se desvaneció al instante. De hecho, ¿por qué iba a guardar rencor a una niña? Puff, puff, puff. Los dos recorrieron una distancia considerable de un tirón. Después de recoger sus libros, los llevaron de vuelta al aula. Vamos, te llevará a recoger tus libros de texto. Dijo Zhang Ye, tirando de Wenxiaya hacia la salida. No habían avanzado mucho cuando sonó el tambor de clase. Al oír el sonido, Wenxiaya se dio la vuelta inmediatamente para regresar. Pero Zhang Ye la agarró del brazo. ¿Qué haces? Clase. Respondió Wenxiaya con indiferencia. Ni siquiera tienes los libros de texto. ¿A qué clases vas a asistir? Zhang Ye la seguido con fuerza, con un destello fugaz y casi imperceptible de astucia en los ojos. Claramente, esta excusa era válida. Después de dudar un momento, Wenxiaya decidió seguir a Zhang Ye. Al ver a sus compañeros de clase entrar en las aulas para comenzar las clases, Zhang Ye no pudo reprimir un destello de emoción. ¿Cuál? Genial. Wenxiaya se mantuvo calada, temiendo que Zhang Ye pudiera sufrir algún trastorno mental. A lo largo de los pasillos vacíos, Zhang Ye corría como en mano, mirando aquí y allá, tocando esto y aquello. A Wenxiaya le costaba creer que no tuviera un trastorno de hiperactividad. Después de caminar un rato, llegaron a una puerta cerrada que parecía estar bloqueada. Zhang Ye intentó abrirla, pero no pudo moverla. Entonces lo dijo a Wenxiaya. Hoy, esperame aquí. Dica esto, ese dio la vuelta y se alejó. Wenxiaya supuso que iba a buscar una lave. Sin embargo, tras dar solo 2 pasos, Zhang Ye se giró bruscamente. Al mismo tiempo, levantó la pierna en alto y el zapato que llevaba en el pie, hecho de un material desconocido, golpeó con fuerza la puerta. ¡Pum! La voz infantil, por muy fuerte que fuera, no transmitía ni una pizca de amenaza. En todo caso, resultaba bastante entrenable. Wenxiaya no le dio importancia, pensando que Zhang Ye simplemente estaba perdiendo la cabeza. Sin embargo, al momento siguiente, la puerta se abrió con un crujido. Capítulo 30, la sensación de abandono. Una suave brisa sopló. Crujido. La puerta se abrió de par en par. Zhang Ye, con su cuerpo de loli, giró la cabeza y le dedicó a Wenxiaya una dulce sonrisa.
Shoya, entramos? When Shoya se quedó mirando la esquina en blanco, tardando una eternidad en salir de su aturdimiento. Observando la puerta de hierro que chirriaba, levantó su pequeño pie, ensayando mentalmente el movimiento. Finalmente, llegó a la conclusión de que estaba fuera de su alcance. Ese solo paso haría que la puerta chirriara y ella sentiría dolor. Los dos entrarán en la habitación una tras otra y recallaron sus libros de texto. Con la proximidad de los exámenes de acceso a la universidad, los estudios eran frenéticos y las asignaturas obligatorias numerosas. Esto provocó que los libros de texto se apelaran, formando casi una pequeña montaña. La mitad cada una. Jean Ye levantó una pila de forma proactiva. Debido a su altura, los libros casi le llegaban a la cabeza. Afortunadamente, aún poseía algo de conciencia de sí misma. Sus pequeños ojos se movieron rápidamente mientras miraba a Shoya. ¿Puedes hacerlo? Sí, puedo. Shoya se agachó y levantó la pila restante. Años de trabajo manual la habían dejado atractiva y fuerte levar estos libros no lo supuso ningún esfuerzo. Bien, vamos. Jean Ye tampoco parecía especialmente cansada, con el rostro sin rubor y sin dificultad para respirar, mientras guiaba a Shoya hacia la salida. Incluso consiguió cerrar la puerta detrás de ellos con un movimiento suave. Shoya la siguió en silencio. Esperando volver al aula para las clases, siguieron caminando hasta que Jean Ye cambió bruscamente de dirección, dirigiéndose hacia el campo de deportes. Shoya? ¿Cómo se sintiera su confusión? Jean Ye le ofreció una explicación. La profesora me pidió que te enseñara el campus, ¿no? Vamos, te lo enseñar como es debido. Pararon por el comedor, la sala multimedia y el centro deportivo, y finalmente llegaron al patio. Jean Ye encontró un escalón, colocó sus libros sobre el y le dijo a Shoya. Esperame aquí un momento. Dica esto, desapareció en un instante. Su pequeña figura parecía poseer una energía ilimitada. Abandonada junto al campo de deportes, Shoya se sintió completamente perdida. Tras pensarlo un momento, colocó decididamente sus libros en los escalones. Desconocida de los alrededores, no se atrevía a deambular sin rumbo fijo. Excepto que, una profesora parecía acercarse desde cerca. ¿Qué hacer? Shoya sintió una punzada de pánico. Al principio, pensó que el profesor solo pasaba por allí, pero a medida que la figura se acercaba, se dio cuenta de que se dirigía directamente hacia ella. ¿Es estudiante? ¿En qué clase estás? ¿No estás en el aula durante la hora de clase? ¿Qué haces en el patio? ¿Y dónde está tu uniforme escolar? Udifu, recién nombrado jefe de disciplina aquí, se encontraba aburrido como una ostra. En su interior puesto en otros institutos, solía pilar a alumnos que faltaban a clase, se enamoraban prematuramente, se peleaban o fumaban. Pero desde que llegó aquí, había encontrado el ambiente del colegio notablemente sano. Los alumnos parecían robots programados únicamente para estudiar, desprovistos de cualquier vida emocional. No conseguía ni un ápice de éxito disciplinario, sintiéndose completamente inútil y frustrado. Hace unos momentos, había visto a dos presuntos absentistas desde la distancia. Uno parecía haber salido corriendo, pero no importaba, cuidaba uno. Udefa se acercó a Shoya, con el rostro severo y recto, sin esbozar ninguna sonrisa, mientras la miraba fijamente y le repetía la pregunta. ¿En qué clase estás? ¿Cómo te llamas? Yo. Shoya entró en pánico, mirando a su alrededor frenéticamente, pero sin ver ninguna señal de Jean Ye. Finalmente, agitó las manos y se obligó a responder. No lo sé. Je. Udifu soltó una risa fría. Era una táctica evasiva común, había oído esas excusas innumerables veces antes. Se acarició la barbilla, con las comisuras de los labios ligeramente curvadas. Será mejor que respondas correctamente. Esto es una escuela, un lugar para enseñar y aprender. Je. Finger no te servirá de nada ahora. No me culpes y luego te pongo una nota disciplinaria. Pero. Shoya estaba realmente desconcertada. De verdad que no lo sabía. Era nueva en Shaoshan, acababa de llegar a la escuela. Realmente no sabía a qué clase pertenecía. Después de pensarlo un momento, respondió de todos modos. Yo, soy Shoya. El profesor me dijo que viniera a recoger unos libros. ¿Recoger libros? Udifu claramente no lo creía, señalando hacia el bloque de aulas que no estaba lejos. Las aulas y el almacén están allí. ¿Por qué demonios vendrías al patio a recoger libros? A esta pregunta, Shoya realmente no sabía qué responder.
Y ese otro de hace un momento. ¿Quién era esa persona que salió corriendo? No lo sé. When Xiaoya respondió con sinceridad. Realmente no lo sabía y, además, aunque lo supiera, no podía delatar a otra persona. Claro, claro, claro. Udifu estaba tan exasperado que se echó a reír. Nunca se había encontrado con alguien tan turco. Bueno, entonces él no sería responsable. ¿Cómo así llama tu tutor? Y insinuó. When Xiaoya lo recordaba claramente, ya que lo había oído por casualidad en la sala de profesores. Bien. Voy a llamar ahora mismo a tu tutor y luego revisar las imágenes de las cámaras de seguridad. Los dos recibirías una severa sanción disciplinaria. Dica esto, Udifu sacó enfadado su móvil y marcó el número de Wang Sino. Señorita Wang, hay dos alumnos en su clase. Ya veo. Pero esto es durante el horario de clase, no puede concentrar a los alumnos de esta manera. Esta vez lo pasar por alto, pero la próxima vez, recuerda informarme de antemano para evitar malentendidos. Muy bien. Voy a colgar. Adiós, profesora Wang. Udifu colgó el teléfono y miró a Wen Xiaoya con desagrado. Pero al ver a la chica ante el sonrojada, con la cabeza gacha, como si fuera a echarse a llorar en cualquier momento. Su descontento se desvaneció. Se sintió bastante satisfecho de seguir inspirando cierto respeto en la escuela. Así que hizo un gesto generoso con la mano. Está bien. Ya te has explicado. Ahora vuelve a clase. La próxima vez no pierdas el tiempo. Sí, señor. When Xiaoya retorció nerviosamente el dobladillo de su falda. No lo daba miedo recibir una falta grave. Lo que lo aterrorizaba era recibirla en su primer día de colegio. Si Chun emocionaba, pensaría que era una niña traviesa? Udifu había legado muy animado, pero se marchó decepcionado. Una vez más, when Xiaoya se quedó sola en todo el patio. Volvió a mirar a su alrededor, pero Zhang Ye no estaba por ninguna parte. Suspirando, se sintió bastante abandonada. Era una sensación desagradable, no lo importaba Zhang Ye. Al principio, el incidente de la puerta lo había despertado la curiosidad, pero ahora solo sentía aversión por ella. Volvió a centrar su mirada en las dos pilas de libros que había en el suelo. Tras dudar un momento, las apiló en una sola, con la intención de llevarlas ella misma al ala. Pero justo cuando iba a cogerlos, Zhang Ye apareció de la nada y le dio un golpecito en el hombro por detrás. Xiaoya. Lavaba una bolsa llena de aperitivos, estaba claro que había ido al kiosco. Vi el jefe de disciplina en cuanto volví. Lo siento. Estabas a punto de llorar, pero no me delataste. Eres una verdadera amiga. Toma, como algo. Abrió la bolsa y la mostró a Wen Xiaoya la variedad de golosinas que contenía. Wen Xiaoya permaneció impasible y recogió los libros del suelo. No voy a comer nada. Capítulo 31, ¿no te gustan? Quizás intuyendo el estado de ánimo de Wen Xiaoya, Zhang Ye se detuvo. Luego miró los bocadillos de la bolsa. ¿No te gustan? Wen Xiaoya. Tengo que volver a clase. No te vayas. Zhang Ye corrió tras ella. Habiendo conseguido por fin el permiso, no estaba dispuesta a desperdiciarlo. Pasar toda una clase admirando el paisaje exterior le parecía una idea encantadora. El aire era fresco y nadie les molestaría. Pero Wen Xiaoya siguió caminando sin volverse. Sin otra opción, Zhang Ye la siguió, poniendo cara de enfado. De verdad que no quería dejar atrás. ¿No estaría bien si te comprara unos aperitivos para disculparme? Solo don que te apetece y te lo comprar, ¿vale? No camines tan rápido. Pesa mucho, comparte la mitad conmigo. Mientras hablaba, extendió la mano para ayudar a aligerar la carga de Wen Xiaoya. Sin embargo, Wen Xiaoya no dijo ni una palabra, sin prestar atención a Zhang Ye. Con la mirada fija al frente y una expresión fría y distante, irradiaba una indiferencia gelada que parecía aislar a los demás. Al ver esto, Zhang Ye sintió una punzada de impotencia. Parecía que tendría que encontrar una manera de disculparse poco a poco. Los dos llegaron a la puerta del ala, una delante y otra detrás. Llamaron a la puerta y el profesor que estaba dentro asintió ligeramente con la cabeza, indicándoles que entraran. La imagen de Wen Xiaoya agarrando una pila de libros mientras Zhang Ye lavaba una bolsa de aperitivos llamó inmediatamente la atención de todos. Al instante, las miradas dirigidas hacia ellas se volvieron extrañas. En particular, entre algunos de los chicos, la mirada fija en Zhang Ye transmitía una palpable sensación de resentimiento reprimido.
pero a Jean Yaso le daba igual en ese momento. En cuanto entró en el ala, todo su cuerpo a sequedo flacido. Sus parpados aceleraron, las dos coletas de su pelo parecían enredadas y desordenadas, y soltó varios bastizos, como si un le hubiera chupado la vida. When Xiaoya no se dio cuenta del cambio en la persona que tenía detrás, y el resto de la clase se había acostumbrado a ello. En su pupitre, when Xiaoya organizó cuidadosamente sus libros, miró a su alrededor y luego sacó el libro de texto para la lección. Al girar la cabeza, descubrió que Jean Ye, en algún momento, se había desplomado sobre su pupitre y se había quedado dormida. Tres signos de interrogación se materializaron lentamente sobre su cabeza. Era una persona de lo más peculiar. Al mediodía, tras terminar sus entregas, Chan llegó a un pequeño restaurante escondido en un callejón, siguiendo la dirección que la había enviado Chuyang. El restaurante ocupaba un espacio minúsculo, apenas lo suficiente para que dos personas pudieran cocinar en su interior. Las mesas estaban colocadas en el pasillo, lo que daba una impresión algo desordenada, pero el local estaba sorprendentemente limpio. Chen no pudo evitar dar un suspiro de alivio al sentarse. ¿Quién sabía lo que había presenciado esa mañana? Cocinas sucias, platos precocinados que apestaban a sabores artificiales y atajos. Incluso había visto a un propietario recoger una salchicha que se había quedado y volver a ponerla en el plato. La visión la había dado náuseas. Pensando en los últimos 6 meses, con toda esa comida para lavar y esos nuevos restaurantes de moda. No haber sufrido una intoxicación alimentaria era un auténtico milagro. Decidió cocinar más a menudo en casa y pedir menos comida para lavar. Ahora, sentado en este modesto restaurante, observando el comedor y la cocina limpios, se sentía considerablemente más a gusto. Hay que reconocer que Chuyang sabía elegir los sitios. Cuando Chan llegó, Chuyang ya había pedido. Al poco rato, el propietario trajo 3 platos. Cerdo con chile, huevos revueltos con gambas secas y un plato de verduras. Cocina clásica de Siang, justo el tipo de comida que le gustaba a Chan. Después de llenar el estómago, se recostaron en sus asientos, encendieron cigarrillos y se barrieron un raro momento de respiro. Un rato después, Chen se levantó y sacó su teléfono. ¿Cuánto es, jefe? Ya he pagado. Chuyang lo llamó desde detrás. No seas tan formal. Eres el primer aprendiz que he tenido. Esta ronda la pago yo. Me parece justo. Chen esbozó una amplia sonrisa y aceptó de buen grado. Entonces la próxima la pago yo. Ya basta. ¿Cómo ha ido la carrera de esta mañana? ¿Cansada? Cansada, sí, pero. Al ver la expresión de frustración indescriptible de Chen Chuyang lo entendió de inmediato. Ya. Todo se debía que esas plataformas de reparto nos obligan. Ellos quieren ganar dinero, nosotros queremos ganar dinero, las plataformas quieren ganar dinero. Cuando los beneficios disminuyen, recurren a esas prácticas alimentarias sin escrúpulos. No tenemos otra opción. Solo tenemos que centrarnos en hacer bien nuestro trabajo. Se levantó, le dio una palmada en el hombro a Chen y tiró la colilla del cigarrillo. Bien, termina de comer y vuelve al trabajo. Intentemos terminar a las 10 de la noche. ¿A las 10? Chen se quedó desconcertado. Chuyang se limitó a asentir con calma. Las normas dicen 8 horas al día, pero si quieres ganar dinero, tienes que trabajar como un burro. No hay otra opción, la vida es más dura que el café americano. Sonrió con ironía, luego se dio la vuelta y se subió a su bicicleta eléctrica. Chen se quedó clavado en el sitio, mirando fijamente los escasos 70 y 80 yuans que aparecían en su teléfono. Había ganado poco más de 70 yuans después de trabajar toda la mañana. Si solo trabajaba 8 horas, como mucho ganaría unos 100 yuans, y eso antes de deducir el alquiler de la bicicleta eléctrica. Maldita sea, ni siquiera podía cubrir sus gastos de manutención. Comador. When Xiaoya estaba molesta, muy molesta. ¿Quién sabía que la había pasado a Zhang Ye? En el momento en que sonó la campana, la chica que parecía estar al borde de la muerte se animó de repente, como si le hubieran inyectado adrenalina. Y ahora era como una charlatana, siguiendo a un Xiaoya y parlateando sin parar. Bla, 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 sobre invitarla a comer como disculpa. Ya, que ridículo. Chen la había dicho que comiera hasta sacios, que aunque se comiera todo lo que hubiera en la cantina, no importaba. ¿Acaso necesitaba esa comida? De acuerdo, admite que la tentación de la comida lo había despertado un pequeño interés. Pero, de todos modos, había ignorado a Zhang Ye.
Al entrar en la cantina, la deslumbrante variedad de puestos de comida llamó inmediatamente la atención de Wenxiaoya. A decir verdad, nunca había estado en la cantina de su anterior colegio. Pero la magnitud de este lugar la sorprendió bastante. Lo más importante era que allí vendían todo tipo de aperitivos, todos con un olor delicioso. Incluso podía percibir el aroma de ese plato de fideos apestosos que había compartido con Chun Emo la última vez. Apestosos pero fragantes. Al instante, su indecisión y ansiedad se apoderaron de ella, quería probarlo todo desesperadamente. Tras un momento de vacilación, Wenxiaoya se acercó decidida al mostrador. Con un tiempo tan limitado para comer, lo más importante era llenarse el estómago. Eligió dos platos de carne y uno de verduras, y justo cuando había pasar su tarjeta como los demás estudiantes. Bip. Zhang Yaya apareció como un fantasma. USA la mía. Te dije que te invitaría a comer. Wenxiaoya todavía quería negarse, pero la tarjeta ya había sido pasada por el lector, no había nada que pudiera hacer. Al ver a la entusiasta Zhang Yaya, se sintió impotente por primera vez. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras. Wenxiaoya solo pudo darse la vuelta para recoger su comida. Zhang Yaya, al ver que Wenxiaoya la ignoraba, no le prestó atención. Una vez que su comida estuvo lista, buscó con la mirada la figura de Wenxiaoya entre la multitud. Al poco tiempo, Zhang Yaya vio a Wenxiaoya sola en un rincón. Solo que, el enorme cuenco de arroz que tenía delante Wenxiaoya llamaba bastante la atención. Capítulo 32, supongo que le gustan los huevos morados. Una bandeja contenía una sección lina hasta los topes de arroz. De hecho, incluso las secciones destinadas a las verduras estaban cubiertas de arroz, lo que daba la impresión de que Wenxiaoya solo había tomado arroz y ningún otro plato. Junto a la bandeja había un cuenco de sopa de algas y huevo. Este espectáculo no solo sorprendió a Zhang Yaya, sino que también atrajo las miradas de los estudiantes que pasaban por allí. Simplemente no era una ración normal para una chica. Incluso un chico bien constituido tendría dificultades para terminarse ese cuenco de arroz, por no hablar de la frágil y ligeramente delgada Wenxiaoya. Sin embargo, Wenxiaoya permaneció completamente llena a esas miradas curiosas. En el momento en que cogió los palillos, su corazón se llenó de satisfacción. Solo dos cosas le proporcionaban alegría ahora, comer y compartir las comidas con Chun Emo. Pero antes de que pudiera dar dos bocados, una pequeña figura apareció frente a ella. Caramba, Xiaoya, que aptido tienes. Los ojos de Zhang Yaya brillaban y sus labios esbozaban una sonrisa. Dejó su bandeja y se sentó frente a Wenxiaoya sin respetar su espacio personal. No comió, solo se apoyó la barbilla en la mano y se quedó mirando a Wenxiaoya. Wenxiaoya la miró y rápidamente bajó la cabeza. Terminar su arroz era lo más importante. En ese mismo momento, el jefe de disciplina UDFU entró en el comedor con las manos entrelazadas a la espalda. Desde lejos, vio una figura familiar. Su expresión se endureció al instante al acercarse y se dirigió hacia Ali. Justo cuando Wenxiaoya estaba comiendo, sintió que una figura corpulenta aparecía a su lado. Frunció el seno y levantó la vista. Ali estaba UDFU, con el rostro severo y justo. Al instante, Wenxiaoya se quedó paralizada. Sus palillos se detuvieron en el aire y se olvidó de la comida que tenía en la boca mientras masticaba. Sus mejillas se hincharon como las de un pequeño hámster, con un toque de resentimiento visible. Espera, ahora comer es un delito? Wah! Sin embargo, UDFU señaló la bandeja de Wenxiaoya y preguntó. Alumna, ¿por qué solo comes esto? La mano con la que Wenxiaoya sostenía los palillos tembló ligeramente antes de susurrar. Yo. ¿No puedo comerlo? Por supuesto que no puedes. El tono de UDFU tenía un toque de reprimenda. A tu edad, cuando vuestros cuerpos se están desarrollando, ¿cómo podíais comer solo este arroz y esta sopa gratis para ahorrar dinero? Mientras le sermoneaba, Zhang Yaya, sentada frente a él, no pudo evitar bostezar y luego lo miró fijamente, observando en silencio a Udefa. Wenxiaoya también sintió que su mente se quedaba en blanco. Solo pudo responder instintivamente. Lo siento. No sabía que no estaba permitido. Miró el arroz y la sopa de huevo con algas de su plato. Pensando que eran gratuitos, se había servido rations extra, sin esperar ser reprendida. Yo, tengo dinero. Lo pagar ahora mismo. Se puso en pie tambaleando y se dirigió hacia la calle. UDFU se quedó clavado en el sitio, con un interrogante formándose lentamente en su mente. ¿Qué era eso de tener dinero? Esa no era su intención en absoluto. Espera.
Lamo o en shoya desde atrás. Es porque tu situación familiar es difícil? La escuela ofrece ayuda económica a quienes la necesitan. ¿Por qué no la has solicitado? When shoya estaba on más desconcertada. Conoce ese programa. Pero cuando estaba en la escuela, nunca la habían tenido en cuenta para ello. Así que respondió, con tono bastante agraviado, no cumplía los requisitos. ¿Qué? ¿No cumplías los requisitos? Entonces, ¿dónde están tus padres? Los dos han fallecido. Mi padre murió luchando contra las inundaciones y mi madre. ¿Qué? Sorprendida por el volumen de su voz, when shoya instintivamente encogió el cuello. Lo siento muchísimo. When shoya ese sencha fatal. Oyala chen mo estuviera ali. Nunca había imaginado que comer ali pudiera estar mal. Pero al momento siguiente, udifu frunció el seno con remordimiento y declaró. No temas, Nina. Es indignante que alguien en tu situación no se reconocida como estudiante pobre. Estás comiendo algas y sopa de huevo, sospecho que a tu tutor le gustan los huevos morados. Informar de esto inmediatamente a mis superiores. No podemos permitir que la hija de un héroe que luchó contra las inundaciones sufra tanto derramamiento de sangre como lágrimas. Mientras tanto, en otro comedor, Wang Sinos estremeció de repente sin motivo aparente, presa de la sensación de que el cielo se estaba cayendo. Se frotó la nariz, sacó su teléfono y se quedó mirando un mensaje que había redactado en WeChat, debatiendo entre enviarlo o no. Bueno, lo hecho esta. Mejor comer primero. Al otro lado del salón, udifu sacó su tarjeta de comidas. Espera aquí, pequeña. Te traer unos platos para empezar. Dica esto, se dirigió a grandes zancadas hacia la ventanilla de servicio, dejando atraso en shoya y Zhang Yaya. No tengas miedo, lo aseguro Zhang Yaya. El nuevo director todavía está adaptándose. Pronto se acostumbrará. When shoya se sentó de nuevo, cogió los palillos y se sintió como un pez fuera del agua. No comer sería un desperdicio. Bueno, más valía comer. Cogió los palillos y volvió a comer, acabando rápidamente con la capa superior de arroz para descubrir los tres platos que había debajo. O en shoya le gustaba terminar primero los platos normales y dejar los más sabrosos para el final. Por lo tanto, solo tomó una pequeña porción del cerdo y el pollo estafados en su plato. Mientras comía, Zhang Yaya colocó otro muslo de pollo en su plato. No puedo terminarlo todo, así que toma, quédatelo. When shoya instintivamente quiso recazarlo, pero en ese momento udifu regresó con dos platos. Toma, tu primero, compañero. Veo los dos platos de carne y el muslo de pollo en el plato y casi perdió la compostura. Se había equivocado, completamente. Así que era porque tenía mucho apetito, no porque no pudiera permitirse comer. Se sintió como un completo idiota, ali de pie con la bandeja en la mano. Hoy, viejo deng. Zhang Yaya le quitó los platos sin dudarlo y dijo. Gracias por los dos platos. Los coloco sobre la mesa. Solo entonces udifu se fijó en Zhang Yaya. Ya. Como jefe de disciplina, era imposible que no reconociera a Zhang Yaya, una de las tres mejores alumnas del caso. Hacía tiempo que había oído hablar de las travesuras de esta chica, especialmente de su afición a dormir en clase. De vez en cuando se quedaba en la puerta del colegio a la hora de entrada o salida, la veía, con la cabeza gacha y abatida al entrar, pero radiant y lina de vida al salir. ¿Cómo podía una persona tener dos caras tan diferentes? Había querido intervenir, pero el director la había aconsejado lo contrario, dejar a la niña en paz. Udifu había intuido que había algo inusual en ella y, por lo tanto, no lo había prestado mucha atención. Aquí mismo. Zhang Ye levantó la cabeza y esbozó una sonrisa radiante. Viejo deng. El apodo hizo que Udefa frunciera el seno involuntariamente. Antes de que pudiera reaccionar, Zhang Ye continuó. Hoy has asustado a mi compañera de pupitre en el patio. Ahora está canalizando su dolor en forma de apetito. Considera la comida que has pedido como una disculpa. Empujó los platos hacia un shoya. La chica levantó la vista, completamente desconcertada. Yo, no los necesito. Sí que los necesitas. Comid eso. De todos modos, no es mucho dinero. No lo devueltas a lo que pasó en el almuerzo. Solo aclara las cosas la próxima vez. Udifu se frotó las manos con torpeza, se rió un par de veces, luego se dio la vuelta y se alejó. Ante la montaña de comida que tenía delante, when shoya sintió que le volvía a doler la cabeza. No porque no pudiera comerla, sino porque temía comer en exceso. ¿Qué hacer?
Si ese baraba ahora, no tendría sitio para la cena con emo cuando volviera a casa por la noche. Hoy, Xiaoya, le he hecho pedir perdón. ¿Puedes perdonarme ahora? Capítulo 33, Elias, el hombre que compite contra el tiempo. When Xiaoya permaneció en silencio mientras comía, sin hacer ningún gesto para responder. No le importaban lo más mínimo las disculpas. Lo que detestaba era simplemente esa sensación de haber sido rechazada. Pero, de todos modos, nunca se habían conocido de verdad, así que apenas importaba. En poco tiempo, la chica se había acabado casi toda la comida. Lo que quedaba era principalmente cerdo estofado y arroz. Jean Yaya, ignorada por Wen Xiaoya, no mostró molestia alguna. En su mundo, los límites parecían inexistentes, incluso cuando los demás la rechazaban. Álvaro Wen Xiaoya devora prácticamente la comida, no pudo evitar sorprenderse. Era cierto, nunca había visto nada igual. Y es más, tenía un aspecto increíblemente apetitoso. Solo después de que Wen Xiaoya terminara de comer, dijo alegremente. Via, Xiaoya, ver comer es muy entretenido. ¿Qué tal si almorzamos juntos todos los días a partir de ahora? No. Esta vez, Wen Xiaoya no dudó y la rechazó de pleno. Ya había sido bastante molesto que Jean Ye la hubiera estado molestando todo el día desde luego, no quería que se le pegara constantemente. Además, solo le gustaba comer con emo. No necesitaba a nadie más. Está bien, está bien. Jean Ye hizo un puchero, sin mostrar ningún signo de disgusto por haber sido rechazada. Después de todo, sus piernas eran soyas y podía usarlas como quisiera. Gij. Después del almuerzo, Wen Xiaoya regresó al ala con una seguidora detrás de ella. En el momento en que entró. Estoy acabada. Jean Ye se derrumbó sobre su escritorio, completamente agitada. Wen Xiaoya finalmente respiró aliviada. Afortunadamente, Jean Ye no la molestaría en clase. Por la tarde, a las 4:30. Chen miró fijamente su teléfono, que mostraba 8 horas de entregas completadas, con un total de 179 yuans en ganancias. No era mucho, pero se seguía así todos los días, podría reunir 4 o 5 mil yuans al mes. Sufficient. Había trabajado lo suficiente hoy. Era hora de disfrutar los problemas del mañana podían esperar. Y lo que era más importante, Wen Xiaoya terminaría pronto las clases y tenía que ir a recogerla. Aunque no estaba lejos de casa, no podía estar tranquilo. Por alguna razón, mientras repartía comidas hoy, su mente no dejaba de pensar en ella. Se preguntaba si habría comido bien, si la habrían acosado en la escuela. No había remedio. La vida de Wen Xiaoya había sido como caminar sobre hielo fino, lo que requería una vigilancia constante. El más mínimo descuido podía convertir la supervivencia en un lujo. Se negaba a permitir que los muros protectores que había construido para él se derrumbaran una vez más, convirtiéndose en la montaña que la aplastaba. Con esto en mente, Chanemo fichó la salida y envió un mensaje a Chuyang. No tenía tiempo para ir a buscar el coche, así que simplemente se subió a su patinete eléctrico, se puso su impermeable amarillo y se dirigió a toda velocidad hacia la escuela. Quedaban 3 minutos para la salida. Una gran multitud de padres ya se había reunido en las puertas de la escuela para recoger a sus hijos. Algunos iban en patinetes eléctricos, otros en coches pequeños, y todos se detenían para mirar hacia la entrada. Chanemo no era diferente. Aparcó su patinete junto a las puertas y se sentó a jugar con su teléfono. Quiso su bata amarilla era demasiado llamativa, porque pronto llamó la atención del guardia de seguridad. ¿Qué estás haciendo? Abandona esta zona inmediatamente. Yo. Chenemo se señaló a sí mismo, con cara de emoji, todavía un poco confundido. Todo el mundo estaba esperando, porque era él el único el que acaban? Sí, usted. La escuela prohíbe estrictamente la entrada de repartidores al campus. Si no se marca, la dirección tendrá algo que decir cuando lo vea. El guardia de seguridad tenía una mirada de resignación. Si eso ocurría, no solo lo afectaría a él, sino que incluso la persona que había hecho el pedido podría verse involucrada. La dirección de la escuela siempre había mantenido un enfoque equilibrado, flexible cuando era apropiado, estricto cuando era necesario. Por lo tanto, ciertas normas se aplicaban de forma rigurosa. Solo entonces Chanemo recordó la ropa que llevaba puesta. Lo entendió, vestido así, destacaba entre los demás. Ya no era una persona normal, los guardias de seguridad se convirtieron en sus enemigos naturales, los clientes irrazonables en sus adversarios, incluso los perros callejeros lo rechazaban. Era un hombre que luchaba contra el tiempo.
Aunque en ese momento, lo que más decía era decker, tengo hambre? Sin embargo, ante la bien intencionada advertencia del guardia de seguridad, se limitó a sonreír y respondió. Lo siento, he venido a recoger a mi hermana al colegio. Ya vio. El guardia de seguridad asintió, aunque su mirada hacia Chen Mo denotaba una mayor vigilancia. Entonces tendrá que esperar fuera. No puede entrar. Entendido, entendido. Chen Mo se rió suavemente y se quedó obedientemente un lado, esperando. Cuando la campana señaló el final de las clases, el campus, antes tranquilo, estalló en una cacofonía de ruidos. La mayoría salía en pequeños grupos, charlando y riendo mientras salían corriendo de las aulas. De vez en cuando, alguna figura solitaria salía disparada como poseída, y su silueta desaparecía rápidamente por la puerta del colegio. La juventud es realmente maravillosa. De pie en la entrada, Chen Mo observaba aquellas figuras que se elegiban y no podía evitar sentir nostalgia. Sin embargo, olvidaba que él mismo apenas tenía 24 años. La edad perfecta para aventuras temerarias. Retirando la mirada, Chen Mo se volvió una vez más hacia el campus, buscando cualquier señal de ensayo. Esperó un buen rato, hasta que la multitud dentro del recinto se había reducido considerablemente, pero no vio rastro de ella. Instintivamente, Chen Mo sacó su teléfono móvil. En esta era de hiperconectividad, una llamada o un mensaje de texto era sin duda la forma más eficaz de localizar a alguien. Pero en ese mismo instante, Chen Mo se dio cuenta de repente de un problema bastante grave. Parecía que nunca se le había ocurrido comprar un móvil o ensayo. No solo ahora, sino incluso cuando él estaba en la escuela secundaria, tener un móvil era algo habitual. Sin embargo, ese la había olvidado por completo. Chen Mo se dio una fuerte palmada en la frente. Realmente era un desastre. Aún así, no estaba preocupado. Había prometido recoger a Shoya esa mañana, así que seguro que ella lo estaría esperando. Era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, lo que no había previsto era que, en lugar de un Shoya, se encontraría con una niña menuda de apenas metro y medio de altura. Viejo amigo. Chen Mo giró la cabeza y bajó la mirada. Jean Yaya así sonrojo. ¿Tampoco la motiva soy? Solo un poco, Chen Mo se rió entre dientes. Con una diferencia de altura de 40 centímetros entre ellos, su reacción era perfectamente natural. En hablar, viejo amigo. Jean Yaya cruzó los brazos. Había desaparecido el comportamiento hosco y irracional de la mañana, ahora su rostro irradiaba pura alegría y emoción. Esta mañana te dije que esperaras, y realmente viniste que esperarme. No estarás pensando en. Jean Yaya se caló, dio dos pasos atrás de repente y su expresión se volvió cautelosa. Chen Mo se quedó estupefacto. ¿Era la gente tan precoz hoy en día? ¿Qué tipo de conversación sugerente era esa? En esos días de colegio, incluso albergar un enamoramiento significaba mantenerlo en secreto. ¿Quién se atrevía a pronunciar tales palabras? Si los profesores o los padres se enteraban, habría sido un azote con carillas de cuero empapadas en yodo. Afortunadamente, Chen Mo reaccionó con rapidez y dio dos pasos atrás. Mantén la distancia, ¿quieres? No me metas en problemas. Mientras hablaba, miró a su alrededor, temiendo que ese comentario pudiera causar problemas. Sin embargo, Jean Yaya sonrió levemente, adoptando una expresión imposible que recordaba a Anya, aparentemente muy satisfecha con la reacción de Chen Mo. Su delgado dedo índice se presionó contra sus labios mientras avanzaba hacia Chen Mo con air de arrogante superioridad. Tío, ¿de qué exactamente tienes miedo? Chen Mo retrocedió paso a paso, con el rostro marcado por el terror. Viendo a la niña ante el acercarse cada vez más. De repente, llegó una tercera persona, pilándolos a ambos completamente desprevenidos. Capítulo 34, La extraña mentalidad de Jean Yaya. When Xiaoya permaneció inmóvil, con expresión inexpresiva, mientras observaba a la pareja. Más exactamente, observaba a la electriz en Jean Yaya. Como se sintiera la mirada de Chen Mo, su expresión cambió, dando paso instantáneamente a una sonrisa amable, aunque parecía algo forzada. Por alguna razón, Chen Mo sintió de repente que lo habían pelado en fragante haciendo algo que no debía. Un atisbo de culpa, una punzada de remordimiento y unas ganas irrefrenables de huir. Pero, en un instante, esa sensación se desvaneció. No, espera. ¿Por qué iba a sentirse culpable? Todo era culpa de esa niña, que estaba completamente loca. Él no lo había hecho nada a nadie, y sin embargo allí estaba ella, conspirando contra él. En cuanto a Jean Yaya, parecía carecer por completo de vergüenza mientras saludaba a un Xiaoya.
Xiaoya, ¿por qué has tardado tanto? Levo esperando abajo una eternidad. 1 Xiaoya. Paso directamente junto a Zhang Ye, ignorando por completo su saludo, y le lanzo una mirada fría. Si los acontecimientos de hoy habían hecho que Zhang Ye le caera mal. Ahora esos sentimientos hacia ella eran nada menos que de abierta hostilidad. ¿Cómo se atrevía a intentar robarle a su hermano Chen Mo? When Xiaoya se acercó a Chen Mo, levantando la cabeza. Había una diferencia de altura considerable entre ellos, más de una cabeza, y aunque se puso lo más recta que pudo, aún tuvo que levantar la vista para encontrar la mirada de Chen Mo. Sus miradas se cruzaron y ella le dedicó una dulce sonrisa. Hermano. Lo cogió del brazo. Chen Mo también pareció percibir algo. Le dio una palmadita en la mano a when Xiaoya y le sonrió con ternura. ¿Por qué has tardado tanto en salir? ¿Te ha retenido algo? When Xiaoya asintió enfaticamente, lanzando una mirada a Zhang Ye, que estaba cerca haciendo de tercera en discordia. En realidad, no había ninguna razón de peso, simplemente había retrasado su salida para evitar la insistencia de Zhang Ye. Si no hubiera sido por esa molesta entremetida, habría estado diciendo ver a Chen Mo mucho antes. Muy bien, entonces. Chen Mo se frotó la cabeza con la mano libre. ¿Qué te apetece comer esta noche? Te llevará al supermercado. Me apetecen costillas al comino. Zhang Ye levantó inmediatamente la mano junto a ellos, pero ambos la ignoraron. Chen Mo encontró a esta niña completamente maleducada y sin ningún tipo de límites. Solo así habían visto dos veces y quería acompañarlos a cenar? When Xiaoya frunció los labios, fingiendo pensa, y luego respondió abruptamente, ¿Qué te apetece, hermano? Me da igual. Soy tan flexible como tú, hermano. Muy bien, vamos. Chen Mo dio una palmada al asiento trasero de su scooter eléctrico, indicándole when Xiaoya que se subiera. He encontrado trabajo, así que puede que esté un poco ocupado durante el día. Pero siempre te recoger del colegio a esta hora todos los días. Gracias, hermano. When Xiaoya se subió obedientemente a la parte trasera del patinete eléctrico. Chen Mo agarró el manillar y lo dijo a la persona que tenía detrás. Agarrate fuerte, luego hará viento. Si tienes frío, apoya la cara en mi espalda, te proteger del viento. Hermano mayor, no tengo frío. When Xiaoya negó con la cabeza y luego colocó ambas manos en la cintura de Chen Mo. Por un instante, ambos sintieron como si les hubiera alcanzado un rayo, una sensación peculiar recorrió a sus cuerpos. Sin embargo, when Xiaoya se aferró con fuerza a Chen Mo por detrás. Agarrate fuerte. Chen Mo lo recordó de nuevo, girando el acelerador. El patinete eléctrico salió disparado como una flecha lanzada desde un arco, serpenteando entre el tráfico congestionado como una serpiente deslizándose por las grietas. Al ver como la pareja se alejaba, Zhang Ye frunció los labios, pero a sus ojos seguían llenos de intensa curiosidad. When Xiaoya era la primera persona que le había parecido remotamente interesante en todos esos años en la escuela. Los demás estudiantes solo sentían miedo y aprensión hacia ella, y incluso los profesores hacían la vista gorda, temerosos de disciplinarla. Zhang Ye sabía que la razón no era solo su destreza académica, sino también su padre rico, que rara vez estaba en casa. Sin embargo, when Xiaoya era diferente. No le tenía miedo y incluso parecía detestarla un poco. Me gusta mucho. Tengo muchas ganas de ganar su amistad. Quiero ser su amiga. Justo cuando pensaba esto, un Maybach 680 se acercó lentamente desde la distancia y se detuvo a un lado de la carretera con las luces de emergencia encendidas. Aún así, ningún vehículo que pasaba se atrevió a objetar, y todos lo rodearon con cuidado. La puerta se abrió y salió un hombre de pelo corto vestido con una gruesa chaqueta acolcada. Miró a su alrededor, no vio a nadie, luego bajó la vista y se encontró con los ojos de Zhang Ye, llenos de ira y descontento. Ella levantó lentamente la mano, con la intención de señalar al conductor, pero la diferencia de altura hacía que solo pudiera llegar a su cintura. Su voz se mantuvo tranquila mientras declaraba. ¿Estás despedido? El conductor perdió la compostura. ¿Era su primer día de trabajo? ¿Por qué? Preguntó, algo renuente. Aunque había oído rumores sobre lo difícil que era tratar con esta princesa, no esperaba que fuera tan formidable. ¿Despedido en su primer encuentro? Primero, nunca actúas por impulso. Zhang Ye levantó un delgado dedo blanco. ¿Has aparcado en la carretera? ¿No has estudiado el código de circulación? ¿No sabes que está prohibido aparcar ilegalmente? Segundo. Añadió otro dedo.
¿Qué estabas buscando hace un momento? ¿De verdad soy tan insignificant? Tercero, me apetecen unas costillas al comino. Ve a comprarlas. Cuarto, ese me olvido. Quinto, personalidad. Conductor. ¿Qué lógica tan extraña es esta? ¿Quieres despedirme y, sin embargo, esperas que te traiga costillas al comino? Respira hondo. Sentirse mareado por la rabia es perfectamente normal. El conductor respiró profundamente dos veces para calmar sus nervios. Afortunadamente, antes de empezar este trabajo, el jefe lo había advertido deliberadamente sobre el temperamento de su pequeña princesa. No estaba mentalmente enferma, simplemente, su cerebro funcionaba a una frecuencia más alta que la de la mayoría, lo que le confería una inteligencia significativamente mayor. Además, como la habían mamado mucho en casa desde pequeña, carecía de habilidades sociales y no tenía una idea de lo duro que era el mundo. Los límites simplemente estaban más allá de su comprensión. Era de las que te seguían a casa y le ofreces dos caramelos. Además, se decía que, debido a su cerebro altamente desarrollado, la mayor parte de los nutrientes de su cuerpo se desviaban hacia él, lo que provocaba un retraso en su crecimiento y una apariencia perpetua de niña pequeña. Recordando esto, el conductor reprimió su irritación, sonrió ampliamente, abrió la puerta y hizo un gesto invitador. Princesa, por favor, suba. Jej. Jean ya esbozó una amplia sonrisa, dejando al descubierto una boca llena de dientes blancos como perlas. Gracias. La puerta se cerró y el Maybach se alejó suavemente, desapareciendo pronto entre el flujo del tráfico. Más adelante. Chenemo montaba en su bicicleta con un shaya agarrada a él, mientras el frío de la tarde silbaba a su paso. Un shaya, que hacía unos momentos insistía en que no tenía frío, ahora apretaba su pequeño rostro contra la espalda de él. Chenemo no pudo evitar reírse en silencio. Que pequeña tan turca. Pronto, un Maybach completamente negro pasó zumbando junto a ellos, y la ráfaga que crió lo azotó en más la cara a Chenemo. Apretó los dientes y lo dijo a la persona que tenía detrás. Hace demasiado frío en invierno. A partir de ahora irá recoger en coche. No. Para su sorpresa, Chenemo oyó la voz suave y gentil detrás de el negarse con firmeza. Capítulo 35, Scooters eléctricos y coches. Un shaya se apretó contra la espalda de Chenemo. A pesar del viento gelado que lo azotaba las orejas, no sentía una pizca de frío. Era cierto. Además, monta en scooter eléctrico era bastante agradable. De esta manera, podía acurrucarse junto a Chenemo todos los días después del colegio. A diferencia del coche, donde Chenemo conduce con tanta concentración y expresión severa que ella no se atrevía a acercarse. Sin embargo, en el momento en que se lo escapó la negativa, se arrepintió. Por supuesto, con Chenemo protegiéndola desde delante, cualquier tormenta que se avecinara, él sería el primero en soportar el embate. Protegida detrás de él, naturalmente no sentiría frío. Pero no podía ser tan egoísta. Así que, antes de que Chenemo pudiera hablar, soltó. No, no hace falta que me recojas, hermano. Volveré a casa andando. En cuanto las palabras salieron de su boca, un shaya se arrepintió amargamente. Si Chenemo no hubiera estado allí, se habría dado dos bofetadas. Si era tu boquita. ¿Cómo podía rechazar la oportunidad de ir a casa con Chenemo todos los días? Pero ahora no había excusa para retractarse. Eso no puede ser. Chenemo, concentrado en pedalar, giró ligeramente la cabeza. Al menos ahora no. Espera hasta que te familiarices más con la zona. De lo contrario, no me sentir tranquilo. Oh. Un shaya hizo un puchero y pronunció un o, aunque en realidad sus labios se curvaron en una leve sonrisa, y su alegría era palpable. La cintura de Chenemo no era gruesa, pero estaba bien definida. Los brazos de un shaya lo rodearon, ajustándose perfectamente para abrazarlo por completo. Durante todo el trayecto, aunque era accidentado, se aferró con fuerza, como se temiera que el desaparecerá si lo soltaba. Al pasar por el mercado, se detuvieron para comprar carne y verduras. Al llegar a casa, un shaya soltó a Chenemo a regañadientes. Chenemo, que lavaba la compra, se volvió y vio que ella estaba claramente triste. ¿Qué pasa? ¿Has tenido un mal día en la escuela? La chica negó enérgicamente con la cabeza, haciendo que su coleta se balanceara violentamente y que algunos mechones se le metieran dentro de la capucha de la chaqueta, lo que le daba un air desalinado. Mirate. Chenemo le reprendió en tono juguetón y, con una mano, le apartó el pelo de la capucha y se lo alisó. Un shaya se quedó paralizada, observando el gesto atento de Chenemo por alguna razón, su corazón dio un repentino y agudo vuelco.
Pero al momento siguiente, Chunemo le subió bruscamente la capucha de su abrigo de algodón, envolviendo la cabeza. Tomada por sorpresa, when Shoya se quedó paralizada por un instante. Antes de que pudiera reaccionar, Chunemo ya había agarrado los dos cordones de la capucha. Los tiró con fuerza. Al instante, la abertura se redujo a una pequeña rendija, dejando al descubierto los ojos de Shoya, nerviosos y ligeramente desconcertados. Ya, no te muevas. Chunemo sacó su teléfono y, mientras Shoya forceaba con la capucha, pulsó rápidamente el obturador. Pensó que solo era una simple broma, pero cuando abrió su galería y vio la foto, no pudo contenerse. Esto. ¿De verdad alguien en el mundo podía salir así en una foto? En el encuadre, el bonito rostro de Shoya estaba medio expuesto, con una expresión de pánico y impotencia, irradiando una sensación de total vulnerabilidad que evocaba lastima. Chunemo se negaba a creerlo. Acababa de hacer varias fotos, seguro que no todas podían salir así. Deslizó el dedo para ver la foto anterior. Casualmente, capturó el instante en que Shoya había cerrado los ojos. Su cabello revuelto, bañado por el resplandor naranja del flash, se asemejaba al de una niña pequeña pidiendo un deseo bajo una farola, como si una estrella fugaz hubiera cruzado el cielo. Mientras Chunemo revisaba las fotos, no se había dado cuenta de que Shoya se había deslizado silenciosamente detrás de él, con sus grandes ojos fijos en la pantalla. Deslizó el dedo por varias más, sin encontrar en una sola foto mala entre ellas. Todas eran tan perfectas que podrían servir como fondo de pantalla o retrato profesional sin necesidad de editarlas. Chunemo suspiró y instintivamente volvió a deslizar el dedo. Pero las fotos espontáneas desaparecieron, sustituidas por una captura de pantalla de la navegación de TikTok de la noche anterior, una belleza con medias oscuras. Con la velocidad del rayo, Chunemo cerró rápidamente el álbum. Levantó la vista, Shoya se había ido. Al girar la cabeza, la encontró mirando fijamente su teléfono, perdida en sus pensamientos. Chunemo guardó oregonadian su teléfono en el bolsillo, refunfinando para sus adentros, me pregunto si Shoya habrá visto esas fotos. Mientras tanto, Shoya se quedó ali de pie, pensativa, así que esto es lo que le gusta al hermano Chunemo. Bueno, deja de mirar. La cena está lista. Chunemo le dio un golpecito en la mejilla a Shoya. Era suave y no demasiado carnosa, y se hundía fácilmente bajo su dedo. Ella levantó la mano para frotarse el lugar donde la había tocado. Aparte de un ligero cosquilleo, se sentía perfectamente normal. Una hora más tarde. Chunemo salió de la cocina con un delantal puesto y dos platos de comida en las manos. Ya están aquí las costillas con pimiento verde. Sentados uno frente al otro en la mesa del comedor, Chunemo se inclinó para servirlo Shoya un trozo de costilla. Solo ahora este lugar parecía un verdadero hogar. Durante la comida, Chunemo le preguntó con naturalidad. ¿Qué tal te ha ido el día en la escuela? Shoya estaba luchando con una costilla cuando las palabras de Chunemo la hicieron levantar la cabeza de golpe. Con un trozo de cerdo pegado a los dientes, mostró una brillante hilera de pequeños dientes plateados. Recordó a Zhang Ye y la terrible experiencia de haber sido acosada por ella. Ay, Dios mío. Pero, aparte de eso, la comida del comedor estaba deliciosa y los profesores eran amables con ella. Después de sopsar sus palabras, dejó las costillas. Estuvo bien. ¿Qué estuvo bien? Chunemo insistió, buscando detalles. Ahora Shoya no sabía qué decir. No era tonta, simplemente no quería preocupar a Chunemo, por lo que no quería decir la verdad. Los compañeros de clase estuvieron bien, los profesores estuvieron bien, la cantina estuvo bien. Shoya apretó con fuerza los palillos, con la mirada inquieta. No había mentido. Bien. Chunemo resumió su declaración con tres sencillas palabras. En resumen, pase lo que pase, debes decírmelo inmediatamente, ¿entendido? Entendido. Ante sus palabras, Shoya enderezó instantáneamente su postura, con su bonito rostro irradiando obediencia y encanto. Chunemo carraspeo dos veces. Hey que decir que Shoya era realmente adorable. Con esa pequeña expresión seria, parecía totalmente correcta sentada ali. Antes, nunca había notado este lado de Shoya, y había examinado adecuadamente su relación. Pero ahora, realmente se sentía cada vez más como una familia. Después de la cena, Shoya fue a la cocina a lavar los platos. Chunemo se recostó en el sofá, sacó su teléfono, abrió una aplicación de compras y comenzó a buscar teléfonos móviles.
Realmente debería comprar uno a Xiaoya de lo contrario, sería inconvenient mantenerse en contacto. Además, como estudiante de secundaria, tendría amigos, una vida social normal y entretenimiento. En esta época, estar desconectado significaba estar fuera de contacto. Después de investigar un poco, tenemos finalmente ese decidido por un teléfono económico. No por sus potentes especificaciones o su fluido sistema operativo. Principalmente porque era de color rosa, perfecto para Xiaoya. Tenemos añadido el teléfono a su carrito de la compra, con la intención de ir al centro comercial al día siguiente para ver si lo tenían en stock. Después de hacer esto, se dispuso a apagar el teléfono cuando, de repente, aparecieron varios mensajes en WeChat. Las fotos de perfil le resultaban algo desconocidas. Capítulo 36, Wang Sino toma la iniciativa. Tenía pocos conocidos en esta cuenta de WeChat, que utilizaba principalmente para pagos y cosas por el estilo. La última vez, a través de Wuming, había añadido a Zheng Chichu y a algunos otros. Pero después de que le hubieran dado la espalda durante un tiempo, ahora habían dejado de enviar mensajes. Tenemos recuerdo de repente que había añadido a Wang Sino en WeChat ese mismo día. Al hacer clic, encontró exactamente eso. Wang Sinuo, hola, hermano de Wen Xiaoya. Por favor, añade mi número del trabajo para que pueda añadir el grupo de padres. Mo, de acuerdo. Mo respondió brevemente. El otro extremo respondió casi al instante, enviando el otro ID de WeChat. Mo lo añadió, aceptó la solicitud y fue incluido en un chat grupal de 39 miembros. Después de echar un vistazo rápido, cambió su apodo a hermano de Wen Xiaoya. El grupo estaba bastante tranquilo presumiblemente, solo se enviaban mensajes cuando había algo que anunciar. Eso le venía bien, ya que significaba que podía dejar desactivado el modo no molestar. Mo dejó el teléfono y se dispuso a darse una ducha. Tenía intención de acostarse temprano y esa noche de lo contrario, le costaría levantarse el día siguiente. Pero entonces apareció otro mensaje. Wang Sinuo, ¿Seguzahi? Mo luego un vistazo antes de volver a dejar el teléfono. No lu apetece responder. No lu apetece molestarse. Ding. Wang Sinuo, en cuanto a Xiaoya, como su profesor, me gustaría hablar contigo de algo. En ese momento, Mo sintió curiosidad. Se sentó de nuevo en el sofá y empezó a escribir. Mo, adelante, profesor Wang. La otra persona está escribiendo. Wang Sinuo, tras observar a Xiaoya hoy, parece bastante introvertida y reservada. No habla mucho y parece algo rígida cuando se enfrenta al entusiasmo de sus compañeros de clase. Así que me preguntaba, ¿también es así en casa? Al leer esto, lo primero que pensó Mo fue en el está bien de Wen Xiaoya. Pero esto no encajaba del todo con lo que Wang Sinuo estaba describiendo ahora, ¿verdad? Se trataba simplemente de un caso de adaptación a un nuevo entorno, o había otros factores en juego? Mo, hoy me deca que sus compañeros de clase son muy amables, y los profesores también. Wang Sino, ¿podría ser que esta niña haya sufrido algún trauma o daño psicológico? La mano de Mo, que se cernía sobre la pantalla, se detuvo de repente. No se trataba solo de un daño psicológico, sino también de un trauma físico. Abandonada sucesivamente por sus familiares, luego sometida al desprecio y a los golpes de su tío y su tía. Pero no podía hablar de eso. Mo, sí, sus condiciones de vida anteriores eran muy diferentes a su situación actual. Wang Sinuo, estudié psicología y también soy la profesora orientadora del colegio. La situación de Xiaoya requiere una intervención inmediata. De lo contrario, solo empeorará, afectando a sus estudios y a su vida futura. Entre líneas, Wang Sino lo estaba ofreciendo su ayuda. Mo, naturalmente, la rechazó, aunque le resultaba algo desconcertante el entusiasmo de esta profesora. Aun así, sus intenciones eran claramente bien intencionadas sería injusto por su parte albergar sospechas infundadas. Dejando a un lado esos pensamientos injustificados, continuaron conversando por teléfono durante un rato más. Finalmente, acordó con Wang Sino la primera sesión de terapia psicológica de Wen Xiaoya para este fin de semana. A decir verdad, Mo había considerado anteriormente llevar a Wen Xiaoya a ver a un psicólogo. Sin embargo, al observar su comportamiento inocente y puro, y su personalidad cada vez más alegre y vivaz cuando estaba con él, había abandonado la idea. ¿Quién iba a imaginar que Xiaoya mostraría una cara tan diferente en la escuela? Mo no pudo evitar lavarse la mano a la frente. Levantó la mirada y se quedó mirando fijamente el techo, ajeno incluso al crujido de la puerta que se abría detrás de él. Wen Xiaoya apareció como de la nada. Hermano.
Lavaba en camisan azul clara y su cabello, que normalmente como una cascada de estrellas dispersas, estaba recogido en un maño, dejando al descubierto un trozo de cuello blanco como la nieve. Su pequeña figura rebotó ligeramente antes de acomodarse en el sofá, deslizando su brazo por debajo del dicho. Ya no se resiste a él, ni parecía tener miedo. Incluso se atrevía a iniciar un simple contacto físico. Porque sabía que Chanemo nunca se negaría. Tal y como hacía ahora. Chanemo sonrió y lo revolvió el pelo. ¿Qué pasa? ¿Te apetece volver a ver la tela? Munhum. When Xiaoya inclinó la cabeza hacia delante, como un gatito. Sus grandes ojos brillaban con picardía. Chanemo la miró a los ojos y pudo ver su propio reflejo en ellos. Adelante, mira. Chanemo hizo un gesto con la mano para restar la importancia. Mañana, cuando comprara un teléfono móvil, le daría una sorpresa a un Xiaoya. Para entonces, probablemente ya no lo apetecería ver la televisión. Esperaba que no se convirtiera en una adolescente adicta a internet, exigiendo constantemente a su hermano mayor que le recargara la moneda del juego mientras soltaba jerga incomprensible sobre videojuegos. Hermano mayor, míralo conmigo. La mirada suplicante de la niña rompió el ensueño de Chanemo. Volvió a la realidad, sintiéndose profundamente satisfecho. Bueno, al menos en ese momento, when Xiaoya era adorable, se portaba bien, era obedient y sensata. When Xiaoya encendió la televisión y encontró con destreza una nueva serie de anime. Spy House? Al ver el título, Chanemo se rió para sus adentros, pero se sintió inexplicablemente intrigado. Por una vez, Chanemo no buscó su teléfono. Simplemente se sentó en el sofá y lo vio junto a un Xiaoya. Supuso que un Xiaoya probablemente volvería a pasar la noche en el sofá. Esto había sucedido varias veces antes. No había dejado de darse cuenta, pero realmente no lo había dado mucha importancia. Al fin y al cabo, se trataba del salón, un espacio compartido por toda la familia. Quedarse dormido mientras se usaba el teléfono ali era perfectamente natural. Además, él no albergaba segundas intenciones hacia un Xiaoya, a quien veía simplemente como una hermana menor. También confiaba en que un Xiaoya, una chica de naturaleza tan sencilla, no pudiera tener otros pensamientos. En cualquier caso, el límite absoluto de Chanemo era que los dos nunca debían compartir la misma habitación. Ese era el razonamiento de Chanemo. Nunca hubiera imaginado que esa línea que había trazado sería cruzada por su propia mano solo un mes después. Anochecer. Adicto a elo. En mi vida pasada, era el heredero legítimo de una familia rica, pero fui incriminado por un hijo adoptivo. Renacido. Si el cielo no me hubiera dado a luz, lu ruin, este mundo viviría para siempre en una noche eterna. La narración de estos relatos cortos ligaba en olidas, dejando a Wang Xinhua dando vueltas en la cama, abrumada por el deseo, incapaz de dormir en toda la noche. Feliz. Completamente feliz. Durante el día, era una honorable maestra del pueblo. Después del trabajo, no era más que una chica adicta a estas historias sin sentido en internet. Pero esos emisores eran totalmente despiadados, cortando sus historias en pleno clímax, justo en la parte más emocionante. El siguiente contenido requiere pago para poder verlo. Debido a esto, tenía que desembolsar una buena cantidad de dinero cada mes solo para leer estos relatos cortos. Se estaba haciendo tarde. Dejando a un lado su teléfono, Wang Xinhua sintió una inexplicable ola de vacío en verla. La imagen de Chanemo surgió involuntariamente en su mente. Sacudió la cabeza, sintiendo de repente una olida de inquietud y confusión. Era porque cada noche, antes de dormir, a Wang Xinhua lo encantaba fantasear con directores generales dominantes que imponían su amor, o con frías ejecutivas que perseguían a sus maridos hasta el punto de incinerarlos. Se quedaba dormida plácidamente, sumergida en la belleza de estos relatos. Solo que en los últimos días, el protagonista masculino de sus historias se había convertido en Chanemo. Papel secundario femenino, sin trama romántica secundaria. Ajá, qué vergüenza tan grande. Qué extraño. Wang Xinhua asomó la cabeza por debajo del edredón, recordando el día en que Chanemo había traído a un Xiaoya para matricularse. Ella había reconocido a Chanemo al instante, pero él parecía no recordar nada de ella. ¡Wah! Capítulo 37, Recuerdos de 6 meses atrás. Al amanecer, Wang Xinhua, de 17 años, se levantó y se levó como de costumbre. Después de ponerse el uniforme escolar y colgarse la mochila al hombro, se dirigió al colegio.
A las 7 en punto, las calles estaban llenas de gente que iba al trabajo, vendedores del mercado, paseadores de perros, un camión de limpieza de calles pasó lentamente, tocando una melodía familiar pero desconocida, mientras todos parecían estar absortos en sus propias prisas. Sin embargo, ella se detuvo ante un puesto de desayunos. Desde que tenía memoria, este pequeño restaurante había estado allí, con la puerta siempre abierta, lo viera o hiciera sol. Era su lugar favorito para desayunar, no solo porque la comida era buena y a un precio razonable, sino porque simplemente estaba acostumbrada a él. A veces, después de dormir en casa de una amiga, daba un rodeo especial para comprar el desayuno aquí. La tienda la regentaba una pareja que parecía muy armoniosa. Saludaban a todo el mundo con una sonrisa amable y se llevaban bien con los negocios vecinos. Al llegar, Juan Sinuo contempló la deslumbrante variedad de productos para el desayuno y se sintió algo abrumada. Abrió la boca para hablar. Tía, me gustaría. Pero cuando levantó la vista, la tía que solía estar detrás de las vaporeras no estaba por ninguna parte. En su lugar había un adolescente con el pelo revuelto, los ojos liganosos y la impaciencia reflejada en el rostro. Parecía que aún no estaba del todo despierto, ya que no mostró ninguna reacción a sus palabras. Sinuo, querida. Fue el tío que estaba junto al joven quien se fijó en ella y la saludó cordialmente. ¿Lo de siempre, entonces? Sí, gracias, tío. Juan Sinuo esbozó una dulce sonrisa mientras cogía la bolsa, con la mirada fija en el joven. Simplemente sentía curiosidad, había comprado el desayuno allí muchas veces, pero nunca lo había visto antes. Parecía tener más o menos su edad y era muy guapo. Aunque tenía el pelo revuelto, su ropa estaba impecable. Su actitud despreocupada transmitía un air de languida pereza. Como se sintiera su mirada, el tío le dio un cadazo al joven. Recomponite, muchacho. Solo te he pedido que me eches una mano unos días y apareces un cadáver. ¿A quién intentas impresionar? ¿Crees que no te he dar una buena paliza? Dica esto, se volvió y le dedicó a Juan Sinuo una sonrisa amable. Sí, sí. El joven esbozó una sonrisa forzada con su rostro somnoliento, dejando al descubierto una hilera de dientes blancos que parecían decididamente rígidos. Bajo las órdenes de su padre, el chico preparó dos shamai, un bolo de judías rojas y una botella de leche de soja antes de entregárselos a Juan Sinuo. Gracias. Ella aceptó los artículos con un leve murmullo de gratitud. Al encontrarse con la mirada fría y distante del joven, instintivamente apartó los ojos y se alejó apresuradamente. Después de caminar un poco, sacó tranquilamente su desayuno y le dio un mordisco al bolo. El bolo de judías rojas que había pedido había sido sustituido por uno relleno de puero y cerdo, precisamente el sabor que más detestaba. Recordando que el chico solo estaba ayudando, lo dijo pesar. Al menos on le quedaban los dos shamai. Pero justo entonces, una figura pasó corriendo detrás de ella. Al rozarse, el tiró accidentalmente de la correa de su mochila. Juan Sinuo trapezó hacia adelante, recuperando el equilibrio con dificultad, solo para ver cómo su desayuno cae al suelo. Levantó la vista y vio que era el joven del puesto de desayunos. Sus miradas se cruzaron brevemente antes de que él se diera la vuelta sin mirar atrás. Vuelve mañana por la mañana y te lo reemplacer. Con eso, vio como su figura se desvanecía en la distancia. Más tarde, Juan Sinuo supo que se llamaba Chenimo y empezó a verlo por el campus. Estaba en la cancha de baloncesto, en la cantina y en la tienda de la escuela. Incluso estaba en el callejón junto a las puertas de la escuela. Ya fuera por casualidad o por destino, Juan Sinuo sentía que se encontraba con Chenimo a la donde iba. Poco a poco, llegó a considerar su relación como algo parecido a la amistad, aunque seguían siendo desconocidos. Incluso después de entrar en la universidad normal, lo veía de vez en cuando durante las vacaciones, mezclándose con un grupo de chicos, tan despreocupado como siempre. Y ella, como siempre, iba a comprar el desayuno. El tiempo pasó en un abrir y cerrar de ojos. Juan Sinuo empezó a trabajar. En las raras ocasiones en que compraba el desayuno, oía fragmentos de conversación sobre Chenimo y sus padres. Debió de ser hace unos 6 meses. Lo recordaba como la última vez que vio a los padres de Chenimo. Ese día llegó tarde y se encontró a la pareja justo cuando estaban cerrando la tienda. Al ver a Juan Sinuo, detuvieron la puerta que estaban a punto de cerrar. Sinuo, ¿vas a comprar el desayuno? Sí, tío y tía. ¿Seréis tan pronto hoy? Así es. Tenemos que hacer un recado hoy, ir a ver una casa. La pareja sonrió y Juan Sinuo les devolvió la sonrisa.
Así que iban a comprar una casa. ¿Queda algo de desayuno? Oh, sí. Lulanxiang se metió en la tienda y salió con un pedido de desayuno. Lo hemos guardado especialmente para ti. Pensemos que quizá no vendrías hoy. ¿Cuánto cuesta? Wang Sinuo sonrió y sacó su teléfono para escanear el código QR. No te cobramos nada. Ya se ha enfriado un poco, ¿por qué ibas a pagar? Cogit y cómolo. Si no es suficiente, te traer más. No. Wang Sinuo agitó las manos repetidamente, quedándose quieta mientras observaba a la pareja que manejaba un coche aparcado al borde de la carretera. Era un Honda sedán negro, que parecía bastante viejo por fuera, aunque estaba bien cuidado y su pintura negra brillaba como nueva. Sin embargo, ella notó un charco de líquido negro que se filtraba cerca de los neumáticos, aparentemente goteando desde debajo del vehículo. Un fuerte y penetrante olor a aceite de motor flotaba en el aire. Sin saber si se trataba de una fuga del coche, se acercó para investigar, pero entonces oyó que el motor arrancaba. Entonces, observó impotente como el coche se alejaba. Wang Sinuo levantó apresuradamente la mano para alertar al conductor, pero sus gritos no fueron escuchados. Mientras las luces traseras se alejaban en la distancia, vio como el vehículo ganaba impulso de forma constante. Al mirar hacia atrás, hacia el charco de líquido negro viscoso y coagulado en el asfalto, supuso que probablemente lavaba allí algún tiempo. Esto sugería que probablemente no se había derramado del propio coche. Desde ese día, nunca volvió a ver abierta la cafetería ni tuvo noticias de Chanemo. Quizás toda la familia se había mudado a su nueva casa. No tenía ningún dado de contacto de ellos, ni se dedicaba a los chismes, por lo que en todo ese tiempo nunca había preguntado. Aunque sentía una panzada de pesar por no volver a probar nunca más aquel memorable desayuno, en silencio decía lo mejor para la familia en su corazón. No fue hasta que Chanemo llegó con una niña pequeña hace unos días que estos recuerdos resurgieron. La noche estaba llena de melancolía. Un frío invisible se filtró a través del edredón, provocando un repentino escalofrío. ¿Qué estaba pasando? Estaba cubierta con mantas tan gruesas. Aturdida, buscó su teléfono para ver la hora. Las 2:50 de la mañana. Otra noche de insomnio. Con esfuerzo, se incorporó, soportando el frío punzante, y bebió un sorbo del vaso de agua que tenía junto a la cama. La habitación permanecía a oscuras, pero a través de la ventana, la ciudad brillaba intensamente. Shaoxiang, una ciudad sin noche. Siempre había sido así. Después de mirar fijamente durante un largo rato, Wang Sinuo finalmente se despertó por el frío. Cogió un grueso camisón que había junto a la cama, se lo puso y se dirigió hacia el ordenador que tenía cerca. La pantalla se iluminó al instante, con un brillo algo intenso. Se puso unas gafas de montura platita y escribió una línea en el teclado. La inevitable historia del príncipe de la elite de Pekín y la chica del campo. Protagonistas, Chen Mo. De hecho, además de disfrutar leyendo relatos cortos, ella misma publicaba de vez en cuando alguna ficción ligera. No por ninguna razón en particular, sino simplemente para satisfacer ese pequeño cosquilleo en su corazón. A estas alturas, su cuenta en la plataforma había acumulado más de 10,000 seguidores. Capítulo 38, Education a través de la adversidad. Cien punto. Despertado por la alarma, Chanemo abrió los ojos y vio a Wenxia tumbada en el sofá, profundamente dormida. Decidió dormir 5 minutos más. Después de todo, había puesto 5 alarmas, cada una con un intervalo de 5 minutos, por lo que no había posibilidad de quedarse dormido. Más de 40 minutos después. Hermano. Levantad para desayunar. Entre los empillones y tirones de Wenxia, Chanemo se enfrentó una vez más a una mañana de entre semana. En la mesa ya había un plato humante de fideos, coronado con 2 huevos fritos. Al verlo, Chanemo no pudo evitar reírse. Se llevó una mano a la frente. Su corazón, que había estado en su boca, finalmente se calmó. Juró no volver a caer nunca más en la excusa de solo unos minutos más. Admite tus errores y afronta las consecuencias. Así que lo primero que hizo Chanemo al levantarse fue revolver el pelo a Wenxia. Lo siento, me quedé dormido. Has estado trabajando muy duro. No es ninguna molestia. Era la primera vez que alguien le decía eso. Aunque se había acostumbrado, Wenxia se dio cuenta de repente de que hacer las tareas domésticas podía ser bastante agradable. Antes, tareas como las labores del hogar y la cocina le parecían una carga, nunca le proporcionaban alegría.
Pero ahora, aunque lo único que recibía a cambio era un simple has trabajado mucho, se sentía feliz. Chen observó como la chica se quedaba de repente paralizada, con la mirada perdida, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios, casi tan difícil de reprimir como un AK-47. ¿Qué demonios le pasaba a esta chica? ¿Por qué sonría tan abiertamente? ¿Qué había dicho él? Solo había sido un simple has trabajado duro. ¿Podría ser que se estuviera manipulando a sí misma? Maldita sí, esto era serios. Chen no era partidario de la educación baida en las penurias, y tampoco lo eran sus padres. Desde niño, nunca había soportado verdaderas penurias y había realizado trabajos manuales. Como decía su padre, nacer en la pobreza era la mayor prueba de la vida porque buscar deliberadamente el sufrimiento cuando más adelante abundaban las oportunidades para pasar penurias? ¿Quién dijo que las penurias necesariamente templaban el carácter? Él creció en un entorno relajado y, aun así, terminó la secundaria y la universidad sin desviarse por el mal camino. Después de graduarse, consiguió un trabajo en una empresa extranjera con un salario mensual de 20,000 yuans. Por lo tanto, ella no quería que esta chica confundiera las dificultades y el trabajo con algún tipo de placer. La vida es corta, disfrútala mientras puedas. Incluso si hay dificultades que soportar y trabajo que hacer una vez que se termina, hay que seguir buscando el disfrute. ¿De qué te ríes? Las severas palabras de Chen devolvieron un shout a la realidad. Ella retrocedió asustada, y una mirada de terror cruzó su rostro antes de transformarse en una expresión de culpa. Yo no me estaba riendo. Nunca dije que no pudieras reírte. Chen sonrió, mostrando una boca llena de dientes blancos como perlas. Al contrario, ríe más. Te ves mejor cuando sonríes. No dijo nada más y se metió en el baño para lavarse los dientes y la cara. Sin embargo, bajo su aparente calma, su mente bullía. El asunto de la terapia no podía esperar. Después del desayuno, viendo que aún tenía tiempo, Chen lavó los cuencos. No había vuelto en coche la noche anterior, así que hoy volvió a ir en bicicleta al colegio. Por alguna razón, antes de que un shoya se subiera al asiento trasero, captó un fugaz destello de alegría en sus ojos. Pero ese destello se desvaneció cuando se acercaron a las puertas de la escuela. Ambos vieron una pequeña figura de paili. Un shoya, Chen Maldita sí. Desde la distancia, Zhang Ye les saludó con la mano. ¿Ya estáis aquí? Ya estamos otra vez con este tipo que no conoce los límites. ¿Tan cercanos somos? Pensó Chen con el seno fruncido. Pero al momento siguiente, Zhang Ye le dio a un shoya un gran abrazo justo delante de él. Shoya, oh hayo. Su baja estatura hacía que su cabeza quedara enterrada en el pecho de un shoya. Parecía un pequeño koala aferrado a su madre. Chen observó a la pareja en silencio, perdido en sus pensamientos. Así que eran compañeros de clase. Después de clase, cuando vio que un shoya la ignoraba, supuso que simplemente estaba enfadada. Bueno, en realidad estaba un poco enfadada, pero a juzgar por su actitud entusiasta, parecía bastante agradable, de lo contrario que el temperamento de un shoya. Quizás las dos incluso podrían ser amigas. Sin embargo, al segundo siguiente, un shoya extendió ambas manos y lentamente, levantó a Zhang Ye y la dejó suavemente en el suelo. Los dedos de los pies de Zhang Ye tocaron el suelo, deteniéndose brevemente antes de que un mechón de su característico pelo puntiagudo se levantara. El rostro de un shoya estaba completamente frío y despiadado. Iris muy molesta. Era la primera vez que mostraba su descontento, lo que dijo a Zhang Ye completamente atenida. Después de un largo momento. No seas molesta. Esa fue la respuesta de Zhang Ye. Fue su respuesta tras una profunda reflexión y varios pensamientos. Dado el estado actual de un shoya, insistir solo sería contraproducente. Ofrecer consuelo no serviría de nada. Así que. Deja de ser una molestia. Sencillo y directo. Chen se quedó al margen, no te molestar más. Vamos a clase. Zhang Ye le tendió la mano a un shoya, con una expresión ahora serena. Sin embargo, un shoya permaneció clavada en el sitio, imposible. Fue Chen quien finalmente le revolvió el pelo. Vamos. No te enfades con tus compañeros. Vamos todos a clase. Solo entonces un shoya se movió y se volvió para ofrecerle a Chen una suave sonrisa. Está bien, hermano mayor. Adiós. Recuerda comer bien en la escuela.
Que ella asimilara las lecciones o no era irrelevant, las cuotas estaban pagadas, por lo que las comidas no eran negociables. Gracias, hermano mayor. When Xiaoya se dio la vuelta, ignorando la mano extendida de Zhang Ye, y siguió caminando. Quizás porque Chen Emo seguía mirándola desde atrás, no se sacudió la mano de Zhang Ye, sino que caminó a su lado por el campus. Las dos figuras, una alta y otra pequeña, destacaban notablemente. Chen Emo las vio desaparecer gradualmente entre la multitud antes de abrir su teléfono. Hora de Fisher. Supongo que otro día más sin hacer nada. Se preguntó si Chuyanya estaría trabajando, lo envió un mensaje y recibió una rápida respuesta. Chuyan, maldita si, levo desde las 6 de la mañana haciendo repartos. ¿Cómo es que tú acabas de empezar? Chen Emo se quedó sin palabras y salió silenciosamente del chat. Hay que decir que su mente era implacable, trabajaba desde las 6 de la mañana hasta las 10 o incluso las 11 de la noche, sin apenas descansar más que para comer 2 veces. La idea era aterradora. Chen Emo casi quiso abrir la sección de comentarios de algún influencer de streaming en directo para preguntar si eso se consideraba trabajar duro. En el ala, la mayoría de los alumnos ya habían legado. En cuanto Zhang Ye entró, volvió a mostrar su aspecto enfermizo. El alumno de guardia ya había pulido la pizarra hasta de jarla brillante. Goosebangda. Alguien comenzó la lectura matutina, practicando la pronunciación del inglés. En la primavera del cuarto año de la era Qingli, Tang Zijing fue exiliado para gobernar la prefectura de Beiling. Otros comenzaron a recitar sus lecciones. Pero nada de esto podía distraer a Wen Xiaoya en lo más mínimo. Metió la mano en su pupitre con la intención de sacar su libro de texto para repasar la lección de ayer y echar un vistazo al libro completo. No se había adaptado y comprendido del todo el nuevo material. Sin embargo, en lugar de sacar su libro de texto, sacó una barra de chocolate. Junto a ella había una nota con las letras QQ seguidas de una serie de números. El primer instinto de Wen Xiaoya fue mirar a Zhang Ye, que roncaba profundamente a su lado. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que no podía ser ella. Zhang Ye había salido corriendo más rápido que ella después de clase y habían legado juntas, así que simplemente no podía ser ella. Entonces. Capítulo 39, prometem que no serás un perro faldero. ¿Quién podría ser? Wen Xiaoya no sintió ninguna curiosidad especial al respecto, y miró a su alrededor para buscar a la persona que había dejado el chocolate y la nota. Simplemente arrugó el papel rasgado que tenía en la mano, lo convirtió en una bola y así lo guardó en el bolsillo. En cuanto al chocolate. Miró a Zhang Ye que roncaba plácidamente a su lado, y luego colocó silenciosamente el chocolate en la esquina de su escritorio. Nunca comía los aperitivos que le daban a sus compañeros de clase, simplemente porque una vez, un compañero había compartido con ella unas tiras picantes. En ese momento, supuso que era un acto de amabilidad y lo aceptó sin dudarlo. Lo que siguió fue una olida de risas burlonas por parte de sus compañeros de clase. Solo entonces se dio cuenta de que no había sido un gesto de buena voluntad. Las tiras picantes se habían recogido después de caer accidentalmente al suelo. Alguien sugirió que no se desperdiciaran, así que se las dieron a Wen Xiaoya para que se las comiera. Las burlas la inundaron como un maremoto, atrapándola. Wen Xiaoya bajó la cabeza desconcertada, sintiendo el calor punzante en su rostro. Solo a través de la experiencia se aprende que la amabilidad rara vez viene sin motivo, pero la malicia sí. La naturaleza humana no puede resistir la prueba del tiempo. No fue hasta que terminó el periodo de lectura matutino y sonó el tambor. Zhang Ye se despertó de su ensimismamiento y levantó los brazos en alto mientras se estiraba. Su figura, totalmente anodina, no inspiraba el más mínimo deseo. Su mirada se posó instantáneamente en la barra de chocolate que había sobre el escritorio. Cogió el chocolate y su primer instinto fue mirar a Wen Xiaoya. Xiaoya, ¿me has dado esto tú? Ay, Dios mío. El monólogo interior de Wen Xiaoya se aceleró. Había sido descuidada. Centrada únicamente en deshacerse del chocolate, había pasado por alto la reacción de Zhang Ye. Esto la haría pensar que Wen Xiaoya estaba tratando de ser amable? Así que Wen Xiaoya negó con la cabeza, no es mío. ¿Te estás sonrojando? ¿Te sientes tímida? ¿Te divergüenza admitirlo? Zhang Ye lanzó una triple andonada letal. Todo este ritual dejó a Wen Xiaoya completamente desconcertada. ¿Cómo podía alguien tener tanta decoro? Al ver que Zhang Ye intentaba provocar su ventaja, Wen Xiaoya fue directa al grano. Está bien, fui yo. Pero era para el perro.
Al resto, Jean Yaya no ascencio en absoluto insolvada. En cambio, rapidamente abrió el envoltorio del chocolate. No me importa tu esto o aquello, cual, que. Se metió un trozo en la boca. Al instante, un sabor rico y meloso se extendió por su palada, ligeramente amargo al principio, pero dando paso a un dulzor persistent. Jean Yaya parecía completamente extasiada. When Xiaoya finalmente sintió un poco de paz alrededor de sus oídos. Pero momentos después, tras devorar varios trazos, Jean Yaya le dio un cadazo en el brazo y le susurró. Hoy, Xiaoya, la próxima vez que me lames pura, podría ser una samallero? Incluso aprieto deliberadamente ambos puños y los coloco junto a sus mejillas. ¿Cuál? When Xiaoya? ¿Qué samallero? No conoce ningún samallero. Lo único que sabía era que su tía tenía un perro grande y amarillo. En invierno, tararía vacaciones mientras sostenía la pata del perro para dejar huellas en la nieve, como pequeñas flores de ciruelo. Los perros necesitan canciones para perros. Esos eran algunos de sus pocos momentos felices. Hasta que una vez vio al perro comiendo frenéticamente sus propias hex. Después de eso, nunca volvió a hacer esas cosas. ¡Qué asco! When Xiaoya murmuró para sí misma, ignorando a Zhang Yaya. Toda la mañana transcurrió sin incidents. Pequeño restaurante. Después de estar agitado toda la mañana, Chanemo se dio cuenta de que estaba empapado en sudor. A decir verdad, este trabajo resultó ser más agitador y más satisfactorio de lo que había imaginado. Nada más sentarse, su estómago comenzó a rugir. Chuyang llegó más tarde de lo habitual ese día y, como Chanemo ya había planeado invitarlo a comer, no esperó y pidió primero. Cuando Chuyang llegó, los platos calientes acababan de salir de la cocina. Sin mucha charla, cogieron los palillos y así pusieron a comer. Hambrientos toda la mañana, devoraron la comida. Aunque los platos estaban bastante buenos, apenas saborearon los sabores. Después de años en este trabajo, el sabor de la comida pasó a ser secundario el entorno y la higiene eran lo más importante. Tras acabarse un cuenco de arroz, Chanemo estaba a punto de servirse más cuando, de repente, sonó el móvil que estaba sobre la mesa. Pensando que era el suyo, luego un vistazo antes de que Chuyang lo cogiera apresuradamente. Era una videollamada de WeChat. En la pantalla apareció una chica bastante delgada con gafas de montura negra. Chanemo la miró brevemente, vio que no era suyo y la ignoró, volviendo a su comida. Hola, cariño, ¿qué pasa? La voz de Chuyang se suavizó, perdiendo el tono despreocupado que había utilizado con Chanemo en cambio, sonaba ligeramente tenso. Chismes? Chanemo fingió comer, pero aguzó el oído. Chuyang, ¿qué estás haciendo? Preguntó la chica al otro lado del teléfono, con la voz ligeramente ronca. Yo? Solo comiendo. Y terminado una mañana muy agitada. La respuesta fue fría, sin ningún rastro del afecto entre amantes. Bueno, mi amigo cumpleaños mañana. Envíame 6,000, ¿quieres? La mano de Chuyang se detuvo a mitad de la mordida. 6,000? ¿Para qué necesitas tanto dinero para el cumpleaños de un amigo? Oh, eres tan molesto. Por supuesto que vamos a salir a celebrarlo. Si no me lo envías, no te molestes en decirme nada más en el futuro. Al ver que la otra persona estaba a punto de colgar, Chuyang se apresuró a decir. Está bien, te lo enviar. Te lo transferí cuando termine de comer. Muy bien, entonces, come. Solo entonces la chica le dedicó una sola palabra de preocupación. La llamada terminó. Chanemo bajó rápidamente la cabeza para comer, temeroso de que se dieran cuenta de que estaba escuchando a escondidas. Escuchar a escondidas la llamada telefónica de alguien era, en realidad, bastante discords. Y el contenido de esa conversación. En el pasado, ya se habría burlado del comportamiento de Chuyang, que parecía un cajero automático. Pero ahora las cosas eran diferentes. Todos eran adultos. Se debían mutuamente una cierta dosis de decoro y dignidad. Sin embargo, Chuyang parecía totalmente imperturbable. Dejó el teléfono y le sonrió a Chanemo. Siento haberte avergonzado. No pasa nada. No he oído nada. Oh, déjalo ya. Tenías las orejas tan agazadas como las de un ratón. ¿Crees que no lo he visto? Muy bien, Chanemo decidió guardar silencio. Chuyang dio un par de bocados a su comida antes de continuar. No me da miedo que te rías de mí. Esta es mi novia. Llevamos juntos 3 años. Y entonces. La historia comenzó y Chanemo se preparó para ser un buen oyente.
A decker verdad, desde el principio supe que en realidad no lo gastaba. Solo lo gastaba el dinero que ganaba. Pero que podía hacer? Estaba enamorado y feliz de gastar dinero en ella. Chan emo estaba completamente atenido. Esto. ¿Podía alguien decker realmente algo así? Después de una larga pausa, incapaz de pensar en una respuesta, simplemente le di una palmada en el hombro a Chuyang. Amigo, lo entiendo. No me entiendes en absoluto. Prometem que no serás un felpudo, ¿de acuerdo? En estos 3 años, apuesto a que ni siquiera te ha dejado coger la mano, ¿verdad? Al resto, Chuyang asintió, pero aún así respondió. Lo he investigado. Solo es un poco lento para entrar en confianza. Definitivamente no es que no me deje coger la mano. Capítulo 40, Yahui, la pequeña tirana, Chen emo. En ese momento, Chen emo se sintió completamente agotado y sin fuerzas. No había esperanza. No valía la pena intentar persuadirlo. Después de cenar, justo delante de él, Chuyang transfirió 6 millones a esa mujer. Luego se sentó y suspiró. Bueno, el sueldo del mes pasado se ha esfumado. Al menos tengo motivación para ganar este mes. Chen emo. Y déjame enseñar a mi novia. Bonita, eh? Dica esto, Chuyang desbloqueó su teléfono y hojeó sus fondos de pantalla para enseñárselos a Chen emo. Era una chica delgada con el pelo corto, gafas y la piel ligeramente broncida. No era precisamente guapa, sino más bien normalita. Aún así, Chen emo asintió con la cabeza. Bonita. No tenía mucho más que decker. Muy bien. Chuyang parecía bastante contento de tener novia y le devolvió la pregunta a Chen emo. ¿Y tú? ¿Has tenido alguna relación? Chen emo lo pensó detenidamente. En realidad, no. A lo largo de su vida, solo había conocido a 2 chicas. Una era Zhang Qiuqiu y la otra, Ling Shi. Aparte de ellas, cualquier chica que se lo acercaba acababa alejándose inexplicablemente. No entendía por qué. Al pensar en ello, Chen emo se estremeció y de repente se dio cuenta de algo. Chen emo? ¿Qué pasa? ¿Por qué te has quedado tan calado de repente? Oh, nada. Solo me he quedado pensativo por un momento. No pasa nada. Perseguir el amor significa ser implacable. En este mundo, que las chicas persiguen a los chicos es como algo sacado de una película de ciencia ficción. Tienes que tomar la iniciativa. ¿O prefieres que mi novia te presente a su compañera de piso la próxima vez? Bueno, gracias por la oferta, hermano Yang. Chen emo respondió educadamente, sin tomárselo en serios. Después de terminar de comer, los dos se separaron. Chuyang tenía mucha más energía que él y se alejó rápidamente en su patinete eléctrico hasta desaparecer de su vista en cuestión de segundos. Chen emo, que aún estaba en periodo de protección para principiantes, se lo tomó con calma, dando prioridad a la seguridad por encima de todo. Sin embargo, nada más separarse, recibió una llamada de Chuyang. Hola, ¿qué pasa, hermano Yang? Chen emo, ¿tienes algún reparto ahora? Necesito un favor. Dispara. ¿Cuántas veces me has dejado plantado? ¿Podrías hacer este reparto? Yo, estoy un poco atascado. No hay problema. Dime la ubicación y voy para allá. De acuerdo, estoy en. Ahora mismo voy. Chen emo aceleró y se dirigió directamente al lugar donde se encontraba Chuyang. Al poco rato, los dos se encontraron. ¿Qué pasa, hermano Yang? Chen emo aparcó su scooter eléctrico y vio a Chuyang agachado junto a la carretera fumando. Chen emo, esta vez tienes que ayudarme. Bueno, ahora estoy aquí, ¿no? Solo dime qué pasa. Entonces, Chuyang sacó una docena de pedidos para lavar de su caja de reparto. Chen emo se quedó mirando sin comprender durante un momento. ¿No dijiste que solo era un pedido? ¿Cómo es que hay tantos? Chuyang respondió, sí, este pedido es así de grande. ¿Es porque hay demasiado? No. Chuyang, con air bastante abatido, le mostró a Chen emo el albarán de entrega. En él figuraba la dirección de un centro de formación artística. Probablemente se trataba de un pedido colectivo, de ahí la gran cantidad. ¿Qué problema hay con eso? Preguntó Chen emo. Es un gran problema. Este lino de chicas que estudian danza y yoga, y hay una profesora que da mucho miedo. La última vez que fui, leg tarde con la entrega y 6 por casualidad a las chicas que había dentro. Me echo una buena bronca y me dijo que si me atrevía a mirar otra vez, me pondría una mala crítica.
Como tu tienes esa tarjeta para salir libre de la cárcel, pensan pedir que lo entregaras por mí. Caramba, pens que no era gran cosa. Hemos acepto de buen grado la docena de pedidos para lavar. Estaba más que feliz de ayudar con un favor tan pequeño. Ir contigo, dijo Chuyang, y luego añadió rápidamente, te esperaré abajo. ¿Por qué? Ni preocupa que sea unánimos contra ti y no tengas ninguna oportunidad. Maldita sea. ¿No sabes que en mi época era conocido como el maitén del patio del colegio? ¿Que no tengo ninguna oportunidad? Ya. Me enfrento a cualquier mujer. Impresionante. Chuyang le hizo un gesto de aprobación con el pulgar y los dos se pusieron en marca. La distancia no era grande, solo 10 minutos a pie. Era un estudio llamado Hawa Art, bastante grande, que ocupaba 3 plantas enteras del edificio. Muy bien. Los dos hombres levaban sus comidas para lavar cuando entraron en el ascensor. Te llevará hasta la puerta. El resto depende de ti. Chuyang miró a Chunemo con air alentador. Chunemo le devolvió la mirada con una sonrisa de confianza. Ding. El ascensor llegó a la sexta planta. Cuando se abrieron las puertas, Chunemo vio una entrada acristalada. Una mujer increíblemente hermosa, alta, con el pelo grisáceo recogido, estaba allí de pie, contestando una llamada telefónica. Hola, señora Fu. ¿Que le pareció la sesión de yoga de la última vez? Por supuesto. Hemos invitado especialmente a un maestro de yoga de la India y, con su talento natural, y esa figura tan elegante, lo envidio muchísimo. ¿Lo interesaría probar nuestro paquete de 99,800 libras? Vestibulo del ascensor. Chunemo y Chuyang se detuvieron, paralizados en el sitio. Chuyang temía las críticas negativas. En cuanto a Chunemo. ¿Quién sabe por qué? Parecía petrificado, con los ojos como platos, mirando atenido a la mujer al teléfono. Como si nunca hubiera visto a una mujer antes, ¿se había vuelto loco? Chuyang murmuró entre dientes, dando un cadazo a Chunemo. Depende de ti, Chunemo, yo esperaré aquí. Sin embargo, al momento siguiente, Chunemo se dio la vuelta bruscamente y corrió hacia el ascensor como si su vida dependiera de ello, arrastrando a Chuyang con él. Vamos, date prisa. Chuyang? Antes de que pudiera hacer preguntas, vio a Chunemo apoyando frenéticamente el botón de cierre de puertas, como si temiera que la sucubo lo alcanzara si dudaba. Las puertas del ascensor comenzaron a cerrarse lentamente. A medida que el hueco se reducía, el corazón de Chunemo se fue tranquilizando poco a poco. Inmediatamente pulsó el botón del primer piso. A su lado, Chuyang seguía mirándolo con recelo. ¿Qué le pasaba a Chunemo? De camino hasta allí, se había mostrado intrépido, alardeando de Yahui, la pequeña tirana. ¿Y eso era todo? ¿Ver a una mujer y salir corriendo sin atreverse siquiera a hablar? A decir verdad, Chuyang también había visto a la mujer. Tenía que admitir que era increíblemente hermosa, como una estrella de cine, y eso que era en la vida real. Esas horas artificiales y glamurosas que se veían en internet no podían compararse con la mujer que acababa de encontrar. De acuerdo, si fuera él, probablemente también tartamudearía al intentar hablar con una mujer así. Y Chunemo era un alma tan pura, era comprensible. Aun así, este trabajo estaba destinado a recibir una mala crítica. Ding. Las puertas del ascensor finalmente se cerraron. Uf. Chunemo exhaló profundamente, como un pez casi asfixiado por el aire, que finalmente regresaba al agua. Pero las cosas no eran tan sencillas como él imaginaba. Al segundo siguiente, las puertas del ascensor se abrieron automáticamente de nuevo. Evidentemente, alguien había pulsado el botón de apertura desde fuera en el último momento. Una cara, sin maquillaje pero exquisitamente hermosa, apareció ante ellos dos. Hola. Capítulo 41, Atrapados. Hola. Zheng Chocho sonrió radiante a la pareja dentro del ascensor. ¿De qué huyen ustedes dos, de repente? Fur. Chuyang miró sin comprender a Chunemo, que estaba a su lado, incapaz de comprender la situación. Chunemo, por su parte, se quedó en un rincón del ascensor, con la cabeza gacha. En ese momento, supo que escapar era imposible. Sin embargo, una pizca de esperanza permanecía en su corazón. Había pasado casi medio año y lavaba un casco y una máscara, por lo que probablemente ella no lo reconocería. Más valía actuar con indiferencia. Señora, aquí tiene su comida para lavar. ¿Se la entregó directamente o la dejó en recepción? Dejelo en recepción. Zheng Chocho se giró con deliberada elegancia, sus palabras ligeras como una pluma. Sin embargo, le quitaron un gran peso del pecho a Chunemo.
Al fin y al cabo, no lo había reconocido. Por un momento, no supo así sentirse aliviado o desanimado. Aunque realmente no sabía cómo enfrentarse Zheng Chocho ahora, lo había olvidado de verdad en tan poco tiempo? Lo pareció bastante insensible. La pareja dejó a sus docenas de pedidos para lavar en la recepción, uno tras otro. Esta vez, Chu Yang estaba mucho más tranquilo, sin atreverse a desviar la mirada. Chen Mo, sin embargo, echó un vistazo al interior a través de las puertas de cristal. Todo el establecimiento era enorme y contaba con numerosos estudios de baile. Incluso podía vislumbrar a chicas en leotardos moviéndose dentro de ellos. Al ser un día laborable, los estudiantes tenían clase y los oficinistas tenían trabajo. Por lo tanto, los que acudían al centro de entrenamiento a esa hora para aprender a bailar o practicar yoga eran en su mayoría amas de casa admiradas, jóvenes preocupadas por su estilo de vida y personas que buscaban calidad. Y lo más importante. ¿Has terminado de mirar? Bonita figura. Chen Mo soltó sus pensamientos internos sin pensa. Al momento siguiente, la mirada penetrante de Zheng Chicho se fijó en él, tenida de hostilidad. Ay, Dios mío. Xu Yang sintió un escalofrío recorriendo su cuerpo. Este trato estaba condenado a recibir una mala crítica. La última vez, había cometido el error de mirar un poco demasiado tiempo y había terminado siendo amenazado por esta misma mujer. Chen Mo, por otro lado, se había atrevido a comentarlo. Completamente condenado. Sin embargo, la tormenta esperada no se materializó. La mujer se limitó a reír suavemente, con su gabardina balanceándose al ritmo de su risa. Debajo de ella, un jersey de lana blanco se alzaba como dos picos nevados. La visión dejó a Chu Yang completamente paralizado. Si te gusta lo que ves, echa otro vistazo. Ni voy a comer. Jijiji. Zheng Qiuqi soltó una risa cristalina mientras se dirigía hacia la recepción y abría con indiferencia una caja de comida para lavar. Chu Yang seguía mirando fijamente. Chen Mo no pudo contenerse más y le dio un cadazo discretamente. ¿Qué demonios estás mirando? Vámonos. Claro. Volviendo a la realidad, Chu Yang vio a Chen Mo esquivandolo como si fuera la peste y corriendo hacia el ascensor. Se apresuró a seguirlo. Por fin había terminado. Por alguna razón, entrar en lugares llenos de mujeres siempre le resultaba muy pesado. Chu Yang nunca había sido bueno comunicándose con el sexo opuesto. A decir verdad, antes de conocer a su novia actual, se sonrojaba solo con hablar con chicas. Aunque todavía lo hacía, la presencia de su novia le había dado mucha confianza. En cuanto a Chen Mo, no esperaba que fuera un más tímido que él. Chu Yang sería estudiante, preparándose para burlarse de Chen Mo. Pero justo cuando las puertas del ascensor se cerraron, se abrieron de nuevo de repente. Ambos hombres miraron hacia arriba sorprendidos. Sin embargo, al no ver a nadie en la puerta, ambos dieron un suspiro de alivio. Se habían asustado a sí mismos. Pero, al momento siguiente, Zheng Chocho emergió lentamente desde un lado como una aparición fantasmal. Vosotros dos, venid conmigo. Chen Mo? Chu Yang? En la recepción, un pedido para lavar abierto yacía ligeramente desordenado, con la mesa salpicada de sopa derramada del envase. No solo eso, sino que incluso la gabardina morada clara de la mujer tenía salpicaduras de salsa. Zheng Qiuqi miró a la pareja. Sois muy descuidados con las entregas. La sopa se ha derramado por todas partes. En cuanto abrí el envase, se derramó todo. Dica esto, levantó su abrigo para mostrarles las manchas. Oh, Dios mío. Chu Yang sintió una ola de desesperación en verlo. No, más bien un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Cuando lo entregaron, todas las cajas estaban perfectamente intactas. ¿Cómo se había derramado? Y él conoce ese lugar, se especializaban en comida para lavar de alta gama, con énfasis tan elegantes y resistentes que no se derramaban ni siquiera se secaban. ¿Qué demonios había pasado? Lo sabía, la habían estafado. ¡Wah! Mis disculpas. En ese momento, Chu Yang solo pudo inclinar la cabeza y aceptar la derrota. El pedido era suyo, Chen Mo solo había venido a ayudarle. No podía echar la culpa a Chen Mo. Tenía tanta prisa por llegar aquí que puede que se me haya quedado un poco sin caer. ¿Qué tal site pido otro nuevo? Su tono era sincero, sus ojos rebosaban súplica y impotencia. No era una actuación. Ese mismo día le había dado todo su dinero a su novia, dejando apenas lo suficiente para sus gastos diarios. La idea lo partía el corazón. ¿Pedir otra? ¿Cuánto puede costar una comida para lavar?
Jean Quilquia resuplo con destin, senalando su ropa manchada. ¿Tienes idea de cuánto cuesta este vestido? Ahora sí que estaba en un aprieto. Chuyang había dado por sentido que ella no se lo quería en cara, pero ahora parecía que quizá no tendría suficiente para cubrir los daños. Ese vestido claramente no era barato. 38,000. Solto Zheng Chiojuan. El precio realmente sorprendió a Chuyang. Incluso Chanemo, que había permanecido calado y mezclándose con el fondo, estaba visiblemente conmocionado. Algo no cuadraba, de hecho, estaba completamente mal. La Zheng Quilquio que él recordaba no era así. Ella había sido un alma impulsiva y generosa que nunca causaba problemas por tonterías. Pero los tiempos cambian, y las personas también. 33. Yo. La voz de Chuyang temblaba mientras hablaba. ¿Cómo podía ser esto? En realidad, él no era más que un humilde repartidor que se pasaba los días mirando a la clienta Xiaodan, las noches maldiciendo a los malditos guardias de seguridad y, de vez en cuando, comiendo un plato rápido de arroz frito mientras murmuraba lo horrible que era la vida. Espera, no. ¿Cómo había acabado aquí? Chuyang negó con la cabeza. Lo urgent ahora era resolver esta situación. 38,000? No podía permitírselo. Pero, a juzgar por la actitud de la otra parte, estaban decididos a obtener una compensación. En un instante, innumerables pensamientos se agolparon en su mente. ¿Pagar a plazos? ¿Trabajar como un burro? ¿Ofrecerse en matrimonio? O tal vez. Olvidalo. En lugar de dar vueltas al asunto, más valía preguntar directamente. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres hacer al respecto? En ese momento, Chanemo, que había permanecido en silencio, dio un paso adelante y fijó su mirada con calma en Zheng Chicho. En el instante en que sus miradas se cruzaron, veo claramente un destello fugaz de astucia en los ojos de Zheng Chicho. ¿Qué? ¿Por qué te pones tan agresivo? Está claro que la culpa es tuya, pero haces como si yo fuera el irracionable. ¿Debería ir a buscar a las chicas al estudio de baile para resolver esto de forma justa? No. Intervino apresuradamente Chuyang para calmar los ánimos. Dime cuánto quieres y te lo pagar. Te lo pagar, eso es todo. ¿Pagar? ¿Acaso puedes permitírtelo? La diversión en los ojos de Zheng Qiujuan se intensificó, sin que quedara claro si se trataba de burla o de algo completamente distinto. Bueno, entonces debes ofrecer una solución. Es fácil. Zheng Qiuqiu finalmente compuso su expresión. Chuyang, con aspecto completamente derrotado, tenía una mirada abatida. Fuera lo que Zheng Qiuqiu propusiera a continuación, siempre que estuviera dentro de sus posibilidades compensarlo, él estaría de acuerdo. Capítulo 42, La modesta petición del león. Levatelas, lávalas y tráelas mañana. ¿Qué? Chuyang levantó la vista, completamente desconcertado. Por un momento, pareció haber olvidado cómo entender el chino. He dice que es fácil. Zheng Qiuqiu repitió. Solo es un poco de suciedad en la ropa. Levatela, lávala y tráemela mañana. Eso es todo. ¿Qué? Chuyang se quedó estupefacto. ¿Por qué? ¿Por qué demonios? Se había preparado para una demanda exorbitante. ¿Y esto? ¿Qué era esto? Una suma modesta. Toda esa preocupación para nada, había temido perder el salario de varios meses y resignarse a una vida de escasos ingresos. Se sintió un poco burlado, aunque no del todo disgustado. ¿Por qué estás tan alegre? Zheng Qiuqiu le lanzó una mirada de riollo. Tengo mis condiciones, ya lo sabes. Solo tienes que decirlo, aceptar cualquier cosa. Chuyang estaba naturalmente encantado, mientras no le costara dinero, aceptaría cualquier cosa. Pero entonces, Zheng Qiuqiu señaló con el dedo a Chen Mo y declaró. Quiero que lo lave él mismo. Chuyang? Esto estaba mal. Completamente mal. No podía aceptar esa exigencia. Si Chen Mo se negaba, no podía obligarlo a lavar la ropa. ¿Y qué clase de petición tan irrazonable era esa? ¿Por qué? ¿Por qué, efectivamente? Zheng Qiuqiu lo miró con aire, claramente molesto. Alguien como tú, obviamente no estás limpio, todo desalinado y desordenado. Si te dejo lavarlos, me temo que solo así ensuciarán más. Pero este joven a tu lado parece bastante decente, piel suave, más guapo que tú y claramente limpio y ordenado. Lupadira el que lo haga. Completamente desconcertado por este ataque a su aspecto, Chuyang se sintió profundamente herido. Pero sabía que era cierto. Así que solo pudo volverse hacia Chen Mo con una mirada suplicante.
En ese momento, incluso la persona más torpecidaria cuenta de que Chan Mo había sido descubierto. Lo irónico era que Zhang Chocho los había estado engañando durante tanto tiempo sin que se dieran cuenta. Una chispa de ira brilló en su corazón, pero fue rápidamente ahogada por una ola de impotencia. ¿Zheng Kiokia, te divierte esto? Divertirme? Me encanta. Simplemente adoro vertherver en silencio de rabia, ja. Zheng Kiokia dejó de finger y señaló con el dedo justo debajo de la nariz de Chan Mo mientras se burlaba de él cara a cara. Finge. ¿Por qué dejar de finger? ¿Me estás haciendo la rutina de somos desconocidos? Qué pena, Chan Mo aunque te redujeron a cenizas, yo seguiría conociendo tu verdadero valor. Dica esto, dio un paso adelante y lo arrancó la máscara cortavientos que cubría el rostro de Chan Mo. En ese momento, los dos, que no se habían visto en más de medio año, se reencontran. Chan Mo se quedó sin palabras y apartó la cabeza. ¿Tienes algo que decir? Si no, ni voy a trabajar. Con eso, tiró de Chu Yang, lista para marchas. Chu Yang, todavía desconcertado y sin entender la situación, se resistió ligeramente. Espera, Chan Mo, ¿qué pasa con la colada? La colada, y una mierda. Si hay que lavarla, hazlo tú. ¿No te das cuenta de que solo estaba bromando? Por fin lo entendió. Así que habían estado hablando de eso todo el tiempo? Se conocen, y parecen bastante amigos, de hecho. Y Chan Mo estaba claramente aterrorizado por esa mujer. Después de todo este tiempo, ¿no había sido más que un peón en su pequeño juego? Espera. ¿Te dica que te puedes hallar? No me culpes si de yo una mala resina. Las palabras congelaron a Chu Yang, que ya había levantado el pie para marchas. Entonces, agarró a Chan Mo por el brazo. Chan Mo, hazme un favor, amigo. Ya estoy tan arruinado como una rata de iglesia. No puedo permitir más deductions. Maldita sea. Las palabras que demonios tienen eso que ver conmigo? Estaban en la punta de su lengua, pero Chan Mo se obligó a tragárselas. Acabar con un maestro como este? Esa era su mala suerte. No debería haber venido esta vez. Ambos hombres quedaron inmovilizados por la única frase de Zheng Kiokia, lo que la llenó de satisfacción. Sus ojos se arrugaron mientras los rodeaba con la mirada, fijando la firma en Chan Mo. Vea, Chan Mo. No te iba desde hacia medio año, y has legado a ser alguien. El adivino de entonces no te iba vistiendo la túnica amarilla, ¿verdad? Zheng Kiokia, ¿podrías abstener de usar tu lengua afilada? ¿A quién intentas impresionar con ese tono sarcástico? Chan Mo suspiró con impotencia. ¿Lengua afilada? Bueno, mis palabras son bastante dulces. ¿Quieres probarlas? Maldita sea. Insultarme no te servirá de nada. De repente, una ola de resentimiento emanó de Zheng Kiokia. A mis ojos, tú eres el maldito tonto, un cobarde, un inútil. Tú. ¿Yo qué? ¿Te atreves a pegarme? ¿Te atreves a ponerme un dedo encima? Me qued desnuda delante de ti y no me tocaste. Ahora que el cielo se ha despejado y ha dejado de llover, ¿crees que vuelves a ser el mismo? ¿Qué clase de language soez esa? Chan Mo se estremeció y miró a Zhang Chicho con sorpresa. Esta mujer se estaba volviendo cada vez más estúpida, soltando todo lo que se le pasaba por la cabeza. Una cosa era bromear entre amigos, pero lo importante era que ahora había gente en presente. Efectivamente, Chu Yang, a su lado, ya tenía los ojos brillantes, con aspecto de ratoncito travieso y la carolina de curiosidad quismosa. Maldita sea, chismes. Chismes a lo grande. Estos dos tienen una historia, y parece que la mujer persiguió al hombre. A decir verdad, sintió una panzada de envidia. Acababa de mencionar hoy que le buscaría una novia a Chan Mo, solo para darse la vuelta y ver a Chan Mo envuelto con una belleza tan deslumbrante. No se atrevería a comparar a su propia novia con esta mujer que tenía ante él, alta, elegante, con un carisma deslumbrante. Las comparaciones son el demonio. ¿Qué tonterías estás diciendo? Chan Mo dio un paso atrás, alejándose apresuradamente. Mirate, volviendo a poner nervioso. Zheng Kiokia mantuvo su serena sonrisa, como se todo se desarrollara exactamente como ella había planeado. Sabía que Chan Mo se había encerrado en casa. Cuando sus padres fallecieron, ella había sido la única que había estado a su lado, temiendo que se hiciera daño o hiciera alguna locura. Creía que sus sentimientos habían quedado muy claros. Al fin y al cabo, las declaraciones apasionadas eran efímeras, solo la compañía duradera podía ganarse la verdadera devoción.
Lo gustaba chan mo desde la secundaria, un hecho que todos sabían excepto el propio chan mo. Durante ese periodo, Jung Chocho se ocupaba a diario de consolar a Chen mo, cocinar para el y ofrecer compañía. Cada noche, después de la cena, la pareja pasaba por el parque, contemplaba la puesta de sol y saboreaba las sencillas alegrías de estar vivos. Incluso aprendió psicología por su cuenta para poder asesorar a Chen mo. Aunque finalmente aprovechó esas sesiones de asesoramiento para meterse en su cama, sus intenciones eran puras, lo hizo por su propio bien. Ella le dio tanto de forma desinteresada, pero Chen mo se mantuvo totalmente indiferente. Incluso la reprendió por sus acciones y la echó de su casa. Después de eso, perdieron todo contacto. Jung Kyukia también era una chica, con su orgullo. Si no hubiera estado tan profundamente enamorada, ¿cómo habría podido hacer algo así? Las acciones de Chen mo la habían herido profundamente. Espero la disculpa de Chen mo. Pensó que si él pudiera decir lo siento, ella lo perdonaría en el instante en que las palabras lo siento salieran de sus labios. El amor, después de todo, es una forma de aflicción espiritual. Embriaga la mente, hace que las emociones sean incontrolables y obliga a uno a saborear todos los matices que la vida tiene para ofrecer dulce, agrio, amargo, picante y salado dentro de sus límites. Así que espero. Pero lo que finalmente recibió fue la desaparición total de Chen mo del mundo exterior. Resignada a su destino, Jung Kyukia adoptó una actitud despreocupada y le decía a todo el mundo que Chen mo había muerto. Capítulo 43, Ven a trabajar para mí. Los chismes están grabados para siempre en el ADN humano. Chuyang recordó que una vez, mientras repartía comida, vio a dos ancianas insultando mutuamente al borde de la carretera. Se había reunido una multitud de curiosos, no para intervenir, sino para quedarse mirando. Él también se detuvo. Hasta que su teléfono vibró con un mensaje de un cliente. Client, ¿por qué no te mueves? ¿Dónde está mi pedido? Chuyang, lo siento, hay dos señores discutiendo al borde de la carretera. Se lo entregar en breve. Client, no hace falta. De repente no tengo tanta hambre. Envíame un video en su lugar o te pondrá una mala valoración. Chuyang. Era de los que se paraban a mirar incluso a un perro ladrando al borde de la carretera. En esta situación, era como si fuera invisible. Sin embargo, tras un largo enfrentamiento, las dos mujeres parecieron llegar a un acuerdo repentino y ambas dirigieron su mirada hacia Chuyang. Jung Kyukia se enfrentó a él, ¿por qué no te has ido todavía? ¿Estás esperando para pagarme una indemnización? Chen mo también asintió, hermano Yang, tu pedido está a punto de superar el límite de tiempo. Chuyang? Un momento, ahora ese acuerdan de mí? Totalmente marginado. Dame palomitas. En ese momento, no tenía motivos para quedarse. Solo pudo darse una palmada en la frente. Caramba, tenías razón. Tengo que hacer unas entregas. Seguid vosotros, yo me voy. Con eso, se dirigió hacia el ascensor sin mirar atrás. Yo también. Chen mo se giró para seguirlo, como si se hubiera armado de valor. Pero al momento siguiente, una mano suave y pálida le agarró la muñeca. Deja tu trabajo. Yo te mantendré. El ascensor bajo. Chuyang, tras escapar, se apoyó contra la pared del ascensor. Dos lágrimas silenciosas rodaron por sus mejillas. Había oído las últimas palabras de Jung Kyukia. Él también anhelaba que una mujer rica lo mantuviera. Suéltalo. ¿Por qué has empezado a hacer esto de repente? En el pasillo, Jung Kyukia saludaba a los aprendices que pasaban mientras interrogaba a Chen mo. Me quid sin dinero, por eso. Chen mo respondió mientras observaba a su alrededor. Sabía que Jung Chicho provenía de una familia adinerada. Habían sido vecinos en la escuela secundaria y, más tarde, se enteró de que su padre había hecho fortuna en los negocios, lo que llevó a la familia a mudarse al centro de la ciudad. Después de graduarse, Jung Chicho había abierto una pequeña escuela de baile, aunque no era nada importante. Chen mo no esperaba una expansión tan rápida en tan poco tiempo. Además, el nombre había cambiado a Hawa Arts. Derivado de los dos radicals del carácter que significa otoño, parecía muy del estilo de Jung Chocho. ¿No tienes dinero para gastar? Para entonces, Jung Chocho había llegado a la puerta de una oficina. Las palabras gerente general colgaban de forma prominente sobre ella. Abrió la puerta y entró primero. Pero Chen mo se quedó atrás, dándose seguirla. Al volverse, lo encontró mirando fijamente el estudio de danza, donde varias chicas practicaban gimnasia. Jung Chocho se enfadó al instante.
Agarro a chun mo por el cuello y lo empujo dentro. Mira, mira. De verdad es tan fascinante? Siempre era así. Chen mo, como cualquier otro hombre, no podía resistirse a admirar a las chicas con buen físico. Sin embargo, en todo este tiempo, su mirada nunca se había detenido en ella, ni siquiera por un momento. Este pensamiento enfureció aún más a Jung Kyokia. Aprieto con más fuerza a Chun mo. Ay. ¿Qué estás haciendo? Bang. La puerta de la oficina se cerró de golpe. Chen mo se volvió para encontrarse con la mirada reprochadora de Jung Kyokia. ¿Qué pasa? Solo la mayor dos veces. ¿Está prohibido admirar la belleza? La juventud dura solo unos años. Lo considero una muestra de respeto y aprecio. Apartar la mirada me haría parecer completamente carente de sensibilidad romántica. Mirarla? La estabas mirando fijamente. Tonterías. Fue por el respeto y admiración todo el tiempo. 2. Después de varias discusiones desde que se conocieron, Jung Kyokia finalmente se impuso. Chen mo esbozo una sonrisa burlona. Todas esas horas desplazándoos por doin, memorizando cada meme, finalmente habían dado a sus frutos. Se sentaron uno frente al otro en silencio durante un momento antes de que Jung Kyokia recordara lo que acababa de decir. Si te falta dinero, ¿por qué repartes comida a domicilio? Con tu experiencia, no debería ser muy difícil conseguir un trabajo que pague más de 10,000 al mes, ¿no? No lo busco. No me apetece. Chen mo cruzó las piernas y empezó a hacer girar distraidamente un bolígrafo del escritorio de Jung Chocho. Aún así, no puedes quedarte ahí lamentándote. ¿Qué es todo este galimatias? Ante la reprimenda de Jung Kyokia, Chen mo se puso de pie de un salto. Echo un vistazo a su alrededor y empezó a rebuscar en los cajones de su escritorio. ¿Hay algo decente para comer? Sacó un paquete de patatas fritas fizzy, que no lo servían de nada, y lo tiró a un lado. Una bolsa de café instantáneo. Esto sí que era útil. Chen mo se metió unos cuantos sobres en el bolsillo. El cajón de Jung Chocho era como un cofre del tesoro, parecía contener todo lo imaginable. Un cartón sin abrir de cigarrillos Manhwa. En su bolsillo. Varios paquetes de aperitivos. En su bolsillo. Todo en sus bolsillos. Hasta que, en el cajón de abajo, Chen mo desenterró una pequeña espada talada en madera. Chen mo cogió la pequeña espada y la examinó durante un momento. ¿No es esta la espada que tal con una ramita durante las aburridas clases? ¿Todavía la guardabas? Habían pasado años. Los patrones talados se habían desvanecido hacía tiempo, y la madera original de color marrón amarillento se había impregnado con el paso del tiempo de un tono marrón rojizo intenso. Parecía diminuta, apenas del tamaño de un dedo. Chen mo recordaba que, después de terminar la espada, había molestado a sus compañeros de clase durante toda una clase hasta que finalmente se aburrió y se la tiró casualmente a Jung Kyokia. Ah, sí. La tiró aquí mientras movía cosas y simplemente me olvidé de ella. Alvaro Chen mo casi vaciar su oficina, la expresión de Jung Kyokia no reveló mucha emoción. Su relación era así, sin secretos, sin barreras. Se conocen íntimamente, hasta el punto de compartir incluso sus pin de pago. Cuando visitaba la casa de Chen mo, era más o menos lo mismo, cogía lo que podía y lo que no podía, lo cogía por la fuerza. Bien, lo pondré en tu escritorio entonces. Chen mo se pomió los abultados bolsillos, sintiéndose bastante satisfecho con su botín, y dejó caer la espada de madera del tamaño de un dedo sobre la superficie. Como se compartieron un entendimiento silencioso, ninguno de los dos volvió a mencionar el tema anterior. Ah. Chen mo se estiró perezosamente y dos paquetes de aperitivos se le cayeron del bolsillo. Los recogió sin pensarlo dos veces y abrió uno. ¿Tienes algo más que hacer? Crunch, crunch, crunch. Tengo que ir a entregar una comida para lavar. Crunch, crunch, crunch. Me has entretenido bastante masticar, masticar, masticar. ¿No vas a decir nada? Masticar, masticar, masticar bueno, pues me voy masticar, masticar, masticar. Jung Kyokia apartó la mirada de la pequeña espada de madera. Olvidé de repartir comida. Ven a trabajar para mí. Lo digo en serios. De tu precio. ¿Qué me dices? ¿Tan generosa? Preguntó Chen mo con los ojos iluminados. Entonces podría ver a estas chicas todos los días? Chen mo. ¿Qué pasa ahora? ¿Es esta la vida que quieres? Capítulo 44, Psicología Infantil. ¿Es esta la vida que quieres? Chen mo se quedó en silencio.
La mirada de Jung Kyokia era tan tranquila como el agua, sin revelar ninguna emoción mientras lo miraba fijamente. Después de 6 meses siendo, pensé que estabas listo para afrontar las cosas de nuevo. Pero nunca imaginé que no habías cambiado en apas. Se levantó, metió a sus delgadas manos en los bolsillos de su gabardina y dejó de mirar a Chun Emo a los ojos. ¿Crees que hacer del tanto y cambiar de tema funciona conmigo? Solo sabes huir del trabajo, de la vida, de tus sentimientos. En cuanto te encuentras con un obstáculo, sin nadie que te guíe, te sientes completamente perdido, ¿verdad? ¿Quieres renderte, esconderte, abandonar todos tus problemas y hacer la vista gorda, no? Chun Emo. Eres un cobarde, un débil sin carácter, un pedazo de basura, la persona más inútil que existe. Al oír estas palabras, Chun Emo se desplomó en su silla, incapaz de articular en una sola palabra en su defensa. Las palabras de Zheng Qiuqia le cortaron como una baioneta afilada, apuñalando repetidamente en el corazón. Después de un largo momento, Chun Emo soltó una risa amarga, con voz hueca. Tienes razón. Esta es la vida que quería. No soy más que un pedazo de basura sin valor. No, no lo eres. Zheng Qiuqia cambió bruscamente de tono. De lo que huizi es de tu propio corazón. Has sido leal y devoto con tu familia, sincero con tus amigos y te has entregado por completo en el trabajo. No tienes nada que reprochar a nadie. Pero cuando se trata de ti mismo, no puedes soportar la pérdida de tus seres queridos, los reveses en el trabajo, las presiones de la vida. Así que te escondes, negando a afrontar tus propios sentimientos. Simplemente no te permites perdonarte. Las palabras de Zhang Qiujuan eran suaves pero penetrantes, y mantuvieron la mirada de Chun Emo durante 2 minutos y medio. Solo cuando vio el enrojecimiento y la ligera humedad en los ojos de Chun Emo, abrió los brazos, lo abrazó y le dio suaves palmaditas en la espalda. Ya. De verdad, lo has hecho muy bien. Otros niños habrían estado llorando desde hace mucho. Ya, Momo es la mejor. Nuestro Momo no es una basura en absoluto. Incluso si lo fuera, sería el tipo de basura que alguien quería. Momo debe recomponerse, ¿me oyes? Mientras hablaba, la mirada de Zhang Qiuqia se desvió inconscientemente hacia un volumen de psicología infantil que descansaba en la estantería. Chun Emo reflexionó profundamente y se dio cuenta de que Zhang Qiuqia tenía toda la razón. De hecho, había estado evitando el tema. ¿Por qué había rehuido encontrarse con ella al principio? Precisamente porque sus acciones de hacia medio ano lo habían inquietado, por temer a que su amistad se agriara. Pero lo que tiene que liga. ¿Cómo debía manejar esta relación ahora? En cuanto a su vida y su trabajo, ya estaba haciendo cambios. Chun Emo respiró hondo y abrió la boca para hablar, pero se encontró con una olida de dulce fragancia y un distintivo aroma a leche. Solo entonces se dio cuenta de que estaba acariciado en los brazos de Zhang Qiuqia. Y esos 2 montículos estaban ahora a pocos centímetros de su cara. Maldita sea. Chun Emo carraspeó 2 veces, aprovechando el momento para liberarse del abrazo de Zhang Qiuqia. Su expresión volvió a la normalidad. Lo he pensado bien. Gracias. Me alegro de que lo hayas hecho. Zhang Qiuqia sonrió dulcemente. Y que hay de esa oferta de trabajo. Sigo pensando que repartir comida a domicilio me va mejor. 2. Turca como siempre, Zhang Qiuqia se sintió completamente impotente. Toda esa inversión emocional había sido en vano. Chun Emo ofreció 2 explicaciones. En primer lugar, el lugar estaba lleno de mujeres jóvenes. Al estar en la flor de la vida y dada su relación con Zhang Qiuqia, corría el riesgo de parecer un gorrón. En segundo lugar, como hombre perfectamente capaz, repartir comida no estaba por debajo de su dignidad. Podía ganar su propio dinero para gastarlo como quisiera. Además, no buscaba el éxito profesional en la fama, simplemente quería llevar una vida tranquila y estable. Por no mencionar que tenía un pequeño al que cuidar en casa. Necesitaba un trabajo flexible y relajado. Está bien, entonces. Zhang Qiuqia cedió, apoyando la frente en la mesa con una mano. Pero si tienes algún problema, debes ponerte en contacto con nosotros sin falta. Por supuesto. Usted son mis salvavidas, ¿a quién más podría recurrir? Chun Emo sonrió, volviendo a su habitual actitud descarada. Zhang Qiuqia le lanzó una mirada fulminante. Pero no desaparezcas de repente como la última vez. No pasará. No soy tan irresponsable. Entonces vete de aquí. No quiero verte ahora. Zhang Qiujuan echoó a Chun Emo de forma bastante grosera.
Sin embargo, en cuanto a su diario la vuelta, pego la cara a la ventana y lo veo bajar las escaleras. Lo veo montarse en un patinete eléctrico gris y su figura se fue alejando poco a poco. Uf. Resentimiento sin resolver. No había imaginado que su reencuentro se desarrollaría en tales circunstancias. Durante los últimos 6 meses, había esperado la disculpa de Chunemo, pero espero en vano. Al principio, estaba llena de resentimiento y esperaba darle una buena paliza cuando lo viera. Sin embargo, por alguna razón, en el momento en que vio a Chunemo hoy, todo eso desapareció. Verlo repartiendo comida a domicilio en pleno invierno le partió el corazón. Versumido al verla la hizo sentir miserable. Sin embargo, cuando lo vio visiblemente conmocionado por sus palabras, perdido en sus pensamientos, una inexplicable ternura brotó dentro de ella. Puede que los demás no entendieran a Chunemo, pero ella sí. No era más que un niño atrapado en el cuerpo de un adulto. Habiendo crecido en un entorno rebosante de amor, Chunemo poseía una vida rebelde, pero sus valores fundamentales estaban excepcionalmente bien formados. Y esto, precisamente, se convirtió en su mayor defecto. Como una flor en un invernadero, había vivido una vida de comodidad y nutrición. Sin embargo, una vez que el invernadero se derrumbó, expuesta a la dura mezcla de aire y temperatura del exterior, la flor se marchitó rápidamente, retirándose una semilla. Aliacia, esperando el calor adecuado para echar raíces una vez más, brotar y florecer. Para Chunemo, sus padres eran ese invernadero. Chunemo era la flor que había dentro, ahora reducida a una semilla. Pero ¿cómo se podría hacer que echara raíces y brotara de nuevo? De repente, la mirada de Jung Kyoki se posó una vez más en la estantería. Psicología infantil. Las fuentes en línea afirman que la psicología masculina se enmarca dentro de la psicología infantil fundamentalmente. La mente de los hombres no es diferente de la de los niños. Hay que persuadirlos. Hoy había intentado aplicar a Chunemo los métodos descritos para los niños. Probado y comprobado, funcionó. Jung Kyoki agarró el libro como si fuera un tesoro y se sumergió en sus páginas una vez más. Había tanto que aprender, demasiado. Hola, ¿tienen este teléfono en stock? Ni gastaría el rosa brillante. En el centro comercial, Chunemo entró en una tienda de screen móvil. Buenas tardes, le saludo el dependiente. Señor, actualmente no tenemos existencias de ese modelo rosa brillante. Para un caballero, el negro sería más adecuado. Es para mi hijo. No importa, echar un vistazo. Chunemo no se entretuvo más y se marchó con su uniforme de repartidor. Preguntó en varias tiendas más y recibió la misma respuesta, ese color no estaba disponible. Finalmente, Chunemo contactó con un revendedor. Pagando 200 yuans más, consiguió un teléfono bling bling pink screen. Al abrir el paquete, lo primero que le llamó la atención fue la brillante carcasa trasera rosa. Brillaba como la suave y no deslumbrante luz de un diamante rosa sudafricano. Por alguna razón, sabía que a Shoya lo encantaría ese color.